fascinating Friday. The third battle of the Blazing Blues is set to ignite here at the iconic Pallekele International Cricket Stadium. Mahamaya Girls College taking on St. Anthony's Girls College, where both teams have won one each, and this is a tiebreaker. The third battle of the Blazing Blues, and joining with me in the commentary box is Timothy. Very good morning, Timothy. Good morning, Kevin. Well, it is going to be an absolute cracker here at the Pallekele International Cricket Stadium. As I mentioned before, both teams have won one apiece, and this is the third encounter. A lot to play for, a lot at stake. And these are scenes from the opening ceremony down there from the grounds, as the dignitaries of both schools are aligned, as they are set to welcome the teams. A brief moment of silence before Pallekele erupts. This has always been an encounter to look forward to. Plenty of crowd from both St. Anthony's Girls College and Mahamaya turn up here every year. And being still at school, Timotya, this should be one of those big occasions in your school calendar, isn't it? That is right, Kevin. We see a lot of tension between both of the schools. It's a tie this now. Each team has won one time, and both of the schools are waiting for the win for their own school. I think the atmosphere is great tonight. Trophy, which the game is played for. Look at that. Look at that beauty. It is being now taken towards the podium, as both set of fans await anxiously as the game is set to begin in a while. There you go. The trophy for the battle of the Blazing Blues. Well, it's said to be a very now recognize the arrival St. Anthony's Girls College winning that first encounter 2 years before. Came into the second encounter as heavy favorites as well, but Mahamaya out of nowhere pulled out the game from the pockets of St. Anthony's, and you should have been here watching that game. And how did it feel? It was a very exciting moment. We didn't know what side the match would go, but at the end of the day, it was the best match I've seen. I hope this time also it will be the same. Absolutely, and it promises to be a game of the similar caliber here at Pallekele. We have gloomy weather around the ground, and we could expect rain to play spoil sport, but I don't think that there will be any heavy rain, but there will be rain on and off. Hopefully there will be no rain. Well, that's what all the schoolgirls will hope for. These are the teachers of the schools. A long wait before the storm here at Pallekele, and please join us in welcoming the teams onto the field. we are set to welcome the teams onto the field. From St. Anthony's Girls College, Kandy. What a moment that this is for both set of girls. A lot of cheers coming from St. Anthony's Girls College, welcoming their team to the ground. A lot of excitement. These are the memories that these players will take away when they leave school. It will last for a very, very long time. And this is also one of the most memorable events of the school of the year. Everybody's waiting for this event. Everybody is tracked up. Everybody is so tensed up about this event. I hope it's going to be a very good event for the day.
And now the team from Mahamaya Girls College, Kandy, accompanied by the little students of St. Anthony's Girls College. Ladies and gentlemen, we will now proceed with the hoisting of flags. The national flag will be hoisted by our chief guest, Mrs. Rosanjali the Alvis. The St. Anthony's Girls College flag will be hoisted by Principal Mrs. Udeni Dunuvilla. The Mahamaya Girls College flag will be hoisted by Principal Mrs. Shashikala Senadira. Please remain standing for the national anthem performed by both school bands.
We will now listen to the school anthem of St. Anthony's Girls' College, performed by the Western Band of St. Anthony's Girls' College. Followed by the anthem of Mahamaya Girls' College, performed by the Western Band of Mahamaya Girls' College.
now my honor to invite Mrs. Shashikala Sena, Principal of Mahamaya Girls College, to formally declare the third battle of the Blazing Blues open. That I hereby declare open the third Battle of the Blazing Blues cricket encounter between Mahamaya Girls College, Kandy and St. Anthony's Girls College, Kandy. May this event inspire sportsmanship, friendship, and excellence. Let the game begin. We will now introduce the players of both teams to our distinguished guests. We begin with the team of St. Anthony's Girls College. I invite Captain Kaumini Ranatunga to introduce her team. Thank you. Now I invite Captain Ruvindi Nethikumara to introduce the team of Mahamaya Girls College. May I now invite the chief guest, guest of honor, principals, match officials, and coaches for the official group photograph with the teams.
Yes, so as I mentioned, the opening ceremony has concluded. So now we are all set for the game, but before that the coin toss will be put out in the center. Along with that, we will also have a closer look at the playing conditions with the pitch report as well. What an occasion this is. A lot of cheering going all around the grounds, and I don't think that even in a boys' big match you would see a huge crowd like this, especially in Kandy. That is right. I guess this is the most exciting event and the most exciting big match are in Kandy. Well, a hard one to say yes to, but you can't really deny that as well. Well, we see a lot of bias from the boys. It's always a pleasant sight to have a big match here at Pallekele and have all the seats filled up, because when it's filled up, the atmosphere is totally different, and you can't really get better playing conditions in Kandy than here at Pallekele, because the ground is absolutely stunning. It is an international venue, and the wickets here, the playing pitches have always been top notch throughout the years, and one of the few grounds around Sri Lanka where you get high scores. Agreed, 100% agreed. As we wait anxiously for the game to begin. Look at everybody dressed up, marking their territory, marking their colors of the score, waiting for the game to start, cheering already. Imagine the amount of cheers that will be there when the game starts. And I've been continuously repeating this. This is the third battle of the Blazing Blues. Each team have won one each. So yes, none of the teams would want to lose this encounter, because they know that if they win this game, they can go ahead of their counterpart. A lot of competition I expect. And from a neutral's perspective, I'm really excited for this game to begin. And throughout the day, the live action will be brought to you by Elite Ventures YouTube channel, and also you could catch the game on Event TV, on POTV as well. A lot of effort has been put into this game, and we hope that the rain gods will stay away and won't play a spoil sport. Look at them go before the game has even started. That's exactly what I was saying. A lot of excitement, seriously. They're thrilled to see themselves on the giant screen present here at the Pallekele International Cricket Stadium. Whenever the camera is turned on them, they seem to be a bit shy. Look at them, the young kids, enjoying themselves. But I'm sure that they are loving seeing them on the giant screen. Oh, they're loving the experience, of course. Well,
A lot of action is left in the day. We haven't even started the game, but before that, we will go for a very, very short commercial break. On the other hand, we'll bring you the pitch report along with the toss. Don't go anywhere. We'll be right back. Should I off this? Wonder ekka be the wonder. Taste the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef. Kitchen ke chicken saad madde gili gili gala kiye rase chati chati rasi chicken sadune chicken lore naame bai raha ne chicken raha bai raha chicken loke bai raha loa tanna bai raha atulen guna bai raha apema koi pirwal walin nipadawana nawum bavin piripun 50 වසරක විශ්වාසය bai raha kitchen එකේ chicken magic එක. Well, we are live back, everybody. We have the pitch report, and Kevin is with us, bringing the pitch report to us. We're just moments away from the third battle of the Blazing Blues, but before that, let's have a quick look at the playing conditions here at the Pallekele International Cricket Stadium. To start off, with the overhead conditions, it doesn't really look pleasant. It is gloomy all around the Pallekele International Cricket Stadium, and we could expect rain to come on and off throughout the day, and we just drizzled quite a while ago. Now, let's jump into the playing surface, and this surface is very, very soft, and this was the wicket used for the Sri Lanka versus Bangladesh series as a practice wicket. So here's it has been raining for the past few days in Kandy, so it has not been rolled on a lot. And there is a bit of moisture on the wicket as well. So the fast bowlers, we will have a good say early on in the day. And with rain around, I don't expect this wicket to dry up later on. It will rather get softer and softer. If you ask me what the captain winning the toss should do, well, it is a tricky question. Given the nature of the wicket, it would prompt you to bat first. But given the overhead conditions, I believe bowling first will be the better option, because with rain around, it could be a reduced game, and in a reduced game, chasing will be the better option. So yes, we'll now go on to the toss, and we'll see what the captain winning the toss decides to do. Yeah, it looks to be the wicket looks to be on the softer side, but it is a bit harder underneath as well, because a lot of rain was around Kandy in the past few days, so there is a moisture on the wicket as well, and throughout the day it has been cloudy as of now, so we haven't seen a lot of
sunlight. So that has allowed the wicket to remain the same with that moisture, with that softness. But we could expect some good runs to be scored in the wicket. But the fast bowlers will definitely have a good say early on in the day with the ball moving around both ways, with the slight wind going around Pallekele as well. Well, I guess then whoever wins the toss choosing to bowl first will be favorable to them, right? Well, we'll now quickly have a look at the weather card. I talked about the overhead conditions at the pitch report. It is cloudy, and I said we could expect rain on and off, and this is the maximum temperature is 26 Celsius, minimum is 22 Celsius, and a wind speed from the left of your screens towards the right with a 12 kilometers per hour speed, and also it is going to be mostly cloudy, and these are good conditions for players as far as it doesn't rain, because it is pretty cold outside, and they won't really break a sweat under these conditions. But we hope that it remains the same way as it is throughout the day without any rain interruptions, because rain interruptions means that we will have reduced overs. Reduced overs means we'll have a reduced amount of fun. Yeah, well, it's always better without too much sun and heat, but then hopefully it won't rain to ruin the fun, honestly. Absolutely. Already this game was postponed from May, if I'm not wrong. It was supposed to be played on the 23rd of May. It was postponed because of the inclement weather in Kandy, and after 2 months we have got this day up and going, and we hope that there are no interruptions here, as the fans have turned out in numbers. Very, very few vacant seats in the ground. Do you know that, Timothy, from your school? Well, I do. Seems like they have spotted themselves on the giant screen as well. So they've stopped dancing. It's just the beginning, you haven't seen it. A lot to look forward to, as the toss is all set to go up at the center of this iconic ground, the Pallekele International Cricket Stadium. Just a few days back, Sri Lanka played against Bangladesh here in a T20 game and a one-day game. They won both the games, and we are ready with the toss. Well, seems like Mahamaya have won the toss there. And, well, we are still not quite sure what they have elected to do. Hopefully they have elected to bowl, because given the conditions, bowling first will be the right option to take. If it rains, Duckworth Lewis might come into play. So that means, well, I beg your pardon, it's St. Anthony's College who have won the toss, and I'm still not quite sure what they have elected to do. We'll bring you an update very shortly. A good toss to win for St. Anthony's, but still we are not sure what they have elected to do. Well, the toss has gone up, and we should start the game quite a few wide.
Well, chirps going all around the ground. No one is really sure what they've decided to do. Well, seems like the news from the center is that St. Anthony's College, Girls College, have won the toss, and they have elected to bowl first, just as I predicted in the pitch report as well. Bowling first will be the right option in this wicket with the moisture around. They could make good use of that new ball, swing it both ways around, and with the wind as well, it will give a lot of air movement as well, and also with rain being predicted later on in the day, a possibility of a reduced game. Bowling first is the best option, because when you go into the second innings, you know what target to chase down from which number of overs. But when you bat first, you are not really sure what is the right target to set. You are absolutely right, Kevin. Bit of a coincidence from the previous year. Mahamaya batted first, if I'm not wrong, in the last year's encounter. Yeah, that's true. Maybe it's a sign. Maybe not. Who knows? Well, just to give a confirmation of the result from the toss from the centre, St. Anthony's Girls College have won the toss, and they have elected to bowl first here at the Pallekele International Cricket Stadium. And the match is set to commence in a short while. And we will go for another short commercial break. And on the other hand, we'll bring you live action from the Pallekele International Cricket Stadium. Wonder Ekka, be the wonder. Wonder Ekka, be the wonder.
Be the wonder. Taste the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef. Kitchen එකේ chicken සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් chicken සැදුනේ chicken ලෝරේ නාමේ බයිරහනේ chicken රහ බයිරහ chicken ලෝකේ බයිරහ ලෝක් ගන්න බයිරහ ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහ අපේම කොයි පෙරවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහ kitchen එකේ chicken magic එක Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to get it. Again, I'll go to no doubt. It's a giving up it. Don't matter, someone got it. Adelante, obiate madriate sabitara. Wonder ekka be the wonder. Wonder ekka be the wonder. Taste the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef.
kitchen එකේ chicken සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් chicken සදුනේ chicken ලෝනේ නාමේ බයි රහනේ chicken රහ බයි රහ chicken ලෝකේ බයි රහ ලෝක් තන්න බයි රහ ඇතුලෙන් ගුණ බයි රහ අපේම ගොවි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහ කිචන් එකේ chicken magic එක Priyatama, Priyatama, Atana, Atana. Atana, I used to hate her. Can I go to no done? It's not three giving up it. So much as someone got Ada ratri obi at matki at sabita Wonder ekka be the wonder. Wonder ekka be the wonder. Taste the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef. Well, positive signs from the Pallekele International Cricket Stadium as the clouds are clearing up and we are set to begin the third battle of the Blazing Blues. Mahamaya Girls College taking on St. Anthony's Girls College, and those are the two captains who were on the screens. And Ravindi Nethikumar, the captain of Mahamaya Girls College, and Kaumini Ranatunga, the captain of the St. Anthony's Girls College, Kandy. And we'll quickly have a look at the match tally. 2 matches played, 1 apiece, and this will be a tiebreaker in this series. And what an exciting occasion this is. And this was the summary from the previous year. I beg your pardon, this was from the first big match, if I'm not wrong. Second big match, if I'm not wrong, where Mahamaya College batted first and got 128 runs, losing 8 wickets, while St. Anthony's College in reply chased down the score in 27 overs. It went down to the wire. St. Anthony's Girls College losing 7 wickets. It was in the hanging for a very long while, but
end of the day, St. Anthony's Girls College won the game by 3 wickets, and Darshani starring with 35 runs off 55 deliveries, and with the ball it was Pravinya for St. Anthony's Girls College who starred with 3 for 15, and from the Mahamaya Girls end it was Prasansa grabbing 4 wickets for 12 runs in 6 overs. That was some spell from Prasansa. And yes, this is the confirmation of the toss from the third battle of the Blazing Blues. St. Anthony's Girls College have won the toss and they have elected to bowl first. Well, you'll see these a lot on the screens throughout the day, as the school girls and the old girls of both schools are here to enjoy themselves, are here to cheer their teams. None of the teams would want to lose this encounter. It has been a long wait for us for this game to get going. And these are the team cards. We have the team card of Mahamaya Girls College Kandy. We have the captain Ravindi, an all-rounder, and Sayani the wicket keeper, and then Amasha, a batter, Anandi, an all-rounder again, Aseni, an all-rounder again, Ganitya, a batter, Hashari, an all-rounder, Hiyatma, a bowler, Ranami, we have a batter again, Ritmi and Sanuki are all-rounders. 6 all-rounders in that Mahamaya lineup, and now we'll quickly have a look at the St. Anthony's lineup. It will be captained by Kaumini, who is a batter herself, and we have Purnima, the wicket keeper. We have Chamodi, Dahami, Bihansa, Dulina, Huda, Kavishka, Malni, Mayasa, Malisha completing their 11. And yes, the teams are ready to make their way onto the field. And as said before, positive signs from the Pallekele International Cricket Stadium as the clouds are moving up. And these are your 2 umpires for the day. Chintagiri Hagama, an experienced campaigner, has umpired a lot of mercantile games. And along with him, it will be Vajira Kumar on the other end. And we are all set and ready for this game. St. Anthony's Girls College winning the toss and electing to bowl first. And they have put Mahamaya to bat first on a wicket where there is a bit of moisture, and set with the sunlight heading towards Pallekele, that moisture could evaporate in a while. And those are the 2 umpires I said before, 2 experienced campaigners, Chintagiri Agama and Vajra Kumar. And these are the girls of St. Anthony's Girls College making their way in, while the 2 batters from Mahamaya are also following them onto this beauty of a ground. The 2 batters look all ready to take up this Anthonian challenge. And Aseni and Ganitya will be the 2 opening batters for Mahamaya. And Ganitya seems like will be at the striker's end to face the first delivery of the 3rd battle of the Blazing Blues. These are some conditions here at the Pallekele International Cricket Stadium. There was a lot of rain around in the past few days, but still the ground staff have done tremendously well to keep the ground up and going for this game. And Malmi will be the bowler for St. Anthony's Girls College, a right-arm fast medium bowler with the number 29 behind her jersey, just 17 years old. And Ganitya Kotalawala, the left-handed batter, will be taking strike.
massive expectations for this game. Both teams will be looking to win this game, go one up ahead of their counterpart. Mami Herat, the right arm fast medium bowler, is ready to kickstart proceedings here at Pallekele. Quite an attacking field set up from Malmi, just one fielder outside of that 30-yard circle down there at the fine leg region. She has a short extra cover in place, along with a short mid-wicket and a square leg, all in catching positions. She'll be hoping to get some good purchase off the wicket early on and put the batter on trouble. And on the other hand, Ganitya has to be careful here. And here we are, all set and ready with the first ball of the third battle of the Blazing Blues. And bit of movement there for Malmi, but will be called as a wide. Interesting start from Malmi there, Timetya, going wide. And that there was a bit of movement as well. There was. And Ganitya doing ever so well to leave that away. We go in the second ball. Excellent That was a really good ball. Absolutely lovely bowling from Malmi. A lot of bounce and carry towards the wicket keeper, and the wicket seemed to be on the softer side or with the moisture around, but it seems to me now as the moisture has dried up, it is a bit harder than what I thought it was early on. That is true. Finds the outside edge of the bat. That seems to be going for a 4, and that is a 4, the first 4 of this innings. Again, Malmi opting to bowl a lot wider, and that is the risk that you have to take when you have just one fielder outside of the 30-yard circle. And even that fielder is on the fine leg region, and you can't really afford to ball that wider, because any bat onto that could race away for the boundary, just as we've seen there. Well, we got to say Ganitya's going it good. So what Malmi could do here is that she is getting a bit of movement away from the batter. So maybe she could try to release the ball around that off-stump region. This time tries to cram the batsman up through her legs. That is another wide, I guess. Not the start that Malmi would have expected to get. Maybe the excitement is nervousing her. Well, as said, given the movement that Malmi has got, she should have tried to bowl the delivery around that off-stump region. Now That she is comes correct. from around the wicket. A lower full toss played on the front foot for another single. The scoreboard moves up to 7 runs in just 3 deliveries. Good start this is for Mahamaya. Again, Malmi, they are releasing the ball a lot earlier than she should have done. This time she has opted to go over the wicket for the right-handed batter, Aseni. One of the top batters of this Mahamaya lineup. Just 15 years old. Left away, good bowling this time from Malmi. And coming back, Aseni Thalaguni, just 15 years old, and a lot of pressure will be on her shoulders, playing in front of a massive crowd here. But these are the games that you could really show your potential, especially if you are a 15-year-old and you can really live up to the standards. People will talk about you for a very, very long time.
That's a really good bowling. Another good bowling from Malmi. Good delivery from Malmi. Finally, she has seemed like she have got a groove back on track. She is bowling better at the right-hander than the left-hander. She was a bit wayward when the left-hander was on strike, but now she has got a line and length right. And as said before, the two umpires, Chinta Giriagam and That is going to be a 4. That is another 4 from Aseni. Unlucky yet again, Malmi. This time it was a very good delivery. It finds the outside edge. The third man position was a lot wider. Well, I guess a good start for Mahamaya, a good over. Let's go. Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. An excellent start from Mahamaya. 11 runs off the first over. Malmi has to really get things right when she comes to bowl again. She got that purchase off the wicket, but the line that she bowled at wasn't really the best, and that allowed the two batters to capitalize on. And on the other hand, St. Anthony's have to make sure that they get their field placing right on both the occasions where the boundaries were scored. There was no third man, and the bowler opted to go a lot wider and found the outside edge on one occasion and raced away towards the boundary. And even in the second occasion, it was a very good delivery, finding the outside edge yet again, but the third man was a lot wider, and yet again We have our next bowler, Chamodi Mendes. interesting call. This is from St. Anthony's, going with a left arm spinner from one end, and she starts with a wide as well. And an interesting field setup as well. Got a square leg and got one person on the extra cover region, but the extra cover region, sweeper cover region rather, and that sweeper cover fielder is a lot closer to a long off fielder than a sweeper cover fielder. But there was no runs over there. There is another wide from Chamodi. We have two wides for the over now. Well, I'm finding it really hard to hear what you are saying here. Yeah, can you? I was gonna ask you, can you hear me? It is very, very loud here. A lot of spells, a lot of cheers are going around. These glasses in front of the commentary box are supposed to be soundproof. This time a lot fuller. A beautiful delivery from Chamodi. She has looked to be one of those bowlers who can get those wickets early on for St. Anthony's here. Just two deliveries into a spell, but she has already looked like she can be a danger for these Mahamaya batters. Again, another good delivery, solidly played by the batter as well, respecting the bowler. And that is exactly what you need in a 30-over game. Respect those good deliveries, and you will get those loose deliveries, and you can capitalize on them. And a huge appeal. Probably there was some bat on it. Here's the replay. There was definitely bat on it. An underage. It was close, I would say. Again, good bowling from Chamodi. Just those two wides, but since then she has been brilliant, giving no chance for the batter. 13 runs on the board for Mahamaya.
Shamodi to bowl her final delivery of a first over and ends it with a dot. At the end of 2 overs, Mahamaya 13 for no loss. After an expensive first over, Chamodi have pulled things back in the favour of St. Anthony's Girls College with a brilliant second over, just conceding 2 runs. But Mahamaya have laid a solid foundation for themselves in these first 2 overs to go big later on. But it is very important for both these batters to bat at least till that 10th over mark. And Malmi will continue to bowl from the grandstand end. The 17-year-old again starts the over with a wide. Will be an additional run as well, as the keeper couldn't collect it. Two close encounters in this battle of the Blazing Blues. One going the way of Mahamaya, the other going the way of St. Anthony's. St. Anthony's were heavy favourites coming into that first game 2 years before. But Mahamaya pulled out a great upset here at Pallekele. This time a better delivery from Malmi. And that is exactly what she should try to do here. It was a lot quicker and there was a good bit of carry there as well. But the danger in bowling that is that you could find the outside edge, but they have the fielder set for that. This time they have a third man, and a better delivery from Malmi directed straight at the batter. It is really hard to set a target for yourself when you come to bat first on conditions like this. That is true. Because we may see some rain later on, but anything over 130 could be a fighting score here at Pallekele. And clipped off the pads, should be a couple of runs, but they'll settle for a single there. As I said, 130 should be the pass score here, but what I believe the batters should look to get is somewhere around that 150 mark, where you can give yourselves a luxury of that extra 20 runs so that your bowlers will have a better chance at it. 130, as we've seen in the last year, is a chaseable score. Shot, beats the fielder. That is a 4. Lovely hit, that is from Maseni. Got right under the ball. Placed the ball through that vacant area and it just raced away towards the boundary. We know how fast the outfield is here at Pallekele. Look at that. Look at that, just slashed at it through the gap for a boundary. This is top-notch batting so far from the 15-year-old. A lot of pressure on her shoulders. Possibly her first big match. Better delivery, better comeback delivery from Malmi. Malmi has already conceded 18 runs in 1.5 overs, and we've got some news from our broadcasters behind that. Aseni is an under-19 Sri Lankan representative as well, at just 15 years old. What else could you ask for? Appeal from the wicketkeeper denies the umpire. That'll end at the third over. An excellent start for Mahamaya, 20 for no loss.
Well, 20 runs on the board in 3 overs, and I said that this could possibly be the first big match of Aseni, and my Mahamaya co-commentator here, Timetya, failed to mention that she has played all 3 big matches so far. I apologize on behalf of Aseni. She has been playing in these big matches from 13 years old rather. She's an excellent player. Shamodi, after a good first over, continues. This time played off the back foot onto the leg side for a single. Good batting. This is from Ganitya. And imagine the talent that you have to possess to play in the under-19 Sri Lankan team at 15 years old and play all 3 big matches by the time you have turned up 15. That gives her the luxury to play another 4 more big matches. That will make it 7 at the end of her career. What an achievement that is. Chamodi bowled most of her deliveries at Ganitya the previous over, the left-hander, and for the first time she'll be bowling at Aseni. Goes a bit wide. A good dot ball there. Excellent delivery, finds the outside edge, racing towards the boundary. But that is saved. The fielder there with a good chase, cut it out to just 2 runs. But good delivery from Shamodi. I expect that they should have a slip fielder in place as well, because in the early overs, with the movement that the ball has, with the extra bounce it has, there is always a wicket taking option. And again, bowling with no slip. St. Anthony is on the defensive mode here. They have to be a lot attacking here. Yes, Mahamaya have got on to 24 runs, but a wicket or 2 here could totally change the complexion. So as far as I believe, they should be a lot more attacking with their field setup. Shamodi to the left-hander. Brings the ball in, beats the outside edge. Ganitya is really struggling to score any runs off Shamodi. And unfortunately, the rain gods have opened up. Yeah. But the play goes on as we complete the 4th over. Mahamaya 24 for no loss. We got a quick bowling change as Malmi has been replaced. It seems like it will be another spinner from the other end, and the umpires have decided to carry on with the game. And the rain doesn't seem to stop. But of course, this is a friendly encounter. And none of these teams would want this game to be washed out. They will try their best to keep the game going. But feels like the umpires have called for the covers to come in. Or have they? Bit of a halt in the game. Rain gods, be a bit kind. These children want to play. But yes, we will keep going as Roshini replaces Malmi. Another medium pacer. She starts with a wide delivery as well.
Well, that has been called no ball by the umpires. So generally, the ball doesn't pitch in that allocated strip pitch. It has to be called as a no ball. So will be a free hit, the first free hit of the game. The ball could be a bit slippery here because there is a lot of rain around. And it seems to not stop. But the only brighter side is that it is not that heavy, as Roshini will be balling this free hit delivery, and it will be another wide, so the free hit will continue. Not the start that Roshini or the Antonian girls would have expected to get from this over, especially given the fact that she is replacing Malmi, who has been expensive as well. They would have expected Roshini to contain those runs, but she has started off with a no ball, followed by a wide, and the free hit continues, and Aseni is on strike. Aseni tries to go big. The wicket keeper could have really stopped it, but possibly bad bounce for her. Will give an extra run for the Mahamaya girls. So we have 1 run for it. Both the Mayan openers have played extremely well so far. They've known when to take those risks, when to rotate the strike, when to leave the ball. And this is a really good batting. Aseni going over a strike rate of 100. On the other hand, Ganitya going at a strike rate of 50, and you can really afford to do that when your batter on the other end is really going at a good rate. Roshini to the left-hander, another wide. More runs added on to the scoreboard. I don't really like saying that 5-6 players coming onto the bowler and giving her advices. It should just be the captain or maybe another bowler, just 2 people talking to the bowler, because plenty of ideas could really mix up things and would really confuse the bowler here. And again, another wide down the leg side, more runs for St. Anthony's, and that is exactly why I mentioned that there shouldn't be too many people coming around. Yes, I understand that this is a big occasion, so you want to give your inputs, you want your team to perform well, but leave that job of talking to the bowler just to the captain and maybe another senior player. If not, Probably it would pressurize her a bit too, right? Roshini have just balled 1 ball so far, and this time finds the outside edge, will race away towards the boundary. That is a 4. A better delivery from Roshini, but without a third man fielder, you can't really afford to bowl that wide. There is no slip as well. Look at that, finds the outside edge, or rather the inside edge, beats that short third man region and races away towards the boundary. The short third man should be at the deeper third man region. And now the captain has decided to put that fielder back. They have done a lot earlier. That should have been done earlier. Aseni batting on 16 off 12 deliveries. What a start for this young lady. Will be another wide. Has been a very, very long over. That is the 5th extra of this over, and she has just bowled 2 deliveries as of now. 35 runs in 4.2 overs. What a start this is for Mahamaya. And
have to commend the umpires to keep the game going while the rain was there, because the rain has stopped now and we haven't lost any time. Better delivery, played off the back foot, should be at least a couple of runs. Will it have the legs to reach the boundary? Smart batting this is from Maseni. She's finding those gaps, placing the ball right through it. It's not only about scoring the boundaries, it's about keep rotating the strike, and Aseni has done that perfectly so far. And on the other hand, Ganitya has really made sure that Aseni has the luxury to go after the bowling by keeping that one end tight without losing the grip. It is a wet ball out there. The ball will skid on a lot more quicker than before. Will be another wide, the 6th extra of the over. That is a very long over we are having right now. So it is the responsibility of the captain to go talk to a bowler and calm things down, calm her nerves down. When you have bowled 6 extras, you are always doubtful bowling the next delivery. But if you are the captain, you should go to her and tell, you can do this. There is only 3 deliveries left. Just back yourself. And that is a brilliant delivery. And I believe the captain just had a slight word with the bowler before that ball was delivered. Just beating that outside edge. 14 runs have been conceded off just 4 deliveries. If Roshini can get a wicket here, she would forget all those extra deliveries that she has bowled. Lovely hit through the gap. I was talking about a wicket, but Aseni thinks otherwise. She places the ball through the gap with another lovely cover drive. What a start this is. 4.5 overs done, 38 runs on the board. Still one more delivery to go in this 5th over. I beg your pardon, 2 more deliveries to go. And that is the replay of that stunning shot from Maseni. And I'm surprised by the field placing of St. Anthony's here. They have put a fielder back at the sweeper cover region, right where the ball went. You can't really set a field for the bad delivery. Instead, you should set a field in an attacking position, or rather in a good way where the ball would reach to. And that ends the over. At the end of 5 overs, Mahamaya 42 for no loss. Kitchen එකේ chicken සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් chicken සැදුනේ chicken ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ chicken රහා බයිරහා chicken ලෝකේ බයිරහා ලෝලක් ගන්න බයිරහා ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහා අපේම ගොවි පෙරවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහා kitchen එකේ chicken magic එක. Kitchen එකේ chicken සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් chicken සැදුනේ chicken ලෝ අයිබෝබන් සුබෝදෑසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුනි මහනුවර පල්ලිකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ සිට 3 වන කඳුරට කුමරියන්ගේ නිල්මහා සටනේ සජීවී විකාශය ඔබ වෙතට මෙවරටත් ආරම්භ කර තිබෙන්නේ. මෙවර විට තරගයේ තත්ත්වය ගැන අපි සඳහන් කරොත් අද දවසේදී කාසිය වාසිය ලබාගත් ශාන්ත අන්තෝනි නායකාව ඇතීරණය කරන මේ තරතීරුව තුළ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දීමේ අවස්ථාව මහාමායා කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නට දැන් පන්දුවර 5ක් නිමාවට පත්වනට ලකුණු 42යි මහාමායා කණ්ඩායම. ගණිතය සමගින් අසේනි හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා මහාමායා කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. චමෝදි
පන්දුවේ මේ කාර්යය. හොඳ පන්දුවක්. චමුතිගේ ආරම්භක පන්දුවාරය හොඳින්ම පවත්වා ගත්තා. තරම් ප්‍රහාරයකට ලක්ුණේ නැහැ. මේ පන්දුවාරය තුළදීත් අවශ්‍ය රිද්මය හොඳ හැටි පවත්වා ගනිමින් ආක්‍රමණයක් දියත් කරන්නට උත්සාහ කරනවා මහාමායා විද්‍යාලීය ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් යුගලයට එරෙහිව. පිටිනට එපිට යලිත් තරක්. හොඳ උපක්‍රමයක්. පිතිකරුවා පහරකට පෙළවීම තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ලකුණු අතර සිටින පිතිකරුවන් යම් විදිහකින් උත්සාහ කරොත් එවැනි ආකාරයේ මාර්ගයක් ඔස්සේ දැවී යන්නට ඒ නිරපරාධී පූජා කරන කඩුලක් ලෙස අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ශමෝදී යලිතරක් එකම මාවත එකම පතිතය. ඒ අතරතුර අපේ කතා බහට මේ මොහොතේදී එකතු වනවා මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ නියෝජනය කරමින් අජානි විජේ බණ්ඩාර. ආයිබෝන් සුබදැසන. පන්දුව කෙටි. එවර පසුපස පාදයට යන ස්ථානගත කිරීම එක ලකුණයි. ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන් පායින් දෙසින්. හොඳ පන්දු නතර කිරීමක්. පන්දුවාරේ නිමාව. පන්දුවාර 6ක නිමාව 44යි කිසිවෙකු නොදවී මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to get it. Again, I got no done. It's a matter of giving up it. Someone got enough. Ada ratre obiat magiat sabikaran 44යි කිසිවෙකු නොතිබී මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය. අජානි මහාමායා කණ්ඩායම නිවැරදි තාමත් හොඳ තැනක පසු වන්නේ. ආරම්භක ප්‍රතිකරණය හොඳ පැහැදිලි සමීප පදනමක් නිර්මාණය කර තිබෙනවා. ඉනි මේ ගමනාන්තය කරා යන්නට. මේ ආරම්භය තාමත් වැදගත්. ඊළඟ ප්‍රතිකරණය තේරුම් ගත යුතුයි. කතරම් වටිනාකමක් මෙම ඉනිමත මේ වන විටත් එක් අසුරු තිබෙනවාද කියන කාරණය පන්දු යම සඳහා කවිෂ්ක අබේරත්න කැඳවා තිබෙනවා. දකුණ පිටක පන්දු යවන්නේ උල්ටෝස් පන්දුවක් පිටතටම නැගෙන ක්‍රීඩා කරන්නේ. ස්ථානගත කිරීම ලොං ඔන් හි පන්දුරක් ඉන්නේ කියවදමත් තිබෙනවා. හොඳ පන්දු නතර කිරීමක්. ඔව් ඇත්තෙන්ම මහාමායා කණ්ඩායමේ අසේනි සහ ගණිතය පිළිබඳව යම් සඳහන් කිරීමක් කරොත් අසේනි තනගුණේ කියන්නේ මහාමායා කණ්ඩායමට ඉතාමත් ශ්‍රේණි ක්‍රීඩිකාවක් මන්දයත් ඇය මේ වසරේ කුලීනා පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සංචිතයේ ලෙස ඉදිරිපත් වූවා. එය එසේම ගණිතය පිළිබඳව යම් සඳහන් මහනුවර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායමේ නියෝජනය කරන ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩිකාවක්. ඇත්තෙන්ම මේ දෙපළගේ සමතාවයේ මහාමායා බාලිකා ඉතාමත් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දෙවියයි කියා අපිට සඳහන් පන්දු පිටිය තුළ මේ විට ආක්‍රමණය තද කොට තිබෙනවා. ස්ලිප් ක්‍රීඩකෙකු නැහැ. කවිෂ්කගේ පන්දුවේ හමුවේ. තවමත් හත්වන පන්දුවානේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින්නේ. 7.3යි බිඳුවක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දරවේගයක්. අවරශ්‍යයක් නැහැ. ක්‍රීඩා පිටිය ආවත වද පිටාවෙන් බලාකුළු ගහන අහස් කුසක්. පල්ලකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ඉහළින් අපට දැක බලා ගන්නට තිබෙන්නේ. පොද වැසි සහිත ස්වභාවයක් කදින් කද ක්‍රීඩා පිටිය ආවත වද පිටාවෙන් පෙන්නුම් කළත් ඒ තරකයට බාධාවක් නැහැ මේ දක්වා. අපි ගත්තොත් තරගාවලියේ ඉතිහාසය පිළිබඳ මේ තුන්වෙනි වර්ග තමයි තරගාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. මේ දක්වා එකට එකක් වශයෙන් පාසල් දිත්වෙම සමතත්වයෙන් පසු වන්නේ ඊටමත් හොඳ දෙයක්. අවසන් වර්ග ජයග්‍රහණය ලබා ගන්නේ මහනුවර ශාන්තාන්තර විද්‍යාලය. දිනට එපිටයි ඉවර. මේ අවස්ථාවේදී පන්දු පහර දීමේ නිරත වන්නේ අසේනි. ඉතින් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රීඩිකාවක් මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයට බලාපොරොත්තු තබාගත හැකි ඉතාමත් හොඳ ආරම්භක දෙපළක් කියලා අපිට කියන්න. මෙවර විටත් ප්‍රේක්ෂිකාවන්ගෙන් පිරී ඉතිරී ගොස් තිබෙන්නේ
පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටිය ආදි ශිෂ්‍යාවන් වර්තමාන ශිෂ්‍යයන් වගේම ගුරු දෙගුරු විදුහල්පතිවරුන් ඇතුළු සියලු දෙනා මේ අවස්ථාවට එකතු වී තිබෙනවා. වසරකට එකපාරක් පමණයි මෙවැනි මහා ක්‍රිකට් තරගයක් පවත්වන්නේ නිසා දිනේ උපරිම වින්දනය සියලු දෙනා ලබා ගැනීම සඳහායි අද දවසේදී මෙම පිටියට සියලු දෙනා එකතු වී තිබෙන්නේ. බොහොමයක් දෙනා තරගයේ නරඹනවාට අමතරව විශේෂයෙන්ම ආදි ශිෂ්‍යාවන් ආගිය දේවල් පරණ මතක ඒ සියලු දේ අලුත් කරගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාව අලුත් කරන්නට මහා ක්‍රිකට් තරගයේ අවස්ථාවක් කරගන්න ඔය කතා බහ අතරතුර පිටියට එපිටයි තරමක් අඳු ඉහළින් ස්ථානගත කරන්න උත්සාහ කරේ. කෙසේ වෙතත් නිලකුණ පන්දුවකින් පන්දුවාරේ නිම කරන්නේ පන්දුවාර 7ක් තිබයි 46යි කෙසෙබක නොදවි මහාමායා කණ්ඩායම. ලකුණු පෝරුව තුළ කෙසෙබක නොදවි මහාමායා බාලිකාවන් මේ වන විට යලිත් වරක් ක්‍රීඩා පිටියට පොද වැසි සහිත ස්වභාවයක් මේක බලා ගන්නට පුළුවන් ක්‍රීඩා පිටියාවට බඩ පිටාව තුළින් එනෙන ආකාරයට දිනසුරවරුන් වැසි ආවරණ මෙරට ක්‍රීඩා පිටිය වෙතට කැඳවන ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ. පොද වැසි සහිත ස්වභාවය දැන් තරමක වැඩිවීමක් මේ මොහොතේදී අපට පෙන්නුම් කරනවා. තරගයට යම් විදියක බාධාවක් උදෑසන වරුවේ තරගයේ ආරම්භයට ප්‍රථම යම් විදියකින් වර්ෂාපතනයක් හටගත්තා. නමුත් තරගයට තරම් බාධාවක් වුණේ නැහැ. මේ ප්‍රථම අවස්ථාව තමයි අද දිනේ තුල තරගයට බාධා පැමිණෙන්නේ වර්ෂාව හේතුවෙන්. මේ පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ ප්‍රධාන ලකුණු පෝරුව ලකුණු 46යි මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය තරගයේ වර්ෂාව හේතුවෙන් නතර කරන විට කෙසේ වෙතත් ඉතා ඉක්මනින් වර්ෂා තත්ත්වය පහව යන ස්වභාවයේ ආකාරයක් තමයි මේ දක්වා පැවති. වර්ෂාවන් එක්ක අපිට පෙනී ගිය. අපි අපේක්ෂා කරනවා තරගයේ ගමන් මගට බාධාවක් වෙන එකක් නැහැ කියා ඉදිරියට. මේ පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා පිටියේ කාර්ය මණ්ඩලය එතා යහුස්සුලුව කාර්යක්ෂමව ඕනෑම තරගයක් තුළදී තම දායකත්වය ලබා දෙමින් තරගයේ කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළ දමා ගැනීමට හොඳ සහයයක් ලබා දෙනවා. යතරතුර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවේ ප්‍රේක්ෂිකාවන් මහාමායා බාලිකාවේ ප්‍රේක්ෂිකාවන් සියලුම දෙනා එක රෑනකට එකට එකතු වී පාසල් දිත්වයේ වෙරුමින් ජය ഘോഷා රාවේ නගන්නට අද දිනේ පුරාටම සූදානමින් එකතු වී සිටින්නේ. ජය පරාජය කෙසේ වුවත් අවසානයේ තුලදී මේ පාසල් දිත්වයේම ජාතියට සෝෂාල පණිවිඩයක් ලබා දෙන්නට පුළුවන්. ලංකාවේ තිබෙන විශිෂ්ටම බාලිකා පාසල් දිත්වයක් විදියට අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. පපරේ නාදය, සංගීතය, නර්තනය, ගායනය මේ හැමදේම මහා ක්‍රිකට් තරගයක් වම අපිට දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. වර්ෂාව හේතුවෙන් මේ තරගය මද කර නතර කර තිබෙන්නේ. අපි තරගය ආරම්භ වූ වෙගස අපි වත් සමගින් එකතු වන්නට ප්‍රථම අපි සූදානම් මේ දක්වා පිතිකරණය ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳ අපි සඳහන් කරොත් හොඳ ආරම්භක පිතිකරණයක් මහාමායා බාලිකාවන්ගෙන් අපට දක්වා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මේ දක්වා සාර්ථකුනේ ගණිතය සමගින් අසේනි ගණිතය නොදවි ලකුණු 10ක් මද 24ක් තුර අසේනි හොඳ ප්‍රවේගකාරී පිතිකරණයක ඒ වගේම අතිරේක ලකුණු 13ක් මේ ලකුණු පූර්වයේ අන්තර්ගතයි මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ. පන්දු ගැනීම ගැන සඳහන් කළොත් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නයන් සිව් දෙනෙක් මේ දක්වා යොදවාගෙන තිබෙනවා. රොෂිනී ඇගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය තුරදී ප්‍රහාරයකට ලක් වුණා. ඒ හැරෙනකොට ශමෝදි හොඳම පන්දුවේම මේ දක්වා කල්ලු නොමැතිවත් පන්දුවාර 3ක් තුල නිලකුණු පන්දු 14ක් සමගින් ලකුණු 8ක් පමණයි ශමෝදිගේ පන්දුවාර 3ට ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ මහාමායා බාලිකාවන්ට. ඒ හැරෙනකොට කවිෂ්කා සහ මල්මිගෙන්
යම් ආරම්භයක් ඔවුන්ගේ පන්දුවාරය තුළ දීලා බගත් ආකාරයක් අපට පෙන්නුම් කරනවා. හොඳයි අපි කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්නවා. විරාමයෙන් අනතුරුව යලිත් වරක් පල්ලිකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ඔබ හමු වෙමි බලාපොරොත්තු වෙන්න. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to theater, again I got no done. It's not three giving up it, so much as I want to end. Ada ratri obiat mati at sabitara. Taste the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef. Wonder ekka be the wonder. Elephant house wonder ekka be the wonder. Kitchen eke chicken saad madde gili gili gala giye rase jati jati rasi chicken sadune chicken lore naame bai raha ne chicken raha bai raha chicken loke bai raha lo akanna bai raha atulen guna bai raha අපේම ගොවි පෙරවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයි රහ කිචන් එකේ chicken magic එක
Ada ratri obiat mati akan sabitan. යලිතරක් සජීවීව ඔබ එකතුව සිටින්නේ මහනුවර පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට කන්ද උඩරට කුමරියන්ගේ නිල් මහල් සටනේ තුන්වන අදිරියේ සජීවී විකාශයත් සමගින් දැන් මේ වන විට වර්ෂා තත්ත්වය පහව ගොස් යලිත් වරක් තරගය ආරම්භ කිරීමට හැකි වටපිටාවක් තුළයි අප මේ මොහොතේදී එකතු වෙමින් සිටින්නේ. කණ්ඩායම් දිත්වයම මේ වන විටත් ක්‍රීඩා පිටියට පෙවිස තිබෙන අද දවසේදී කාසිය වාසිය ලබාගත් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා නායිකාව තීරණය කළ ප්‍රථමයෙන් පඳුරු පහර තිබේ අවස්ථාව මහමයා බාලිකාවට ලබා දෙන්නට ඔවුන් පන්දුවාර 7ක් නිබවට පත්වන විට ලකුණු 46යි කිසිවෙකු නොදමේ. ගණිතය සමගින් ආසේනී සූදානම් මින් ඉදිරියට කඳුලේ ස්ථාවරත්වය ගොඩනගා ගනිමින් මහාමායන්ගේ අභිමානය ඉදිරියට ගෙනෙන්නට සුපුරුදු ලෙසින් මාත් සමගින් යලිතරක් විස්තර කටනේ ආචානි විජේ බණ්ඩාර. අයිබෝන් ආචානි. අයිබෝන්. ගණිතය කොතලාව වමත් ප්‍රතිකාරණීය පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කර තිබෙන ආකාරයක් පන්දුවේම සඳහා සඳුරේ මෙන්න ප්‍රථම පන්දුව වර්ෂා තත්ත්වයෙන් අනුතුරු යොමු කරපු ප්‍රථම පන්දුව හතරේ සීමාව ආසන්නයේ ඩීප් කවර් ක්‍රීඩකෙක් එවැගේම ලොං ඕන් එවැගේම ඩීප් මිඩ් විකට් පන්දු රකින්නයන් යොදවාගෙන පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. දකුණත් පිටදක පන්දු යොයමින් කණ්ඩායම ප්‍රදායකත්වය ලබා දෙන සඳුරි අබේසේකර පායිනට බරයි ඉවර ස්විප් පහර එක ලකුණයි. මහමයා බාලිකාවන් මේ යන ගමන් වගේම ගියොත් ආචානි
හොඳ ලකුණු පුරාවක් නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම පන්දු වාර 30ක් තුළ අවම වශයෙන් ලකුණු 180ක් ලකුණු 190ක ලකුණු පුරවකට යන්නට පුළුවන් නම් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවන්ට ප්‍රබල අභියෝගයක් වන්නට පුළුවන් මේ ලකුණු තත්ත්වය. මොකද තනතිරුව අපි අරගෙන බැලුවොත් තනතිරුව වාර්තාවේදී කෙවින් සඳහන් කරා එතරම් දැඩි තනතිරුවක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මෙන් පන්දු යවන්නන්ට ඕනෑම මොහොතක තුලදී මේ තනතිරුව තුල වෙනස්කම් සිදු කරන්න හැකියාවක් තිබෙනවා කියන දේ. අන්නේ කාරණාව සැලකිලිට ගත්තොත් පැහැදිලිවම මහාමායා බාලිකාවන්ට පන්දු වේම තුල සෑහෙන දෙයක් මේ තනතිරුව තුල සිදු කරන්නට පුළුවන්. හොඳ පන්දුවක්. හොඳින් පන්දුව ගුවනට මුසු කරනවා. පෙර කිව් දෙයට තවත් කාරණාවක් එකතු කළහොත් යම් වේදයකින් දැන් හොඳ අවරශ්මියක් තනතිරුව මත පතිත වුණහොත් අන්නේ අවස්ථාව පිටිකරුවන්ට වයසාගත වන්නට පුළුවන්. එතනදී තරගයේ තත්ත්වය කොයි අතට පෙරලෙයිද කියන්න අපිට විශ්වාස කරන්නට බෑ. පිටිනට එපිටයි. ඇත්තම දැන් පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ ඉදිරියට පිළිබඳව කතා කරොත් දැන් අහස් කුසින් කෙමෙන් ඉරු එළිය නැගෙමින් තියෙද්දි මට හිතෙනවා මහාමායාවියන්ට මේ අවස්ථාවේදී යම් කිසි වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා වේවි කියලා. මම දැන් අසේනී සහ ගණිත්‍ය මුල සිටීම ඉතාමත් හොඳ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙපළක් විදිහට තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඉටු කරා තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. ඉතින් ඉදිරියටත් ඔවුන් ඒ අයුරින්ම නොදැවි ඉදිරියටත් ලකුණු රැස් කරමින් කෙමෙන් මහාමායාවියන් අද දින තරඟයේ ජයග්‍රහණයට යොමු කරાવી කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඔබ අනිවාර්යයෙන් මෙහෙම හිතන්න ඕන. බාලිකාවන්ගේ නියෝජනයක් නිසා කෙසේටත් තරගයක් ඕනෑම මොහොතකදී වෙනස් වන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි ක්‍රීඩාවේ තිබෙන අවිනිශ්චිතතාවය. සනුරිය. හොඳ පන්දුවක්. නමුත් පායිනට බරයි. පන්දු වාර 8ක නිමාව 49යි කිසිවෙකු නොදවී මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය. Wonder එක be the wonder. හතලිස් නමයයි කිසිවෙකු නොදවී මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ පන්දු වාර 8ක් නිමාවට පත්වන විට අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් පෙනෙන බානයේ ආරම්භක පිටිකාරයන් යුගලය ගණිතය සමගින් අසේනී. පන්දු රකින්නා විසින් යම් කිසි පිටියේ වෙනස්කම් කිහිපයක් සිදු කරන ආකාරය අපිට පෙන්වනවා. ඉතින් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විදුහල ගැන සඳහන් කරොත් ඉතාමත් හොඳ ක්‍රිකට් ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. එමෙන්ම හොඳ ක්‍රිකට් පන්දු යවන්නන්, පන්දු රකින්නන් සහ පන්දුර පහර දෙනියන් සිටිනවා. ඉතින් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විදුහලටත් අද දින වාසියක් ලැබෙවි කියලා සිතන්නට පුළුවන්. හොඳ ආරම්භයක් හවිෂ්කාගෙන්. අවසන් පන්දු වාර කිහිපයම අරගෙන බලුවොත් හොඳින් පන්දු යැවීමේ පාලනය ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම තරගය තුළට ලබා ගන්නට උත්සාහ කරපු පන්දු වාර දෙකක් විදිහට අපිට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මෙන්න ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ඉතාමත් සාර්ථකයි. අසේනගේ ක්‍රියාත්මක වීම හමුවේ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණ වෙනවා. හොඳින් පන්දුව පිටතටම ලබාගෙන ස්ථානගත කිරීමට අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරගත කල්යල් මැනීම අවසාන මොහොත වනතෙක් පන්දුව වෙත ඇස යොමාගෙන සිටීම තුළින් තාක්ෂණය හොඳින්ම භාවිතා කරා. බලන්න පන්දුව පැමිණෙන මාවත පිළිබඳ සහ පන්දුවේ දඟ කැවීම පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් තිබුණු පහරක් විදිහට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. හොඳ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් අසේනි සමගින් ගණිතය. අසේනි ගැන සඳහන් කරොත් ජාත්‍යන්තර බිම තුල පවා ජාත්‍යන්තර තරග බිම තුල පවා අත්දැකීම් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවක්. වයස අවුරුදු 19න් පාර ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායමේ කැපී පෙනෙන චරිතයක් විදිහට අසේනිව හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඒ අත්දැකීමොත් මේ තරගය තුළ නියමිත ආකාරයෙන් භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරගෙන තිබෙනවා. පිටිනට එපිටයි. බිම දිගේ ඩ්‍රයිව් පාර ස්ථානගත කිරීම. එක ලකුණයි. ලකුණු දෙකයි. මේ තමයි අත්දැකීම. මේ අත්දැකීම අනවශ්‍ය කලබලයක් නැතුව අනවශ්‍ය පීඩනයක් නැතුව මේ ආකාරයෙන් භාවිතා කරනවා නම් ඕනෑම කණ්ඩායමකට පහසුයි මෙවැනි ආකාරයක ක්‍රීඩිකාවන් සිටීම. ඇත්තටම අසේනි තලගුණේ පිළිබඳව සඳහන් කරොත් ශ්‍රී ලංකානු කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින්
ජාත්‍යන්තරය දක්වා ගිය ක්‍රීඩිකාවක්. ඉතින් මහාමායනු කණ්ඩායමට ඉතාමත් අභිමානයක් ඇවැනි ක්‍රීඩිකාවක් සිටීම. පායිනට බරයි. ඒවල පන්දුව තරමක් කෙටි. ඩීප් මිඩ් විකට් තී පන්දුව රකින්න කියවදවා තිබෙන්නේ. මේ මොහොත තමයි තීරණාත්මක අවස්ථාව. දැන් යම් විදියකින් සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වී තිබෙන නිසා අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් සඳහන් කරනවා පාර්ට්නර්ෂිප් බ්‍රේකර් කෙනෙක්. මේ කණුල්ල බිඳ හෙලන්නට අවස්ථානුච බන්දු යමේ වෙනසක් සිදු කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි. එසේ නොමැතිව හොත් සම්පූර්ණයෙන් මෙහි ඵල විපාක වෙදින්නට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවන්ට හඹා නිදීමේදී සිදු වේවි. පන්දුවාර 9ක නිමාව. පන්දුවාර 9ක් නිමයි 56යි කෙසෙම කරනද වේ මහාමායා බාලිකාවන්. පනස්සයයි ලකුණ පෝරුව තුළ කිසිවෙකු නොදවී මහාමායා බාලිකා කණ්ඩායම අනුවර 9ක් නිබවට පත් වී තිබෙන්නේ. අසේනි සමකින් ගණිතයා 6.2ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් සමකින් මේ සම්බන්ධතාවයේ තිබෙන විශේෂත්වය තමයි පිතිකාරියන් දෙදෙනා වෙන වෙනම ඔවුනොවුන්ගේ වගකීම තේරුම් ගෙන තිබෙනවා. හොඳ පන්දුවක් එක්මන් ලකුණක්. හොඳ කැඳවීමක් අනෙක් අන්තයෙන් මම සඳහන් කරන්නට ගියේ මේ සම්බන්ධතාවයේ තිබෙන සුවිශේෂී තැන තමයි එක් අන්තයකින් අසේනි ලකුණු පූර්ව ඉදිරියට ගෙන එද්දී ගණිතයා අන්තයක් ආරක්ෂා කර ගනිමින් හොඳින් සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය වටපිටාව සකස් කර දෙනවා. මේ මානසිකව ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. මානසිකව තරගයක් තුල ස්ථාවර වන්නට පිතිකරුවන් අන්ත දෙකෙන්ම පැහැදිලි අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මොකද එක් අන්තයක පිතිකරුවෙක් පමණක් තනියම ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්න බෑ. අනෙක් අන්තයේ පිතිකරුවාට වගකීමක් තිබෙනවා. තරගයන ගමන් මඟ අනුව මනස සකසා ගනිමින් ඉදිරියට එන්නට. එය ඉතාමත් හොඳින් සිදු වුණා මේ පිතිකරුවෙන් යුගලයේ අතර. ඒ අතරතුර හොඳ පන්දු ගේමක් යම් පිළිමක් සහිතයි. නිල් මහා සටන මෙසේ ඉදිරියට යද්දී අසේනි සහ ගණිතය ඉතාමත් හොඳ සම්බන්ධතාවයක් තබාගෙන තමන්ගේ ක්‍රීඩාව හොඳින් නියැලෙද්දී ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ දෙසිනුත් ඉතාමත් උණුසුම්ව ක්‍රීඩිකාවන්ව ඉතාමත් උණුසුම් ලෙස ඔවුන් ක්‍රීඩාවට යොමු කරන ආකාරය අපිට පෙන්වන ඇත්තටම අපිට විටින් විට ඔවුන්ව ඇත්තටම ෂියර් කරන සද්ද හොඳට ඇහෙනවා. මම දැත් මේ තරගයට පෙර තරගය ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය විසින් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඊට පෙර තරගය මහාමායා බාලිකාවන් ජයග්‍රහණය කරනවා. ඉතින් එක තරගයක් මහාමායා බාලිකාවන් ජයග්‍රහණය කර තිබෙදී ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය ඉතුරු තරගය ජයග්‍රහණය කර තිබෙනවා. ඉතින් මේ තරගය ගත්තොත් හරිම ෆයරින් මැච් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. අර අපි කියන්නේ හොඳ සෙල්ලම් එළිවෙන යාමට තවත් මේ තරගයේ ඉදිරියට යනකොට තමයි තරගයේ හොඳම හරිය හොඳම උණුසුම මේ ඇවිල්ලා සිටින ප්‍රේක්ෂකාවන්ට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. පිටිනට එපිටයවර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් අඳුර 10ක් නෙමයි 59යි කීසේ වෙකුණ තොපි මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය. Taste the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef.
quite a perfect start. This is for the Mahamaya girls as they've scored 59 runs off 10 overs, almost going at a run rate of 6 runs per over, and they have really set themselves a platform to go big in the next 20 overs. The projected score right now is 177, but they could really go up to that 200 run mark. And joining with me in the commentary box is Kimuthu. So the girls have started with great intent with the bat and also the ball. So they are really working as a unit, and teamwork is absolutely crucial in this moment. Well, on point there, Kimuthu. And St. Anthony's should look to grab at least another couple of wickets. Yet again, banged up shot and played on the back foot towards that boundary for another boundary for Mahamaya. It was very short, it kept low, but Aseni, with all the experience that she possesses, just got underneath the ball and found that gap to score the boundary. The score moves up to 63 runs. Great sportsmanship, but the Anthony's girl Kavishka, she missed the catch, but great intent, mistakes happen, and the most important thing is that how we recover from it. And yes, these girls are absolutely on fire today. They are raising the bar for women's cricket with every over. Well, Kavishka has to be careful here with regards to the line she bowls at. There's a huge vacant area in between that extra cover fielder and point fielder. Again, bangs it up short. This time played straight towards that long on field. Aseni moves up to 38 runs, just 12 runs short of a well-deserved half century. And Kimuthu, let's talk a bit about the crowd from both schools. They have turned up in numbers. So as you can see, both the crowds are very enthusiastic and they are very thrilled about this game. So it's obvious that it is more than just a match to them. It's in their blood. Even though you are not into cricket or not, today everybody is in cricket mode. They are screaming, they are cheering their hearts out, losing their voices. And the players can feel it as well. Absolutely, the number of people who have turned up here is as par to an international cricket match. And a good delivery from Kavishka. Yes, as you pointed out, cricket is in their blood. They want their school to win. And both teams have winning one game each in the first two encounters. This is a very, very important encounter. None of the two teams will be looking to lose this game. They will want to win this game somehow, and that ends the 11th over. Mahamaya 65 for no loss. And we were talking about the crowd, and look at them. Despite the weather not being favorable, they have turned out in numbers and they are enjoying themselves. This is one of those days that you don't want to miss as a school-going kid. 65 runs is the partnership of 67 deliveries. An excellent start for Mahamaya, but it is very important from their standpoint that they finish off what they started here, because cricket is very unpredictable. A collapse could happen any moment, so it is important for both these batters to put their head down and bat the next 9 overs, get to a score of around 120 at the end of 110-120 at the end of 20 overs, and in those final 10 overs they can really launch and try to get a score of around 180. And 180 on this wicket will be a very, very good score, and that is the projected score as well, 184. So there's a fantastic effort on the field, every single run and every single
player is doing their best from both teams, and as you can see, Sanuri has the look in her eyes, and you can tell that she is ready to make a big impact on the field on behalf of her school. Sanuri has started off well, but wide from her end as well. 2.2 overs in, has conceded just 8 runs so far, while all the other bowlers have been taken out for cruisers. Sanuri has tried to contain the run flow, but this time unfortunately she bowls it down the leg side, gives another run for Mahamaya. Well, it's not only the school girls, the old girls have turned up in numbers as well. Better delivery from Sanuri. A lofted shot over that infield will be a boundary. Calculated risk taken from Ganitya, but it has paid off for her. Drop catch, but great intent. Keep the heads up. This team is full of fighters. It wasn't really a controlled shot from Ganitya, but what worked in her favour is that huge gap between that mid-wicket fielder and mid-on fielder. And she just lofted it over that 30-yard circle, and from there onwards, the ball will always win the race with the outfield here at Pallekele, and that was an opportunity. The field on that occasion was in the long on region. She had a lot of ground to make. Unfortunately, she couldn't make that. Aseni back on strike, 11 runs short of a well-deserved 50. A fuller delivery, respected by Aseni. A lot of effort has been put into this encounter by the organizing committee, getting the grounds ready, getting the players ready, getting everything around in the ground ready. It's not an easy task. Again, slightly shorter, goes onto the back foot, and she has dragged the ball onto her foot. A bit of uncomfort for Aseni to end the 12th over. Mahamaya 72 for no loss. And Pravinya will be the new bowler for St. Andrews. They desperately need a breakthrough here. And the captain, Haumini, has opted to go for Pravinya, the right-arm fast-medium bowler. Praveena is actually a very smart player, and she has participated in many regional matches, and she has also participated in last year's big match, and she has made a big impact on the field, and she is one of the most strongest players that we have in our team, and she has achieved 2 major milestones as taking her first wicket against Raj College and delivering a standout performance at the 2024 big match with 3 wickets for 12 runs. Look at that young kid go out there. She's enjoying herself. It's all about having fun here as Praveena bowls a splendid delivery to start off her spell.
start off from Praveena. Rare dot deliveries Peter. Mahamaya going at a very good rate. Almost 6 runs per over. 3 back-to-back dot deliveries. Excellent start from Praveena. Very important for her to finish the over the way that she started. Kandy being watchful there. She doesn't really have to take any risks at the moment. But on the other hand, St. Anthony's needs a breakthrough, desperately needs a breakthrough. And Praveena be the girl to provide that for St. Anthony's here. Is the projected score, but anything over 160 will be a very good score. Again, onto the pads. Will be leg buys. Yes, it will be leg buys. One more run added to the score tally of Mahamaya. They move up to 73. Arsene back on strike. 11 short of a 50. This has been a good over so far from Praveena. Just conceded the leg by. As you can see, the excitement is at peak in the crowd, and they seem to be enjoying themselves and cheering for their teams, and both parties are hungry for this win, as you can see. Good start to this from Praveena, just conceding that leg bite that ends the 13th over. Mahamaya 73 for no loss. Kitchen එකේ chicken සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් chicken සැදුනේ chicken ලෝවේ නාමේ බයි රහනේ chicken රහ බයි රහ chicken ලෝකේ බයි රහ ලෝවක් ගන්න බයි රහ ඇතුලෙන් ගුණ බයි රහ අපේම ගොවි පොළවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයි රහ kitchen එකේ chicken magic එක. St. Anthony's on the back foot. Mahamaya on the front foot. 13 overs done, 17 more overs to go. With this raid, Mahamaya will be looking to get to that 200 run mark. 200 runs in 30 overs is more than good. As Sunri will continue to bowl her 4th over. She has just conceded 13 runs so far. One of the few bowlers who have managed to contain runs. Despite giving that boundary in the previous over, her over was a very decent one. The right arm off spinner. Again a good delivery, a huge appeal. A huge appeal. Probably pitching down the leg side. Will be interesting to have a replay. Let's have a closer look. That was touch and go. That was touch and go. Probably it was pitching down the leg, but it was a 50-50 call. Well, Kitumi, let's talk a bit about the preparations from St. Anthony's before this game. They would have practiced really hard before coming into this game, right? So during this season, our team has shown a steady improvement in both skill and teamwork. And they've gotten a number of opportunities to participate in practice matches held with different schools. And by those practice matches, our overall strategy execution, fitness and coordination has improved significantly.
And most importantly, they focused on correcting past mistakes, which has helped them to grow and to be more consistent. Well, while we are talking about the preparations, loosener from Sanuri allowed Aseni to get another boundary. 43 runs for her now, just 7 runs short. And Mahamaya, what a start this is. Again, a shorter delivery, played off the back foot. Couldn't really get underneath the ball to find the good part of the bat. It is electric out here. Another full toss, this time just a single. Six runs coming so far off this over. Comes down the track, looks to get that big heave down the leg side, but couldn't really get under the ball. The crowd is absolutely buzzing here today. You can hear their cheers from every boundary and their groans from every near miss. They're living every moment of this game, and their energy is infectious, really lifting the players. Very close, that was very close to that leg stump. But again, another shorter delivery. Will be a wide as well. Obviously, yes, it is a wide. Aseni batting on 44, just a 6 away from the 50-run mark. Can she get to that with a 6? Time will answer that. Clipped off the front foot, will be a dust to end the 14th over. Mahamaya looking steady at 81 for no loss. The current run rate is 5.79, and Mahamaya has the luxury to accelerate from the 20th over mark if they can keep these wicket intact. Still haven't lost a wicket. Ganitya batting on 17 or 43, while Aseni has been taking the bowlers to the cruisers with 44 runs or 42 deliveries, going over 100 runs. The strike rate, that is. Ganitya tries to sneak a single, but will be a dot ball. Praveenya started off proceedings with a brilliant over, this time clipped off the pads. Have they crossed ends? Yes, they have, and Aseni is back on strike. No fielder was there to back up that throw coming in from the short extra fielder. But fortunately, the batters decided not to go for that second run. This is a high-intensity contest with both teams giving their absolute all. No one's backing down.
Credit to both teams for their tireless efforts. The batting side is looking to build, while the fielding side is relentless. Clipped off the pads yet again. Aseni moves up to 45. Mahamaya moves up to 83. 3 more deliveries to go as we are reaching towards that halfway mark of this first innings. A fuller delivery. Couldn't get any bat to it. Should have really been put away. Call by the umpire. That was a loosener from Praveenya. Ganitya should have really put it away. Aseni back on strike now, batting on 45. Praveenya with 2 back-to-back good overs has to finish it well. And that is what you call commentators' jinx. Just when you come in the bowler, she bowls a wide down the leg side. Praveenya now with another fuller delivery. Again clipped. Will be a single. This match is a brilliant showcase of collective strength. Every player is contributing to their team's cause. Down the leg side, tried to pull it in over. And Mahamaya 87 for no loss. ලකුණු 87යි කිසිවෙකු නොදවී මහාමාය බාලිකා විද්‍යාලය බාබුර ශාන්තන්තුනි බාලිකා විද්‍යාලයේ අන්වේ මහබෝවේ යතරතුර යම් අනවබෝධයක් ප්‍රතිකාරියන් දෙදෙනා අතර අසේනි සමගින් ගණිතයා හොඳ සම්බන්ධතාවයක් දියත් කරමින් සිටින මොහොතක් අසේනි විශිෂ්ට ආද ශතකයක් පෙනෙන බානේ කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතදී පිට ක්‍රියාත්මක කරමින් පන්දු 44ක් තුර නොදවී ලකුණු 46ක් වේ පෙර පුනරුපන අවස්ථාව තව මතක් තායිත්මනි ප්‍රවිඤ්ඤා පන්දුව බාර දුන්නා නම් පැහැදිලිවම තත්ත්වය වෙනස් වන්න ඉඩ තිබුණා. මේ යන ගමන් මග මේ ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගත්තොත් ලකුණු 180ක් පැහැදිලිවම පන්දු වාර 30 තුරදී ලබා ගන්නට හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා. තුන්වන කඳුරු රට කුමරියන්ගේ නිල් මහා සටන මේ විට පළමු ඉනිමේ හරි අඩක් නිබවට පත් වී තිබෙන්නේ. පිටින්නේ එපිටයි පන්දු තරමක් කෙටි හිතේ යටි අග්‍රේ පන්දුව වදින්නේ. පායි දස්සන 8.0ක
ලකුණු ලබා ගැනීම තල වේගයක් සහිතව මහාමායා බාලිකාවන් දැන් තරගයේ හොඳ ගමන් මගක. මුල් පන්දු වාර කිහිපය තුළදී තමයි යම් විදිහකින් හෝ පීඩනයක් නිර්මාණය වනවා නම් නිර්මාණය වන්නට ඉඩ තිබුණේ මහාමායා බාලිකාවන් දෙසට. හොඳ පන්දුවක්. අවසාන මොහොතේදී පන්දුවේ ඉපිලීම සහ නග කැවීම පෙන්නුම් කළේ. දැන් මේ වන විට ඒ සියලු දේ පස්ස කළා මහාමායා බාලිකාව තනතේරට හොඳින් අවනත වී තිබෙන ආකාරයක් අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. අවසන් අවස්ථාවක් අතරතුර පියවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙන බිබතිගේ හිමින් සිරුවට එක ලකුණයි. ඒ අතරතුර බබ් සමගින් දැන් කතා බහට එකතු වනවා මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින් චතුරය අයිබෝන් සුබ මධ්‍යහනක්. අයිබෝන් සුබ මධ්‍යහනක්. ඉතින් මේ වන විට පෙනී යනවා මහනුවර මහාමායා බාලිකාවියන්ට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා පන්දුවාර 15ක් අවසානයේ ලකුණු 90ක් රැස් කරන්න. ඉතින් ඒකේ තමත් හොඳ ඉලක්කයක්. ඒත් සමගම කිවිය යුතුයි සැබවින්ම මහනුවර ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් ද්විත්වයක් සංකලනයෙන් පැවැත්වෙන මේ කන්දුරට නිල් මහා සටන මේ වෙලාවේදී තමත් උද්‍යෝගිමත්ය. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ අධිශිෂ්‍ය සංගමය මේ සියල්ලන්ගේම සහයෝගය මැද්දේ තමත් උණුසුම් තරගයක් මේ වන විට පල්ලේකැලේ මුළු ක්‍රීඩාංගණය පුරාවටම විහිරී ගොස් අවසానයි. ඒ අතරතුර ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ඒත් සමගින් අසේනි විශිෂ්ට අර්ධශතකයක් සම්පූර්ණ කර ගන්නවා. ඒ පහරත් සමගින් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මොහොතේදී ක්‍රීඩා කරපු ඉනිමක් විදිහට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. කිසිම මොහොතක් තුළදී අසේනිගේ මුහුණේ පීඩනය කියන දේ දක්නට ලැබුණේ නැහැ. සෑම මොහොතක්ම ඇයි තාමත් හොඳින් තේරුම් කරගෙන ඉනිමට අවශ්‍ය දේ ඉනිම ගෞරවාන්විත තැනකට රැගෙන යන්නට අවශ්‍ය පදනම සකස් කරන්නට අසේනිගේ ඉනිමට හැකියාවක් ලැබුණා. විශිෂ්ට ඉනිමක් ආසේනි මේ මොහොතේදී තම කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රැස් කළේ. අනෙක් අතේ සහායක ලබා දෙමින් ගණිතයත් මේ මොහොත තුළදී ලබා දෙන ඒ දායකත්වය මේ මොහොතේදී අපට අමතක කරන්නට බෑ. මේ ආසේනි අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කරගත් පහර හොඳින් පන්දු ගුණට බුසුමනවා සමගින පන්දු කල්යල් මැනීමත් එක්ක සාර්ථක කරගනිමින් අර්ධ ශතකයේ සම්පූර්ණ කරගත්තේ 4 පහරවල් 8ක්. ආසේනිගේ මෙම ඉනිමට අන්තර්ගතයි. ආසේනිගේ මෙම ඉනිමේ තිබෙන විශේෂතම කාරණාව තමයි ජාත්‍යන්තරය තුළ යම් විදියකින් පාසල් වයසේ ක්‍රීඩිකාවක් විදියට ඇය අත්දැකීම් ලබා ගත්තා නම් මේ අත්දැකීම් මහා ක්‍රිකට් තරගයකට මුදා හරින්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියන පණිවිඩය හොඳින් ලබා දෙන්නට අසේනි තලගුණයට හැකියාවක් ලැබුණා. 4 පහරවල් 8ක් පන්දු 47ක් තුනේ ස්ට්‍රයික් රේට් එක පිටිකරන වේගය 100කට අධිකයි. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ සියල්ලත් මැද්දේ මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයට පන්දු වාර 16ක් අවසානයේ ලකුණු 94ක් රැස් කර ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒත් සමගම මතක් කළ යුතුයි මේ ශාන්ත අන්තෝනියන්ගේ පළමු අවස්ථාව නම් නෙවෙයි. මීට පෙරත් මේ අන්තෝනියන්ගේ ප්‍රථම ක්‍රිකට් අත්දැකීම නෙවෙයි. අපි 2016 17 යන වසරවල් වල සිටම නුගවැල මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයට එරෙහිව පවත්වන නිල් මහා සටනේ ශූරතාවලයන් රැසක් විද්‍යාලයට රැගෙන යාමට මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම 2016 වසරේ සමස්ත ලංකා දෙවන ස්ථානත් දිස්ත්‍රික් ප්‍රථම ස්ථානත් විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුමයි. ගියවර එනම් 2024 නිල් මහා සටනේදී ශූරතාවලය මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය අභිබවා මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ සමත් වෙනවා තම විද්‍යාලයට ශූරතාවය රැගෙන යන්නට. තවත් හොඳ කණ්ඩායම් දෙත්වයක් හොඳ සම්බර මානසිකත්වයකින් යුතුවයි එම තරග මාලාව සදා එකතු වෙන ඒ නිසාවෙන් අවසානයේ වනතෙක් අපිට සඳහන් කරන්නට බෑ කුමන කණ්ඩායම අද දවසේදී තරගයේ ජයග්‍රහණය කරා යන්නට වැඩි ඉඩකඩක් තිබෙවිද කියන දේ. ප්‍රවීණ්‍යා පොල්ටොස් පන්දුව පිටතරම ලබාගෙන ස්ථානගත කරන්නේ පා ඉන්න දෙසින් සාර්ථකයි. ඒ ස්ථානගත කිරීමත් සමගින් මහාමායා බාලිකාවන් ලකුණු 100 කඩඉම වෙත ළඟා වූ ආකාරයක් අපට පෙන්වුම් කරන්නේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක්. ඉතාමත් විශිෂ්ට සම්බන්ධතාවයක්. ආසේනගේ පිටත් සමගින් ගණිතයාගේ ලැබුණු ඒ සහයෝගය මේ වන විට මහාමායා බාලිකාවන් ස්ථාවරත්වය කරා රැගෙන යන සමත්කම් දක්වී තිබෙන ආකාරයක් අපට පෙන්වුම් කරන්නේ. මෙන්න එම පහරේ පුනරූපණය ලෙහෙසි පහසුයි. අඳු තෝරා බේරා ගැනීම මෙවැනි මොහොතක් අනිවාර්යයෙන්ම තෑග්ගක් දුන්නා හා සමානයි. ලකුණු 100යි මහාමායා බාලිකා ඉනිම කිසිවෙකු නොදෙවි.
මම හිතන්නේ මහනුවර මහමායා බාලිකාවියන් මේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල කරනවා ඔවුන්ගේ වාරයේ පැමිණෙන විට. ඉතින් කණ්ඩායම් දෙකම දැන් උද්‍යෝගයෙන් ක්‍රීඩා කරනවත් එක්කම මහනුවර මහමායා බාලිකා විද්‍යාලය ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයට යම්කිසි පීඩනයක් එල්ල කරනවා හා සමානයි. පායනට බරයි. සොයි කිරීම දැඩි කියන්නේ ප්‍රබලව අභියෝගයක්. ඕනෑ තරම් උපක්‍රම තිබෙනවා. තවත් විදිහෙන් කිව්වොත් වෙපන්ස් තිබෙනවා ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලීය නායිකාවට. හැබැයි එය අවස්ථාව අනුව භාවිතා කරනවා නම් මෙතෙන් පටන් හෝ මේ සම්බන්ධතාවයෙන් එහාට මේ සම්බන්ධතාවය කිලිහිමින් අනතුරුව යම් විදිහකින් හෝ තරගයේ පාලනය ලබා ගන්නට පුළුවන්. නමුත් තත්ත්වය මේ විදිහටම ගියොත් අනිවාර්යයෙන්ම පිටිකරණයේ ප්‍රමුඛතාවය මහාමායා බාලිකාවන්ට ලබා ගන්න හෝ ඉඩක් තිබෙන තත්ත්වයක් විදිහට අපිට පෙන්වුම් කරන්නට පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් මේ කෞමිනී සහ පූර්ණිමා කියලා කියන්නේ අද සමස්ත අන්තෝනියන්ගේම බලාපොරොත්තුවක්. ඔන්න පන්දුවක් ලබා දෙනවා ලකුණු 4ක් මහාමායා බාලිකාවියන්ට නැවත වාරයක් හිමි වෙනවා. එක අන්තයකින් අසේනි මේ ආකාරයෙන් ලකුණු රැස් කරද්දී අනිත්‍යත් හිතනවා ඇති. අයි මමත් ඉවරක් පස්සට ගන්නවා. මමත් ඉදිරියට පැමිණිය යුතුයි. ඒ ආකාරයෙන්ම ලබා දෙන සහයෝගය නෝඩු ලබා දෙන්නට පුළුවන් නම් එන්න මහාමායා බාලිකාවන්ගේ ප්‍රබල තත්ත්වය ප්‍රබල මට්ටම ඉදිරියට එන්නට පුළුවන්. පන්දුව ලෙහිසි පාසෙ තෝරා බේරා ගැනීම කෙටි හොඳ ස්ථානගත කිරීමක්. ලකුණු 4කින් අවසානයේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සියල්ලන් මැදයේ නැවතත් මතක් කළ යුතුයි පාසල් ද්විත්වයේම මනා සහයෝගයක් ලබා දෙනවා මේ ක්‍රීඩා කටයුතු වලට. එමෙන්ම මතක් කළ යුතුයි පාසල් ද්විත්වයේම මාධ්‍ය අංශයන් දැඩි කාර්යබහුල තත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා ඇති මේ තරඟ විලාසයත් සමග. පිටින් එපිටයි. වයිඩ් පන්දුවක්. හතරේ සීමාව ආසන්නයේ දී ෆයිල් එක සහ ඩීප් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙකු පමණයි යොදවාගෙන තිබෙන්නේ. ගණිතයාගේ සහ අසේනිගේ දැඩි ප්‍රහාරය හමුවේ යම් විදිහකින් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට අන්තිමේ පිළිබඳ ගැටලුකාරී ප්‍රශ්නයක් පැනනග තිබෙනවා. පන්දුව කෙටි. අපි විශේෂයෙන්ම මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ සඳහන් කරත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පමණක් නෙවෙයි. නැත් බොහෝමයක් ක්‍රීඩා වෙනුවෙන් දක්ෂයින් වර්තමානයේ තුලත් ජාතික මට්ටමට බෙහෙ කරමින් සිටින විශේෂ පාසලක් විදිහට අපේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවන් හඳුන්වා දෙන්නත් පුළුවන්. ඔව් ඉතින් ක්‍රීඩාව අතින් නෙවෙයි දැනුම මේ හැම දෙයක් අතින්ම පරිපූර්ණ සම්පූර්ණ අපි ගැන සඳහන් කරව පන්දුවාර 17ක් නිබවට පත් වී තිබෙන්නේ අසේනිගේ අර්ධ ශතකය මේ දක්වා මහාමායා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ විශේෂත්වය හොඳින් ප්‍රකට කරන්නට සමත් වූ කාරණයක් විදිහට අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. අවශ්‍ය මොහොත තුලදී අසේන නියමිත ආකාරයෙන් පිට ක්‍රියාත්මක කරමින් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට හිසරදයක් වූ ආකාරය ආරම්භයේ පටන්ම පෙන්눔 කරා. පීඩනය කියන දේ සුළුවට හෝ තැකීමක් නොකොට සෑම මොහොතක් තුලදීම පන්දු යවන්නන්ට ආක්‍රමණයක් ලබා දෙන්නට ඉඩ නොදුන් හොඳ ඉනිමක් විශිෂ්ට ඉනිමක් විදියට ආසේනික මෙම ඉනිම සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. පිටිය සිසාරාම පහරවල් එල්ල කරා පිටින් ඉන්න පායින්ෙන්ද සියලු දේ ඉතාමත් හොඳින් තාක්ෂණිකව සිදු කරපු බෙහෙවුමක් ලෙස මෙය ආසේනිකගේ ඉනිම අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. ඔබ වැදගත් කාරණා පිළිබඳව කතා කරමු. ඉතින් අපි කතා කරමු ඒක. අධ්‍යාපනයේ පැත්තෙන් වගේම ඒ වගේම ක්‍රීඩාවටත් ගොඩක් සිසුන් උනන්දු කරන ආචාර්ය මණ්ඩලයක් අප පාසල තුළ දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සියල්ලක් මැද්දේ අද මෙවැනි තත්වයක් උදා කර ගන්නට සියල්ලන්ගේම සහයෝගය අපේ පාසලට ලැබෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මතක් කරන්නට ඕනේ. ඒත් එක්කම මේ අද අන්තෝනි බාලිකාවියන් සූදානමින් ඉන්නවා මෙවරත් ශූරතාවලිය අන්තෝනි බාලිකාවට රැගෙන යාමට. දැන් පෙනියන තත්වයක් එක්ක මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය අර කිව්වත් වගේ දැඩි ලෙස බාධාවක් සහ පීඩනයක් එල්ල කරනවා අපේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට. නමුත් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් ස්ථිරයි සියල්ලන් මැද්දේ අභියෝග ජයගෙන පාසලට ගෞරවයක් එකතු කරන වග. ඒ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවයන්ට තිබෙන පීඩනය ඔබටත් විස්තර විචාරක කුටියේ සිට මේ මොහොතේදී දැඩිව බලපා තිබෙන ආකාරයක් පේනෙන්න තිබෙන. ඒ තමයි ස්වභාවය. පාසල වෙන්නේ ඕනෑම මොහොතක් තුළදී
ජයග්‍රහණයක් පිළිබඳ කතා බහ කරන්නට පුළුවන් නම් පාසලේ අනාගතය පිළිබඳ කතා කරන්නට පුළුවන්. ඒ තමයි සැබෑ ශිෂ්‍යාවකට නැත්නම් ශිෂ්‍යයෙක්ට පාසල ගැන තිබෙන කැක්කුම. ඒ තමයි ඒ තාමත් වැදගත්. මොකද පාසල හැරගිය පසු වුණත් පාසලත් සමග සම්බන්ධ වෙලා ඕනෑම ආදි ශිෂ්‍යයෙකුට ශිෂ්‍යාවකට එකතු වන්නට පුළුවන් නම් පාසලේ වැඩ කටයුතුත් එක්ක එය අපි අන්‍යෝන්‍යව නැත්නම් අපි ගෞරවාන්විතව ලබා දෙන සේවයක්. ඒ තාමත් වැදගත්. මොකද අපිට පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩා පිටිය බැලුවම අද දවසේ මේ මොහොත තුලදී ආදි ශිෂ්‍යාවන්ගෙන් පිරී ඉතිරී ගොස් තිබෙන්නේ සම්පූර්ණ ක්‍රීඩා පිටියම ඒ ශිෂ්‍යාවන් විතරක් නෙවෙයි. ඇයගේ ඒ ශිෂ්‍යාවන්ගේ පවුල්වල සමාජිකින් මේ සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඒ පාසල් වෙනුවෙන් ලබා දෙන්න උණු සහයෝගය ලබා දෙන්නේ. අතරතුර හොඳ පන්දු වේවීමක්. හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසු කරන්නේ. සහයෝගයන් මැදේ ඉදිරියට යනවා කියන එක තරම් ශක්තියක් කොහෙවත් නැතුව ඇති. මොකද අන්තෝනියන්ගේ ශක්තිය, අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට ලැබෙන මේ ශක්තිය ආචාර්ය මණ්ඩලය, ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය, ඒ වගේම සියලුම පාසලේ ශිෂ්‍යාවන් සහභාගී වෙලා මේ මොහොතේ මොවුන්ව දිරිගන්වන්නට සූදානමින් කටයුතු කරන වග අපට නිරීක්ෂණය කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒත් සමගම ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර ලබා ගැනීමේදී දෝලන කියන්නේ ජයග්‍රහණයේ දෝලණය වීමක් ඔවුන් සතුවත් තිබෙනවා. කුමකින් කුමක් වේද යන වග ඉතින් ඉදිරියට තමයි බලා ගැනීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මේ මහනුවර මහාමායා බාලිකාවියන් දැඩි ලෙස විශ්වාසවන්තව තම ප්‍රහාර එල්ල කරනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව කෙසේ වෙතත් කණ්ඩායම් ද්විතීයෙන් බලාපොරොත්තු අද දිනේ කුසලානිය තම පාසලට රැගෙන යාමට බලමු මොනවද වෙන්නේ කියලා. 107යි කිසිවෙකු නොතබී මහාමායා බාලිකාවන් ගානිත්‍ය සමගින් ආසනයේ තවමත් නොදවී කඳුල්ල තුල පායිමට බරයි. තරම් සාර්ථකයක් නෙවෙයි. ගානිත්‍යගේ පිටිකරණයට එරෙහිව පායින දෙසින් ඩීප් ෆයිල්ලේ ක්‍රීඩිකාවක් ඒ වගේම ඩීප් ස්ක්වාලේ ක්‍රීඩිකාවක් යොදවා තිනවා. සමාවෙන් නිවැරදි කිරීමක් ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩිකාවක් ඒ වගේම ඩීප් ස්ක්වාලේ ක්‍රීඩිකාවක්. හොඳම භාවිතයේ විශේෂයෙන්ම මමත් ප්‍රතිකාරවාද එරෙහිව දකුණත් පිටදක පන්දු යවන්නගේ කැඳවීම මේ මොහොත තුලදී ඥානාන්විත භාවිතයක්. නමුත් පන්දු යවන්න නිසි පරිදි පන්දුවේ මේ ස්ථානය පවත්වා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. ඒත් එක්කම කියන්නට ඕනේ මේ වෙලාවේදී පන්දුව යොමු කරන දුලිනා ෆර්නෑන්ඩෝ 2023 වසර අවසාන මාසවලදී තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සමග සම්බන්ධ වන්නේ. ඒත් එක්කම 2022 වසරේ ඩිවිෂන් 2 තරඟාවලියේ පළමු 15 දෙනා අතරට ක්‍රීඩා කරනවා. ඒත් සමගම 2023 වසරේ ඩිවිෂන් 1 තරඟාවලියේ පළමු 11 දෙනා අතරත් ක්‍රීඩා කරනවා. ඒ අතරතුර අවසන් අවස්ථාවක් තරමක් අපට පෙරෙන ආකාරයට පිටේ යටි අකුයි වැදුණු ආකාරයක් පෙනෙන්නට තිබුණේ. කෙසේ වෙතත් වාසනාවන්තයි ඉවර ගානිත්‍යා. සමගම මේ දුලිනා ෆර්නෑන්ඩෝ එම වසරේදීම වේල්ස් කුමාරි පාසලට එරෙහිව ක්‍රීඩා කිරීමෙන් කඩලු 3ක් දවා ගැනීමට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. පසුව 2024 වසරේ දිස්ත්‍රික් සංචිතයට තේරීපත් වූ අතර 2025 වසරේ පළාත් සංචිතයට තේරීපත් වෙනවා. 2023 මහා ක්‍රිකට් සංචිතයේ පළමු 15 දෙනා අතර ක්‍රීඩා කරනවා. එමෙන්ම 2024 මහා ක්‍රිකට් සංචිතයේ පළමු 11 දෙනා අතරත් ක්‍රීඩා කරමින් පන්දු වාර දෙකකදී දුලිනා ෆර්නෑන්ඩෝ ක්‍රීඩිකාව එක් කඩුල්ලක් දවා ගැනීමට හැකි වෙනවා. පායිනට බරයි. ඒ ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. දුර්වලයි ඉවර පන්දු රැකීම. තවත් ලකුණු 4ක් මහාමායා බාලිකාවන්ට එකතු වෙනවා. ඒත් සමග පන්දු වාර 18ක නිබව 113යි කිසිවෙකු නොදවී මහාමායා බාලිකාවන්. අන්තෝනි බාලිකාවන්ගේ මේ Wonder ekka be the wonder. එකසිය 13යි ලකුණු පෝරුව තුල කීසෙවක නොදවී මහාමායා බාලිකාවන් තවමත් තරගයේ නැරඹීම සඳහා ප්‍රේක්ෂකයන් තරගයට පැමිණෙන මොහොතක් ඉදිරියට අපට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. පළමු ඉනිමේ හරි අඩක් නිමාවටපත් වෙ තිබෙන්නේ. අද නිවාඩු දිනයක් නොවුණත් බොහොමයක් දෙනා
වැඩ රාජකාරී බොහොමයක් තිබ්බත් වැඩ රාජකාරී දහසකුන් මැද අද දවසේදී තරගය නැරඹීමට පැමිණීමම ලොකු ජයග්‍රහණයක්. ඒ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ශ්‍රී ලාංකිකයන් දක්වන උනන්දුව සහ දක්වන කැමැත්ත. ඉතින් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයටත් මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයටත් ඉන්නවා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට දැඩි ලෙස ආදරය කරන ප්‍රේක්ෂක පිරිසක් වගේම ක්‍රීඩකයන් පිරිසක්. අර අපි කියනකොටත් කියන්නේ ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයින්ට තියෙන්නේ ක්‍රිකට් වල අමුතුම රහක් කියලා. දිනුමත් පෙරදුනත් ක්‍රිකට් එක්ක රැඳෙන්න ප්‍රේක්ෂකයින් අමතක කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට හොඳ උදාහරණය තමයි නිමවට පත්වෙච්ච බංග්ලාදේශ තරගමාලාව තුළදී පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩා පිටිය ඔබ දුටුවා නම් මේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් පිරී ගිය ආකාරය. ඒ අතරතුර පන්දුවේම සඳහා මෙලීෂා බෙරෙංග කැඳවා තිබෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී පන්දු යැවීම සඳහා මෙලිෂා දෙරිපත් වෙනවා. ඒත් එක්ක මතක් කරන්නට ඕනේ මේ සියල්ලක් මැද නැවතත් මතක් කළ යුතුයි මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයට දැඩි ලෙස පීඩනයක් එල්ල කරනවා. ඔවුන් චකිතයකට පත් වෙලා ඇතැයි සිතනවා. මේ අවස්ථාවේදී තියුර අවස්ථාවක් තමයි දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. මුළු සමස්ත පල්ලෙකැලේ ක්‍රීඩාංගණය මැද සමස්ත බාලිකාවයන්ගෙන් පිරී යන අවස්ථාවක පාසල් ක්‍රිකට් තරග උන්මාදය තවමත් නිමවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් චමෝදි මෙන්ඩිස් තමයි දැන් පන්දු යවන්නේ. ඉතින් මහනුවර දිස්ත්‍රික් සංචිතයේ මධ්‍යම පළාත් සංචිතවල කණ්ඩායම් සමාජිකත්වයේ දරමින් 2022 හා 24 වර්ෂවල සුපර් ප්‍රොවින්ෂියල් තරගාවලි ක්‍රීඩා කරනවා. ඒත් එක්කම මධ්‍යම පළාතේ එකම වමත් පන්දු යවන්නේ වීම මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනියන්ට අභිමානයක් සහ වාසියක් කියලා මම දකිනවා. ඒත් එක්කම 2023 වසරේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ඒ අතරතුර යම් අනවබෝධයක් එහි වාසිය ලබා ගත්තා නම් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් අනිවාර්යෙන්ම පළමු කඳුල්ලේ සම්බන්ධතාවය බිඳ හෙලන්නට ඒ අවස්ථාවක් කරගන්නට තිබුණා. කෙසේ වෙතත් වාසනාව එවරත් මහාමායා බාලිකාවියන් සතු ස්ථිරයි විශ්වාසයි ශාන්ත අන්තෝනියන් තරගයක් නොහරි. මොකද ඔවුන්ට හැකියාව තියෙනවා සියලු බාධක ජයගෙන ඉදිරියට යාමට. ඉතින් මතක් කළ යුතුයි මේ චමෝදි මෙන්ඩිස් 2023 වසරේ මහා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ හොඳම පන්දු රකින්නිය ලෙස සම්මාන ලබා ගත්තා. එය අපට මෙම ක්‍රීඩා තරගයටත් ලොකු වාසියක් කියලා මම හිතනවා. ඒත් එක්කම 2023 වසරේ තරගාවලියක හොඳම පන්දු යවන්නින් 11 දෙනා අතරට තේරීපත් වෙනවා. මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය කණ්ඩායමේ තුන්නිරියව් ක්‍රීඩිකාවක් ලෙසටත් මේ චමෝදි මෙන්ඩිස් ක්‍රීඩා කරනවා. බැලු බැලමට මූණෙන් පේන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් වෙන්නට පුළුවන්. දැඩි විමසීමක් ඇසකින් බලාගෙන සිටින්නේ කොයි මොහොතේ කඩුල්ලක් විද වැටේද කියන දේ. අනිවාර්යයෙන්ම යම් අඩුපාඩුකම් තිබුණට අද ශාන්ත අන්තෝනියන්ගේ මුහුණු දැකපුවාම කියන්නට පුළුවන් ඔවුන් යම් චකිතයකින් තමයි මේ ක්‍රීඩා තරගය නරඹන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ ප්‍රේක්ෂක ප්‍රතිචාර වලින් නම් හැබැයි එහෙම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. හැබැයි කඩුළු බිඳ වැටුණා නම් ඔය මොන වෙන්නේ තිබ්බා. ඕම නෙවෙයි. ඒක තමයි ක්‍රීඩාවේ ස්වභාවය. තරගයක් ඕනෑම මොහොතක දෙපසටම දෝලණය වන්න පුළුවන්. එතකම කියන්න ඕනේ අද ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් සහ මහාමායා බාලිකාවියන් යන දිත්වයම උරනුර ගැටමින් මේ පවත්වන නිල් කඳුරට නිල් මහා සටන දෝලණය වෙමින් පවතින්නේ. දැන් මහනුවර මහාමායා බාලිකාවියන්ට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා පන්දු 18ක් අවසානයේ පන්දු 18කදී ලකුණු 117ක් රැස් කරන්නට. මේ පන්දුවක් එවර තනතිරුවෙන් එපිටට ප්‍රීට අවස්ථාවක්. තනතිරුවෙනුත් එපිටට දැඩි පීඩනයක්. පන්දු යෑමේ මාවත පන්දු යවන්නන් සංකලනය පන්දු යෑමේ සුසංයෝජනය නිසි පරිදි පවත්වා ගැනීම පිළිබඳ දැඩි ගැටලුකාරී තැනකට පාත්ව තිබෙන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්. කෙටි අනිතන පන්දුව පල්ලෙකැලේ ඉහළ හස්කුස බැලුවාම මේ වන විටත් උත්සාහ කරනවා යම් වෙනස් පණිවිඩයක් අපිට ලබා දෙන්න. කෙසේ වෙතත් අපි අපේක්ෂා කරනවා අපේ කතා බහ ඉදිරියට ගෙන යන්නට
වලාකුලින් ගැටලුවක් නොවේ කියන දේ. වලාකුලින් බර අහසක් තමයි මේ විදිහට පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයේ අසලට පැමිණ තිබෙන්නේ. ඉතින් පෙර තරගයේ ආරම්භයේදීම නම් එච්චර ගැටලුවක් වුණේ නැහැ මේ වර්ෂාව. ඉහළින් ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. අස්සේනි සාර්ථකයි. තවත් ලකුණු 4ක්. මෙන්න බලන්න ඉව පුනරූපණය. පියවරක් ඉදිරියට පැමිණ ඉඩක් නිර්මාණය කරගන්නවා පහර වෙනුවෙන්. හොඳින්ම තාක්ෂණය අන්තර්ගත වූ පහරක් විදිහට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. වැරදි අඩුවෙන්ම දැකපු ඉනිමක්. ශාන්ත අන්තෝනියන් දැන් සිට ක්‍රීඩාව උණුසුම් කරමින් ක්‍රීඩා කරන්නට එතෙක්කම මෙවැනි තත්ත්වයන් මුඩු පෙරට කොටගෙන අපේ පාසල් ද්විත්වයේම ඉතාමත් උද්‍යෝගිමත් ලෙස මතක් කළ යුතුයි. නැවතත් කෙතරම් වැඩ රාජකාරී තිබුණත් මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට ආස කරන පාසල ගැන කැක්කුමක් තිබෙන පාසලට ගෞරවයක් අත්කර දිය යුතු පිරිස අද පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩාංගණයට පැමිණ සිටිනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ උද්‍යෝගය ඔවුන්ගේ සහයෝගය අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි පාසල් ද්විත්වයටම මම හිතන්නේ. මෙලිෂා යලිතර පන්දුවම් සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. මෙලිෂා බෙරංග පිටිනට එපිටයි. ඉහළින් පන්දුව උඩ පන්දුවක් නැහැ. රැක ගන්නට තිබූ අවස්ථාවක් ඒවර ගිලිහි යන්නේ ශාන්ත ආන්තෝනි බාලිකාවියන් දෙසින්. මෙලිෂා ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. මෙලිෂා මල්මි උඩ පන්දුව ගිලිහුණු ක්‍රීඩිකාව. පැහැදිලිවම ලබා ගන්න තිබූ උඩ පන්දුවක් අවසාන මොහොතේදී බලන්න හොඳින් ඇස් පන්දුවෙන් ඉවතට යමු නිසාවෙන් ලෙහෙසින් පහසුවෙන් ලබා ගන්න තිබූ උඩ පන්දුවක් මග හැරෙන්නේ. එතෙක මතක් කළ යුතුයි නැවතත් අපට වර්ෂාව, ඒ කියන්නේ කාලගුණය හරස් වී තිබෙනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් නැවතත් වාරයක් ක්‍රීඩාව මැදින් අතර කළ යුතු දැයි කියන චකිතය පවතිනවා. නමුත් මේ වන විට නම් ක්‍රීඩා කටයුතු ඒ ආකාරයෙන්ම සිදු කරගෙන යන අන්දමක් තමයි පෙනියන්නේ. වැසි ආවරණ වෙත ක්‍රීඩාංගන බාල නිලධාරීන් ක්‍රමයෙන් ළඟා වෙන මොහොතක් යතරතුර පිට ඉන්නට එපිටයි පාන්දුව කෙටි ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4ක් අසේනිකේ පිටෙන්. අසේනි ක්‍රියාත්මක වීම මේ මොහොතේදී කුමන පන්දු යවන්නේ කැඳ වුවත් නවතා ලීම එතරම් ලෙහෙසි පහසු තත්ත්වයක් නොවන ආකාරයක් පෙන්නුම් කරන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට. ආරම්භයේ රිද්මයක් ලබා ගත්තා නම් ඒ රිද්මයානුකූල තැනකටම අරගෙන යන්නට ආසේනිගේ ඉනිම මෙවරිට හොඳම උදාහරණයක්, කදිම සාක්ෂියක් බවට පෙන්නුම් කරන මොහොතක්. පාන්දු 57යි ලකුණු 70 අනෙක් අන්තෙන් ගානිත්‍යයෙන් හොඳ සහයෝගයක්. එතකම පන්දුව යොමු කරන මෙලිෂා ඇන්ඩ්‍රියානා ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. 2022 වසරේ සිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නියැලෙන අතර එදන් සිට 19න් 15 ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමාජිකත්වයේ දරලා 2022 වසරේ 19න් 15 ඩිවිෂන් 2 තරඟාවලියේ අවසන් මහා තරගයේද කණ්ඩායම් සමාජිකත්වයේ දරනවා. ඒත් සමග 2023 වසරේ සිට ඩිවිෂන් 1 තරඟාවලිය සඳහාද ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමෙන් 3 නිරියව් ක්‍රීඩිකාවක් ලෙස තරඟ කරනවා. ඒත් සමග 2023-24 යන වර්ෂ දෙකේදීම මහා ක්‍රිකට් තරඟාවලි වලද කණ්ඩායම් සමාජිකත්වය දරනවා මේ මෙලිෂා ඇන්ඩ්‍රියානා.
තවද 2024 වර්ෂයේ මහා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ හොඳම පිතිකාරණයට හිමි සම්මානය දිනා ගැනීම ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් ලද ලොකු ජයග්‍රහණයක්, ලොකු ආඩම්බරයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔබ සඳහන් කරපු මේ ජයග්‍රහණ මල්පල ගැන්නුවා කියා ප්‍රේක්ෂකයන්ට පෙන්වුම් කරන්න නම් අවශ්‍ය මේ ක්‍රීඩිකාවන් ඔවුන්ගේ දක්ෂතා නිසි පරිදි එක ලෙසට ප්‍රදර්ශනය කිරීමයි. වාර්තා ඉතාමත් වැදගත්. ඕනෑම ක්‍රීඩිකාවක් සතුව තිබෙන හැබැයි මේ වාර්තා ඔස්සේ පසුගිය දක්ෂතාවල රැඳී සිටීමටත් වඩා අද දිනේ තුල රැඳෙමින් අවශ්‍ය දේ කණ්ඩායම ලබා දීම ඉතාමත් වැදගත්. ඔබ සඳහන් කරන මේ වාර්තා තුලින් පෙන්වුම් කරන එක දෙයක් තමයි කොතරම් දක්ෂ ක්‍රීඩිකාවන් සිටිනවාද ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවෙන් සතු. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ටත් ඕනෑ මොහොතක් ඇතුලේ තරගයක් කන පිට බෙල්ලන්නට හැකියාව තිබෙනවා. පෙන්වුම් කරන දේ තමයි අනවශ්‍ය පීඩනයක් ඔවුන්ගේ හිස මත දරාගෙන තිබෙනවාද කියන කාරණය. මොකද අනිවාර්යෙන්ම මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය විසින් මේ වන විටත් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවන්ට දැඩි ලෙස පීඩනයක් එල්ල කර තිබෙනවා. ඉතින් ශාන්ත අන්තෝනියන් මේ වෙලාවේදී දැඩි ලෙස පීඩණයෙන් සිටින වගක් නිරීක්ෂණය කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒ පිටයි පන්දු නතර කරා නමුත් ඒක ලකුණු කපා හරින්නට හැකියාවක් නැහැ. 130යි ලකුණු පූර්වක් තුල මේ පන්දු වාරේ අනතුරුව තවත් පන්දු වාර 10ක් හරියටම කිව්වොත් පන්දු 60ක් ඉතිරිව තිබෙනවා. එක ලකුණ බැගින් ලබා ගත්ත ලකුණු 190ක් වෙනවා ලකුණු පූර්ව තුල. ඒ කියන්නේ තරගයේ ප්‍රබල තැනකට මේ වන විටත් මහාමායා බාලිකාවන් පැමිණ තිබෙන්නේ. නමුත් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවන්ගෙන් අපි සඳහන් කරොත් මුල් පෙළ පිටිකරුවන්ගෙන් ඇතුළුව ඔවුන්ගේ පිටිකරුවන්ටත් ලොකුදයක් ගන්න පුළුවන් කණ්ඩායමක්. ඒ විශ්වාසය ඔවුන් තවමත් තරගය තුල ජීවත් කරවන්නට පොළ සාධකයක් බවට පත් වී තිබෙනවා. යම් ඉල්ලීමක් සිදු කරන ඉල්ලීම ප්‍රබලයි සාර්ථකයි. එක් අන්තයක හොඳ සහයෝගයක් ලබා දෙමින් සිටි ගණිතයා කනුල මොවා කර ගැනීමේ වරදට හසු කර ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. මේනිෂාගේ ක්‍රියාත්මක වීම හමුවේ මේ තමයි මා සඳහන් කරේ. ඕනෑම මොහොතක් තුල තරගයක් වෙනස් වන්නට පුළුවන්. ඒ වෙනස් වීමට අවශ්‍ය රිද්මය නැත්නම් දක්ෂතාවය අවස්ථානෝචිතව භාවිත කරන්නට පුළුවන් නම් ඕනෑම ක්‍රීඩිකාවක්ට කණ්ඩායමට ලබා දී හැකි 100ට 200 හොඳින්ම ලබා දෙන්නට පුළුවන්. හොඳ පන්දු වේමක්, හොඳ කැඳවීමක්. ප්‍රථම කඩුල්ල ලකුණු 102 දී පිට වැටෙනවා. ගණිතයා හොඳ සම්බන්ධතාවයකට මඟ පෑදුවා. මෙන්න එහි පුනරූපණය. පන්දු යෑමේ ගමන් මඟ පන්දු පැමිණ මාර්ගය පිළිබඳ නිසි අවබෝධයක් පැවතුනේ නැහැ ඒවර. හොඳ පන්දු පතිතයක්. පහරක් එල්ල කිරීමට පිහිටි පාස්ට පා ඉඳ දෙසින්. කල්යන් බැනීම එතරම් සාර්ථක නොවූ අවස්ථාවක් තුල. කෙසේ හෝ ගණිතයාගේ ඉනිම නිමාවට පත් වෙන පන්දු 62ක් තුල ගණිතයා ලකුණු 29කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට. Taste the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef. Kitchen එකේ chicken සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් chicken සදුනේ chicken ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ chicken රහ බයිරහ chicken ලෝකේ බයිරහ ලෝක් තන්න බයිරහ ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහ අපේම ගොවි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහ කිචන් එක
Mahamaya losing a wicket right at the brink of the 20th over mark. But the openers, Aseni and Ganitya, have set themselves in a position from where they could accelerate in the next 10 overs. 130 for 1 at the end of 20 overs is a very, very good score. And Hashari Somaratna is the new batter for Mahamaya. And joining with me in the commentary box is Dehini. Yagudo's school is in a very good position. Let's not be biased here, but still they are in a very good position. So I should say Asani and Ganita, they've been, building up a great partnership. It would have been accelerated and go for, a nice score. But it changed, it changed. St. Anthony's Girls College, a good bowler. Kavishka bowling her 4th over, and Mahamaya in a very good position with 10 overs to go. If they can get those 70 runs, get to that 200 run mark, it will be psychological advantage going into the halfway mark. And St. Anthony's, on the other hand, should try to get few more wickets, contain that run flow, and make sure Mahamaya doesn't get anywhere close to that 200 run mark. Probably 170 would be in the minds of St. Anthony's. And to contain Mahamaya for a score of that, they have to bowl really well from here on. Yeah, so I should say, when it comes to this player, Asani, I should say, from previous matches, she might not have, shown this much of scholars, and I think she's, covering up those 2 matches too, for her school, for her friends, and for the pride of the school and all. She's still 15 years old. Quite a few years left in her ranks as well, and 72 runs off 62 deliveries on a big occasion like this. Such a wonderful delivery. After the first wicket, I think the St. Antonians got, hyped up again. A flighted delivery played off the back foot. Hashari is the new batter for Mahamaya. Looks to be a strong batter. Can she help Aseni? And can she go after the bowling as well? Just 9.3 overs left. A fuller delivery played through the gap should be a single. And it will be a single. Score moves up to 132. Well, Dehini. Yeah, I would like to say about the audience. We see little kids and all those small students, the future of the school and the future of the country. They are just looking at their sisters, how well they play. I think they might have good role models for their future from their school. Well, I was going to ask a similar question from your end, 2 years into this Battle of the Blazing Blues, and how has the sport developed inside Mahamaya? Yeah, talking about that, I should say when it was the first big match, we didn't know about the team a lot and all. It was the first big match ever from Kandy. Oh my God. Gone. That is the prized wicket of Aseni. 2 wickets down. Both the openers back in the dugout. St. Anthony's back in the game as well. Still a lot of work to be done, but they'll be relieved that Haseni is back in the hut. Not what Mahamaya would have needed heading into those final 9 overs. Here's the replay. It was a loose delivery. Should have been put away from Aseni rather. Probably. She was a bit too tired there. She has been batting there right from the first over. Nevertheless, that ends the 21st over. Mahamaya 132 for the loss of 2 wickets.
2 wickets down. Both the openers back in the hut in 2 consecutive overs. Is this where St. Anthony's gets back into the game? Still a long way to go in this game. 131 is already a decent score. And Mahamaya with 9 overs to go with 8 wickets in hand should be looking to get somewhere over 180 run mark. We were talking about 200 a while ago, but with Asini departing and with 2 new batters in the crease, that seems like a stretch from here on. 2 new batters in the field. Let's see how this goes. Sanuki Patirage is the new batter, a left-hander from Mahamaya. I have to say, Asini was very unlucky there. It was there to be hit. It was a full delivery over the hip height. Maybe she was unlucky, but I think she did a great job for the school and all, But what a knock that was from Asini. 72 runs. Completely took charge. Dominated the bowlers right from the beginning. Again, down the leg side. Should be a wide. Will be a wide. The number of extras that St. Anthony's have bowled is alarming. And Mahamaya would have had a closer look at that. And when they come on to bowl, they should make sure that they reduce those number of extras that they bowl. Yes, these are tough conditions. Rain is on and off most of the times, and the ball will get slippery. You can't really get hold of the ball with a proper grip. But extras means that extra runs and extra balls. This was the replay of that wicket of Asini. It was there to be hit, but she couldn't really get the connection that she needed. Bit of tiredness showing in that shot from Asini. Again, a good delivery. Just 1 run conceded so far. St. Anthony's getting into the game. Is this where they close this game down in their favor? Shot, kept low and played straight towards that fielder in the square leg region. Malaysia from St. Anthony's, I think she is giving such a nice delivery for her school. How was the atmosphere at Mahamaya before this big match started? Yeah, it was supposed to be played on May, if I'm not wrong, and it got postponed as well. Yeah, it got postponed. Like, we were super excited, the whole school, and like when it suddenly got postponed, we were like, we were sad. And then again, the dates were fixed. With the same dedication, we got ready. Yeah, here are the results. Well, the organizers have done an immense job here to pull this out. A massive crowd, and the atmosphere is electric as well. And they are possibly playing at one of the best grounds in the country. Played off the back foot for another single that ends the 22nd over. Mahamaya 136 for the loss of 2 wickets. Overs to go. 136 runs on the board. Mahamaya could afford to take another 2 more overs. Played carefully, watchfully, and from there onwards they have to really accelerate in the final 6 overs, because they have set the platform for themselves to finish well, but it is up to them to finish it well.
I should say now, as we see, both teams are, playing smart, and the audience of both the teams are, hyped up and like cheering, roaring for their teams, for their schools. That was close. That was close. Kavishka has got a wicket by just conceding 17 runs. Again, beats the outside edge. A hint of turn there for Kavishka. Beautifully bowled. She gave the ball a bit of flight, inviting the batter to play on the front foot and beating outside edge. This is where Kavishka should be smart. She shouldn't be really greedy here. She should try to keep on bowling at the same place and maybe bring one ball into the pads of the batter. Does she have that in her? Again, a lot of turn there for Kavishka. This time, the batter gets some bat on it, but will be a dot ball despite of that misfield. We're seeing some disciplined bowling from Kavishka of St. Anthony's Girls College. Well, is cricket now the prime sport at Mahamaya? I should say yes. That's really interesting to know as well. Women's cricket has been on the upwards trajectory in Sri Lanka, and two top schools in the country and in the central province taking up the sport, taking it to the next level. With an event like this is always going to be a big thing for cricket in a whole. Kavishka with 5 dot deliveries. Can she finish off the over well? Yes, she can. That is a maiden over. A very good over from Kavishka. Ends the 23rd over. Mahamaya 136 for the loss of 2 wickets. Seven overs to go, 136 on the board. What Mahamaya can try to do from here on, knowing that they have 8 wickets in the hand, is to go at a run rate of at least 8 runs per over. Again, another dot delivery. Eight runs per over from here on will give them another 48 runs. And that will take their score up to 190 odd runs. Clipped off the pads this time. A single for Mahamaya. The projected score is 183. I should say, regardless of the age, everybody in the ground, in this field, are roaring for their teams. I know, right? Those two teams, their aim is to see the trophy come into their school. What a proud for their team. Wide. There was an appeal from the wicket keeper. She probably thought that there was some bat in it, but seemed to me as the bat was nowhere near the ball. Well, absolutely right, that both teams don't want to lose this game, and on another day, given the fact that the batters were 130 for no loss, a team
would have never got those 2 wickets as St. Anthony's got them. They were in the game. They wanted to get that wicket. They were showing the fighting spirit. And that is where they got those 2 wickets. And now they are in a decent position than what they were before. If those 2 batteries were still batting, Mahamaya would have been at least 150 to 160 runs at this moment. Yeah, I should say after those 2 wickets, now it's a game of patience. 139 runs on the board. Somewhere close to 9 runs per over or 10 runs per over will get Mahamaya to that 200 run mark. A short delivery should have been put away, but couldn't really get the connection there. Will just be a single. These are the fall of wickets. 2 wickets in 2 quick successions. One at 130 and one at 132. And it was the wickets of both the openers. The clouds have cleared a bit. We are getting a slight sunshine onto this surface as Mahamaya finds a boundary after a long while. A welcome boundary for them. Hits it and it kisses the boundary. That was a beautiful shot by Hashari of Mahamaya Girls College. Now it's 144 for 2 wickets. 200 is still not far away, just 56 runs away. Another wayward delivery will be a wide. Score will move up to 145 runs. Yet another extra. At least 30 extras would have been bowled here today. That is very alarming. We could observe how the weather changed from the morning. It was like a few raindrops, dropped in the morning, and then it became gloomy, and now it's sunny. Another wide. Keeper couldn't get hold of the ball as well. A wide and an extra run for Mahamaya. Score moves up to 147. Mahamaya wouldn't really complain if St. Anthony's keeps on bowling those wides, because those are extra runs for them. And the run rate is 6.17. Fuller, straighter, much better delivery to end the over from Malaysia. At the end of 24 overs, Mahamaya 147 for the loss of 2 wickets. Elephant House Wonder Ekka, be the wonder. Well, we'll have a quick look at the batting card. What a start it was for Mahamaya. Look at those 2 top order batters, Kanitya 29 and Aseni 72. Asani Pallekele as a key performer. She scored 72 runs off 64 balls, and I think that's a great delivery from Mahamaya team. Should also talk about Ganitya. She also scored well, creating a great partnership with Asani. And this is the bowling card of St. Anthony's key performer being Kavishka Aberatna. And she has got quite a few wickets, just 1 wicket for her name, but she has bowled really well. 5 overs, just conceding 17 runs there.
full and wide. Will be extra run. We'll see how the game goes. A fuller delivery, swept well, but will just be a single. This is where I feel both the batters should go after the bowling here. They should, yes, 200 is far away, but they should somehow try to get it. Because getting to 200 means that you apply a lot of pressure on the opponents when they come on to bat. Still, 5.5 overs left, and it is not an impossible task to get to that 200 run mark. 9 runs per over is what Mahamaya needs from here on. Another full delivery. Tries to go hard at it, completely misses the ball there, Sanuki. Of course, it will not be a hard aim to go to 200 marks. If they make a great partnership like before, they will be definitely able to reach it. Full again. This time brings in that big heave. There is protection in the deep. Will just be a single. And Mahamaya score moves up to 150 runs for the loss of 2 wickets in just 24.3 overs. Brilliant batting display this is from Mahamaya so far. The openers did a tremendous job, and it is up to the number 2 and 3 now to play their part as well. Bowled, clean bowled. Just as I speak, Hashari departs. A lot of air given to that ball, and she just played it way too earlier than she should have. Team Mahamaya 150, 3 wickets off. It was bowled a lot slower, and Hashari was way early into the shot. Look at that. The ball was still coming towards her. And there was always a risk playing a sweep shot for a ball that is directed straight at the stumps. Hashari departs for 9 runs off 17 deliveries. And Mahamaya have lost their 3rd wicket for 150 runs. Three wickets down for Mahamaya. 5 more overs to go. And can St. Anthony's try to bring a halt for this run flow of Mahamaya? A wider, shorter delivery played off the back foot. Will be a dot ball. No runs taken off it. Unlike before, we see several breakdowns in the partnership. Mahamaya still going at a healthy run rate of 6 runs over. And Yenuli Amrasinghe is the new batter for Mahamaya. But I believe both me and St. Anthony's wrongly predicted how this pitch will turn out to be. It was a lot softer, but I believe that softness came in with the moisture around that. But it looks to be a splendid batting track now. Again, on the back foot, ends the over with a dot delivery. At the end of 25 overs, Mahamaya 150 for the loss of 3 wickets.
the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef. පඳුවර 25ක නිබාව 150යි කඳුළු 3යි මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය සනුකේ සමකේ නියනුලි නොදවි කඳුළු ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා හොඳ ආගමනයක් තරගෙන ලබාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය එක් අවස්ථාවක මහනුවර මහාමායා බාලිකාවියන් ප්‍රබල තැනක පසු වී ලකුණු 110ක් වන විටදී කිසිදු කඳුළක් නොදවි ඔවුන් ප්‍රබල තැනක පසු වුණා. නමුත් ශාන්ත අන්තෝනියන් හොඳ ආගමනයක් තරගෙන සිදු කිරීම මේ මොහොතේදී අවධානයක් ගෙනා ගැනීමට සමත් වූ කරුණක් විදිහට අපිට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. දැන් මාත් සමගින් කතා බහද මෙතන පරණ එකතු වෙනවා මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලීය මාධ්‍ය ඒකකයේ නියෝජනය කරමින් එනුකි සුබ මධ්‍යහ්නක්. සුබ මධ්‍යහ්නක් සමුදිත. අකුණකට දෙන්න උත්සාහය. මෙවන විට ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලීය පන්දු යැවීම පෙරට වඩා ඉතාමත් හොඳ තැනකට පැමිණ තිබෙනවා. හොඳ පීඩනයක් යොමු කරනවා විශේෂයෙන්ම. මොකද ස්ථාවරත්වය ගොඩනගාගෙන තියෙන ආරම්භක සම්බන්ධතාවයෙන් අනතුරුව එක ළඟ කඳුළු කිහිපයක් විඳ වැටෙන්න පටන් ගත්තා. ඉන්න අනතුරුව මහාමාවියන් විශේෂයෙන්ම යා පීඩනයකට ගොදුරු අවස්ථාවක් අපිට පෙන්වන්න කලේ. ඔව් ඒ වගේම සමුදිත මතක් කරන්න ඕනේ අපේ මේ නිල් මහා ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී 2023 වසරේ කිරුළ ජයග්‍රහණය කරේ මහාමාවියන්. දිනේත් එක්කම 2024 වර්ෂයේදී එහි ජයග්‍රහණය ළඟා කරගත්තේ අන්තෝනියා. ඉතින් බලමු. ඉතින් මේ වසරේ 2025 වසරේ මොනවා වෙයිද කියලා. මාල්නි අන්දේ මේ කාර්යය කාලගුණික තත්ත්වයක් මේ වන විට ක්‍රීඩා පිටියාවතවත් පිටාවෙන් දැක බලා ගන්නට පුළුවන්. ක්‍රීඩාවට උචිතයි සම්පූර්ණ තරගයක් අන්දුවාර සියල්ලන්ගෙන්ම සමන්විත වූ පූර්ණ තරගයක් අද දවසේ අපිට බලාපොරොත්තු වන්නට පුළුවන්. මාල්මි දැන් රවුන්ඩ් විකට් ආකාරයෙන් තරග පිටිකරුවා තුලට පන්දු යැවීම සිදු කරන්නේ. ජාත්‍යන්තරය තුර ඉතා විශාල ප්‍රසිද්ධයක් උසන ක්‍රීඩාංගණයක් විදිහට පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මෑත කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාව විසින් සටහන් කරොත් එක් දින පිටියේ දිත්ත ශතකයක් ශ්‍රී ලංකා පිටිකරු රැස් කරේ. මේ ක්‍රීඩාංගණය ගැන සඳහන් කරමු. සාර්ථකයි මාල්මිගේ ක්‍රියාත්මක වීම. තවත් කඳුල්ලක් ශාන්ත අන්තෝනියන් දේශට පන්දු යැවීම. කඳුළු මතට පන්දු යැවීම සිදු කරේ. පායින දෙසින් හරවා පහරකට උත්සාහ කරේ සනුකිට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ඒ අවස්ථාව සාර්ථක කරගන්නට හිතවතුනි ඒත් සමගින් හතරනේ කඳුලක් බෙද වැටෙනවා. මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 152ක් වන විටදී මෙන්න පුනරුපණය. කඳුළු මතට පන්දු යැවීම සිදු කරන තරමක් මැද ඉන්නට බරයි පතිතය. පිටිකාරණයේ තුලට පන්දු යැවීම සිදු කරේ. පන්දු යැවීමේ මාවත තේරුම් ගත්තේ නැහැ. අවසනාව එවර සනුකේ වෙතට හතරන කඩුලක් වැටි හමාරයි මහනුවර මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ. රිත්මි ගුණරත්න නව පිටිකාරණිය දැඩි පීඩනයක් විශාල වගකීමක් යාලි තරක් මල්ලි පිටිකරුවා තුලන හදින් පාලනය මෙයොරට පවත්වාගෙන තිබෙනවා. ඒ තමයි ඉතා වැදගත්ම දේ. තරගයේ පාලනයේ
මොහොතකට හෝ කණ්ඩායමකින් ගිලිහුණොත් අවස්ථාවක් ලැබෙන දෙයක් අනෙක් කණ්ඩායම බලාගෙන සිටිනවා. ඒ තමයි දැන් සිදුවන්නේ මහනුවර මහාමායා බාලිකාව යන්ත්‍රය. ඉන්නේ එපිටයි හොඳ පන්දුවක්. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරේ නිවාවට පත් කරන 152යි කඩලු 4යි පන්දුවාරේ 26ක් නිවයි. Priyatama, Priyatama, Atama, Atama, ayush kiti heta, gena karu no dana, itna trige na binda mata samanga ena. Adalatre obiat mati at sabitara. දුලිනා යලිතර පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. තරමක් පිටින්නේ එපිටයි. දැන් යන ගමන් මගත් එක්ක ලකුණු 180 ලකුණු 185කට පමණ පැමිණෙන්නට පුළුවන් නම් සටන් කාබිත්‍යක් පෙන්නුම් කරන්න පුළුවන් ලකුණක් විදිහට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. සාර්ථක පන්දුවීමක් දොලිනා මේ දක්වා පන්දුවාර දෙකයි පන්දුවයි 11කට එක් කඳුලයි. ශාන්ත අන්තෝනිය දෙස අපි පොඩ්ඩක් කතා බහක නිරත වුණොත් විශේෂයෙන්ම පසුගිය වර්ෂයේ කියන්නේ තීරණාත්මක වසරක් ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් හන්ද උඩරට කුමරියන්ගේ නිල් මහ සටනේ ප්‍රථම ජයග්‍රහණය ලබාගත් ශාන්ත අන්තෝනියන් පසුගිය වසරේදී මේ වසර තීරණාත්මකයි. මොකද පාසල් දෙත්තේම එකට එක බැකින් ජයග්‍රහණ ලබාගෙන තමයි මේ තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නේ. ඔව් ඉතින් අපි දැන් තරගය ගැන කතා කරද්දී අපිට අමතක කරන්න බැරි දෙයක් තමයි පාසල් ද්විත්වයෙන්ම තමන්ගේ කණ්ඩායමට ලැබෙන සහයෝගය. ඉතින් අපි ඒ දෙසට යමකට යමු වුණොතින් පේනවා සංගීතයත් එක්ක තමන්ගේ පාසලේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාවන්ට තම පාසලේ ශිෂ්‍යාවන් මෙන්ම අන්තෝනිවරුණුත් මේ අවස්ථාවේදී තමන්ගේ උපරිම සහයෝගය කණ්ඩායමට ලබා දෙනවා. වෙනදා ඔබ වෙනුවෙන් කැප වෙන ගුරුවරුන් අද වෙනස්ම රසයක සංගීතයෙන්ද හැම දෙයින්ම උපරිම වින්දනය ලබා ගන්නවා. ඒ සතුට ලබා දෙන්න බොහෝමයක් දෙනා වෙහෙසපත් වුණා. තිරය පිටුපස බොහෝමයක් දෙනා ඒ ලබා දීපු කැපවීම අනිවාර්යයෙන්ම මේ මොහොතේදී අපි සඳහන් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි දැන් පිටියට ඇවිල්ලා තරගය නරඹන්න නොහැකි වුණත් මේ තරගයේ සජීවීකරණය තුළින් දේශීය මට්ටමෙනුත් විදේශීයමත් තරගය නරඹන්න හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා සියලුම ප්‍රේක්ෂකයින්ට. ඒ තිබෙන ප්‍රධානම දේ තමයි පාසල් දෙකේ ප්‍රේක්ෂකාවන්ට විතරක් නෙවෙයි ක්‍රීඩාවට කැමති ඔබ සෑම දෙනා වෙනුවෙන්ම මේ තරගය විවෘතයි. මහනුවරට විතරක් නෙවෙයි තරගය විවෘත. ලංකාවේ සතර කොනටම විවෘත තරගයක්. අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ අපේ ක්‍රිකට් ඉතිහාසය ගත්තොතින් මං හිතන විදිහට මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයත් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාල අතර පැවැත්වෙන මිනිල් මහ සටන ගොඩක් වැදගත් ස්ථානයක් ලබා ගන්නවා කියලා. පන්දුවාර 27ක නිබව 155යි කරුණු 4යි.
wonder ekka be the wonder. තවත් පන්දු වාර 3ක් පමණයි ඉදිරිව තිබෙන්නේ මෙම ඉනිමේ නිවාම සනිටුවන් කිරීම සඳහා. හොඳ පාලනයක් තරගයට ලබා දුන් මොහොතක්. අවසන් පන්දු වාර 7 අරගෙන බැලුවොත් ශාන්තාන්තෝනි බාලිකාවයන් ඔවුන්ට ගැළපෙන තරග සැලැස්ම කෙසේ හෝ ක්‍රියාත්මක කරන්නට අවස්ථාව ලබා ගත්තා. අවස්ථානෝචිත පන්දු යනන් වෙනස් කරමින් නිසි එල්ලේ නිසි පතිතේ ලබා ගනිමින් හොඳ රිද්මයක් තරගයකට එකතු කරන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. ක්‍රීඩාව ඕනෑම මොහොතක් තුළදී වෙනස් වන්නට පුළුවන්. එක් අවස්ථාවක ආරම්භ කණ්ඩේ සම්පත්තාවේ ශතක සම්පන්නතාවයකට පැමිණියා. ඒ අතරතුර බෙලිෂා බෙරෙන්ක අඳුර 3:22කට එක් කඩුලයි. අඳුයම් සඳහා යලි තරක් ඇඳමන්. සාර්ථකයි. ක්‍රියාත්මක වීම. ඉතාමත් සාර්ථකයි. බෙලිෂාගේ කැඳවීම හමුවේ පස්වන කඩුලත් බිඳ වැටෙනවා මහාමායා බාලිකාවයන්ගේ. වියඳ හැක්කක් නොමැත. මෙන්න දැන් තමයි අන්තෝනියන්ගේ පුහුණේ සැබෑ සිනාව හරියටම දකින්න පුළුවන්. මෙන්න එවර පුනරූපණය. පිටිකරුවා තුරට පන්දු පැමිණියේ. මීටත් වඩා ඉපිරීමක් එවර පිටිකාරණයේ බලාපොරොත්තු වුණා. කෙසේ වෙතත් රිද්මයේ එක ලකුණකට ක්‍රීඩාපිටියේ ඉවතට. Taste the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef. Sayuni Premaratna නව ප්‍රතිකාරණිය මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් මහාමාය කණ්ඩායම ගෞරවාන්විත තැනකට රැගෙන යන්නට සායුරිට කොපමණ දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට හැකි වේවි. දැඩි පීඩනයක්. ඒ පීඩනයේ හමුවේ දැඩි ආක්‍රමණශීලීත්වයක් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් දෙසින් පිටිය මත නිර්මාණය කරන මොහොතක්. පන්දු පිටි තුර ආක්‍රමණය තදකොට තිබෙනවා. බෑක්වර්ඩ් පොයින්ට් අරවක් පොයින්ට් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් ලීඩ් ඔෆ් දෙසට වන්නට ඒ අතරතුර ඉක්මන් ලකුණක් පිට ඉන්න දෙසින් ආක්‍රමණය ඉතාමත් තදින් මේ වන විට භාවිතා කොට තිබෙද්දී පායන දෙසිනුත් එලිසෙමයි. අනිවාර්යයෙන්ම සම්දිත. ඒත් එක්කම අපි මෙලීෂා ගැන යමක් පැවසුවදී 2022 වසරේ සිට ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ නිලන අතර එතන් සිට 19න් පහළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සමාජිකත්වයක් දරනවා. ඉතින් මං හිතනවා මෙය මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයට නම් ආඩම්බර වෙන ගොඩක් වැදගත් කාරණයක් කියලා.
තුලිනා එකසිය 56යි කඳුළු දැන් 157යි කඳුළු 5යි ප්‍රේක්ෂකාගාර පිරි ඉදිරි ගොස් තිබෙන මොහොතක් පල්ලේකැලි උණුසුම් වන තරගයක්. ඔව් ඉතින් සම්මුතිත ඒත් එක්කම මතක් කරන්න ඕනේ වෙනද නම් අපේ පාසල් වල ගුරුවරුන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට සැරවර කරලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අද මේ නිල් මහ සටනට ආවොතින් අපිට සජීවීව බලා ගන්න පුළුවන්. තම පාසලේ තමන්ගේම දියණිවරුන් වෙනුවෙන් ඒ ගුරු මහතුන් දක්වන උනන්දුව කොහොමද කියලා. පල්ලේකැලේ උණුසුම වෙනදට මහා ක්‍රිකට් තරගවල ධර්මරාජ කිංසුට් මහා තරගෙදී තමයි බොහෝ දෙනෙක් බලා සිටින්නේ තරගයේ මොන පැත්තකට යන්නේ කියන දේ. හැබැයි අද මහමායා ශාන්තාන්තෝනි තරගයේ දෙස ලෝකයක්ම බලා සිටිනවා. මෙන්න පෙර අවස්ථාව එක වර පන්දුව ලබා දුන්නා නම් යම් වේදයකින් සෑහෙන දුරට වෙනසක් සිදුවන්නට තිබුණා. මම ලකුණකට උත්සාහ කළේ. මේ ලබාගත් පාලනය ඉතාමත් හොඳයි. පිටිකරණය තුළ ඒ ආකාරයෙන් මේ පාලනය ශාන්තාන්තව පවත්වා ගන්නට පුළුවන් නම් විශේෂයෙන්ම මහාමායා බාලිකාවියන් පාලනය කරගන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ පන්දු යැපීම අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරා යන්නට අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දුලිනා අවසන් පන්දුවරේ කිහිපය තුළ පැවැත්වෙමින් සිටින පැහැදිලිවම මේ මොහොත තුළ තරගයේ දෙපසට විවෘත වෙන අවස්ථාවක්. පිළිනෙට එපිටයි පන්දුව ඉහළින් ලොං ඔන් දෙසට නතර කරගන්නට හැකියාවක් නැ ලකුණු 4ක් බලාපොරොත්තු පහරක් මේ මොහොත තුරදී මහාමායා බාලිකාවියන්ගේ බලාපොරොත්තු වැඩි කර පහරක් විදියට යලිලෝකේ ඒ ස්ථානගත කිරීම අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. හොඳින් පන්දුව ගෝරට බොසු කර පියවරක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. කාල් ඇතුව පන්දුව දකිනවා. හොඳින් ඉඩක් ලබාගෙන පාර කරා යමුනේ පන්දුව රැකීමන තරම් සාර්ථක නැහැ. ඒ අවස්ථාව තුළදී යම් උත්සාහයක් ලබා ගත්තත් 163යි දැන් ලකුණු පූර්ව තුල අනුබි පහකට. පන්දු පිටිය තුළ දැන් ලොං ඔන් ක්‍රීඩකයා තරමක් ඉදිරියට කැඳවනවා. තුලිනා සමාන ලොං ඔෆ් ක්‍රීඩකයා ඉදිරියට කැඳවනවා. ලොං ඔන් හි පන්දු රකින්න ඉලසින්මයි. තවත් පන්දුවාරයක් තිබයි. පන්දුවාර 29ක නිබාව 164යි කඳුළු 5යි. අවසන් පන්දුවාරය පළමු ඉනිම නිමාවට පත්වීම සඳහා මේ පන්දුවාරය තුළදී තවත් ලකුණු 10ක් කෙසේ හෝ තවත් ලකුණු 16ක් ලබා ගන්නට පුළුවන් නම් ඉතාමත් හොඳයි. අපි කියනවා ලකුණු 180 මේ මොහොත තුළදී ලකුණු පූර්වයේ පීඩනය නැත්නම් ස්කෝර් බෝඩ් රේෂියෝ එක මේ මොහොත තුළදී ඉහළ දමා ගැනීමට හොඳ සාධකයක් බවට පත්වන්නට පුළුවන් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට. නමුත් පන්දුවේම සඳහා දැන් කැඳවා තිබෙන්නේ මේ මොහොත තුළ මාල්මේ තීරණාත්මක පන්දු යවන්නයක්.
පිටේ ඉන්න දෙසින් තරමක් backward point. දැන් ස්විපර් තවස් ක්‍රීඩකයෙක් යොදවලා extra covers තරමක් දීඩෝ ක්‍රීඩකයා. extra covers දෙසට වන්නට යොදවාගෙන තිබෙන්නේ පිට ඉන්න දෙසින්. පායින දෙසින් ස්කෝලෙක් තරමක් වින්ඩිකට් ක්‍රීඩකයා ස්කෝලෙක් දෙසට වෙන්නට යොදාගෙන තිබෙන්නේ. ඒ අතරතුර ඉක්මන් ලකුණක්. සාර්ථකයි කඳුළු අතර දිව්‍යා. එනුකේ දැන් තත්ත්වය අරගෙන බැලුවාම ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යාවක් විදියට අනිවාර්යයෙන්ම සතුටටපත් වෙන්න පුළුවන් තැනක තිබෙන තරගය. එක් අන්තයකින් බැලුවම හැබැයි තරගයේ තවමත් හරියටක් ඉදිරියව තිබෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් ගත්තාම දැන් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවේ අන්තෝනිය නම් මේ අවස්ථාවේදී දැඩි බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නවා. කෙසේ හෝ අද දවසේ ජයග්‍රහණයත් අප වෙත ගෙනල්ලා මේ නිල් මහසටනේ ජයග්‍රහණය කොහොම හරි ළඟා කරගන්නවා කියලා. ඉතින් මටත් ආඩම්බරයි මේ අවස්ථාව වන විට අවසාන පන්දු වාරය වන විටත් මේ ආකාරයෙන් ලකුණු රැස් කර ගැනීමට හැකියාවක් උදා කරගත්තෙක් ගැන. එන්න මාල්මි රවුන්ඩ් ද විකට් ආකාරයෙන්. නිපන්දුවක් යතරතුර අනික් අන්තයෙන් කැඳවීම. හොඳ කැඳවීමක්. අවසන් පන්දු වාරයේ තුලදී දෙවැනි ආකාරයේ තත්ත්වය නිර්මාණය වීම සුලභයි. පැහැදිලි නිවැරදි තීරණයක්. that create අවස්ථාවක්. මේ අවස්ථාව තුළ විශාල පහරක් සිතේ හැටියට විශාල පහරක් එල්ල කරන්න අවස්ථාව තිබෙනවා. බල්ටි. කසිය 67යි කඳුළු 5යි. අද දවසේදී කාසිය වාසිය ලබාගත්තේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා නායිකාව. ඇය තීරණය කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවර පහර දීමේ අවස්ථාව මහාමායා බාලිකාවන්ට ලබා දෙන්නට ඒ ආරාධනෙන් දැන් ලකුණු පූර්ව තුර ලකුණු 167ක් කඩුළු 5කට පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දු 5 ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මිඩොන් දෙසි ඉක්මන් ලකුණක්. අසයිනි තමයි අද දවසේදී බොහෝ දිනකී බලාපොරොත්තු ඉහළ දමන්නට සමත් වූ ඉනිම ක්‍රීඩා කරේ මහාමායා බාලිකාවියන් දෙසින්. අදකින් අතින් ඉහළ දක්ෂතාවෙන් පරිපූර්ණ ක්‍රීඩිකාවක් ලෙස මහාමායා කණ්ඩායම ගෞරවාන්විත තැනකට දැකගෙන යන්නට ඇයට හැකියාවක් ලැබුණා. පිටිනට එපිටයි. ඒ වගේම තමයි අපි මතක් කරොත් ගණිතය කොතලාවල එක් අන්තයක අසයිනි පිට ක්‍රියාත්මක කරද්දී අනෙක් අන්තයෙන් ලබා දුන් සහයෝගය නිසාවෙන් දෙවෙනි විට මහාමායා බාලිකාවියන්ට හොඳ ස්ථාවර තැනකට පැමිණෙන්නට අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය වුණා. මාල්ඩි දැන් රයිට් ආම් මෝදු විකට් ආකාරයෙන් ඉක්මන් ලකුණක් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසින්. මෙන්න පෙර අවස්ථාවේ පුනරූපණය. තව මතක් ඔබ යවන්නේ කඩුල්ලා ආසන්නයේ සිටියා නම් අනිවාර්යයෙන්ම දුවති දැවියා. මල්නි පිටින් එපිටයි ස්ක්වාඩ් රයිට් පහර ඩීප් කවර් දෙසින් එවරත් එක ලකුණයි. එක් නිපන්දුවක් සහ වයිට් පන්දුවක් හැරෙනකොට අනෙක් පන්දු තුලේ ඒ පාලනයේ වෙනසක් නැහැ. ශාන්ත අන්තෝනි පවත්වාගත්තේ පාලනයේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. ඔව් ඉතින් සමුදිත දැන් අපි පාලනය ගැන කතා කරද්දී මං හිතනවා මල්මි හේරත් ගැන මම යමක් පැවසුවේ නැත්නම් එය අපි මේ ක්‍රීඩාවට එක අඩුපාඩුවක් වෙයි කියලා. ඉතින් මල්මි හේරත් දිස්ත්‍රික් හා පළාත් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වල සමාජිකවක් ලෙසත් මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ දෙවනුවට වේග පන්දු යවන්නයක් ලෙසත් මේ වන විට බාලිකා ක්‍රිකට් ඒ අතරතුර අනවබෝධයේ ප්‍රතිඵලය තාවත් කඳුලක් අහිමිව යාම මහාමායා බාලිකාවයන්ට
ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගත්තා ඉතාමත් හොඳින්. දෙවන ලකුණ තුලදී අනෙක් අන්තයෙන් නිසි අවබෝධයෙන් යුතුව ගැඳවීමක් තිබුණේ නැහැ. එහි ප්‍රතිඵලය තවත් කඩුලක් අහිමි වූ යාම. මෙන්න ඒ අවස්ථාවේ පුනරුත්පන්නය. මෙන්න ප්‍රථම ලකුණ ලබා ගැනීම ඉතාමත් හොඳයි. පන්දු රකින්නේ පන්දු වෙත පැමිණීමත් ඉතාමත් වේගවත් නැහැ. කල් තිබුණා. යම් වේලාවක් තිබුණා. දෙවන ලකුණ සඳහා පැමිණෙන්න. සම්පූර්ණයෙන් මෙවර වැරද්ද තිබුණේ. ඉති කාලයක් බෙදලා සතුව. කෙසේ වෙතත් තවත් කඩුලක් අහිමි වෙනවා මහාමායා බාලිකාවයන්ට. Let's go. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. Audio, one more come. මේ එකදු අවස්ථාවක් ලබා නොදෙමින් නිසිදේ නිසි පරිදි ඉටු කරමින් ගෞරවාන්විත තැනකට මහාමායා බාලිකාවයන් රැගෙන සමත් වුණේ ආසේනිගේ ඒ විශිෂ්ට ඉනිම. ආසේනි වගේම තමයි ගානිත්‍යා ඇයට ලබා දුන්නු සහයෝගය. ඒ ශතක සම්බන්ධතාවය කාලකට අමතක නොවන සුපිරි ආරම්භක සම්බන්ධතාවයක් විදිහට අපට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථා ගානිත්‍යා සමකින් ආසේනි ඉනිම ආරම්භ කිරීමට පිටියට පැමිණියා. ආරම්භයේ පටන් ඉතාමත් හොඳ රෙඩ් එකකින් පන්දුවට පහර දුන්නේ. පීඩනය කියන දේ එතරම් තැකීමක් සිදු කරේ නැහැ. සෑම මොහොතක් තුළදීම ඉතාමත් සැහැල්ලුවෙන් අනවශ්‍ය පීඩනයක් හිස මත දරාගන්නේ නැතිව තමන්ට තිබෙන දේ තමන්ට අවශ්‍ය දේ ඊනිම තුළ සිදු කරන්නට මහාමායා බාලිකා කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකාරයෙන් දෙදෙනාට හැකියාවක් ලැබුණා. ඉනිමේ හරි අඩක් හරියටම ඔවුන්ට නොදෙවි කඳුර රැඳී සිටින්නට හැකියාවක් ලැබුණා. එක් අවස්ථාවක් තුළදී බෙලිෂාගේ කැඳවීම හමුවේ තමයි ප්‍රථම කඳුල්ලේ සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටෙන්නේ. එන් අනතුරුව කෙසේ හෝ ඊළඟ ප්‍රතිකාරිනොත් පුළුවන් උපරිමයෙන්ම උත්සාහ කළා තරගයේ තැනකට රැගෙන එන්නට. නමුත් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවන්ගේ තරගය මේ වෙනස් තැනකට පැමිණ තිබෙන්නේ මේ ආසේනිගේ ක්‍රියාත්මක වීම. අද ශතකයේ ලබාගත් ආකාරය ඒ අනතුරුව උපරිම අවස්ථා හොඳින්ම ඇගේ බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. පිටියේ සිසාරම පහරවල් එල්ල කරා. බාහිර දෙසින්ද පිටින් දෙසින්ද සියලුම පහරවල් අන්තර්ගත වෙච්ච පැකේජයක් විදිහට අපිට මේ හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් තාක්ෂණය. ඒ සියලු දේ ඉතාමත් හොඳින් අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා. මොකද අනාගතයක් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවක් පැහැදිලිවම ශ්‍රී ලංකාවට යමක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩිකාවක්. මේ ප්‍රථම කඩුලේ දැවියාම. ඉන් අනතුරුව ප්‍රථම කඩුල දැවියාමෙන් පසුව ආසේනිගේ දැවියාමට ඉන් අනතුරුව ඉන් ආකාරය ලක් පන්දු ගැවීමෙන්ද මේක පන්දුවෙන්ද සෑම මොහොතක් තුළදීම තරගයේ එකම තැනක පවත්වා ගන්නට
the crunch in every bite. Mmm, Bairaha, wow beef. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සැදුනේ චිකන් ලෝවේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහා බයිරහා චිකන් ලෝකේ බයිරහා ලෝවක් ගන්න බයිරහා ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහා අපේම ගොවි පෙළවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, ayuske tiyeta, gena karu no da, itna trigivna binda mata samanga ena. Adalatre obiat madhiat sadikara.
the crunch in every bite. Mmm, Vairaha, wow beef. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සැදුනේ චිකන් ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහ බයිරහ චිකන් ලෝකේ බයිරහ ලෝලක් ගන්න බයිරහ ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහ අපේම කොයි පිළිවල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහ කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to see it. Can I go to no done? It's not three giving up it. So much as someone got Ada ratri obiat mati atin sabi
a crunch in every bite. Mmm, Vairaha, wow beef. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සැදුනේ චිකන් ලෝවේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහා බයිරහා චිකන් ලෝකේ බයිරහා ලෝවක් ගන්න බයිරහා ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහා අපේම ගොවි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to get it. Again, I'll call it no done. It's a matter of giving up it. Someone got it. Adalatre obiat mati at sabi
Taste the crunch in every bite. Mmm, Vairaha, wow beef. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. Elephant House Wonder Ekka Be the Wonder. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සදුනේ චිකන් ලෝවේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහ බයිරහ චිකන් ලෝකේ බයිරහ ලෝවත් දන්න බයිරහ ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහ අපේම ගොවි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහ කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to see it. Again, I got no done. It's not three giving up. It's a Ada ratri obiat mati atin sabi
a crunch in every bite. Vairaha, wow beef. ආයුබෝවන් සුබ මධ්‍යහනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලෝලයේ හිතවතුරනි කඳුරට කුමරියන්ගේ නිල් මහ සටනේ තුන්වන අදියරේ පිළිතුරු ඉනිම හඹායාම දැන් පල්ලිකඳ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණයේ සිට යලිත් වරක් සජීවීකරණය ඔබ වෙතට ගෙනෙන්නට සියලු කටයුතු සූදානම්. අද දවසේදී කාසිය වාසී ලබාගත්තේ මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා නායිකාව. ඇය තීරණය කළ ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දීමේ අවස්ථාව මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයට ලබා දෙන්නට. ඒ අනුව පන්දු වාර 30 නිමාවට පත්වන විට කඩලු 7කට ලකුණු 172ක් ලබාගත් ලකුණු 173ක ජයග්‍රහී ඉලක්කයක් හඹා යාමට මේ වන විට ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය බාලිකා ආරම්භක පිටිකාරණී යුගලයන් ක්‍රීඩා පිටියට පිවිස තිබෙන්නේ. අප බලමු මේ ලකුණු 173 ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මහාමායා විද්‍යාලීය පන්දු යවන්යන්ට කුමන උපක්‍රම භාවිතා කරන්නට සිදු වේවිද කියා. තරගය උණුසුම් තරගයේ විවෘතයි. හඬයන් දිත්වේටම ඉතිහාස කතාව තුළ එකට එකක් ලෙස පාසල් දිත්වේම මහා ක්‍රිකට් තරග ජයගෙන සමතත්වයෙන් සිටින මොහොතක් තුළ මෙන්න තුන්වන කඳුරට උඩරට කුමරියන්ගේ නිල් මහ සටනේ හඹායාම ආරම්භ කරන්න සූදානම්. ප්‍රථම පන්දුව පිටින්නට එපිටයි. පිළිතුරු ඉනිමේ ආරම්භයේ මාත් සමග විස්තර කතනය සඳහා මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලය නියෝජනය කරමින් මාධ්‍ය ඒකකයේ ශිෂ්‍යාවක් අසිනි මේ මොහොතේදී එකතු වුණා. ආයුබෝවන් අසිනි සුබ මධ්‍යහනක්. ආයුබෝවන්. මෙන්න ආරම්භයෙන්ම පිට ඉන්නට එපිටයි බීම දිගේ ඩ්‍රයිව් පාර ආලංකාරයි බලා සිටීමට ප්‍රියයි තාක්ෂණිකව ඉහළ ස්ථානයක තිබුණු පාරක් ලකුණු 4ක්. ආරම්භය ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. හොඳ ආරම්භයක්. මේ තමයි බලාපොරොත්තු වුණේ ශාන්ත අන්තෝනි ආරම්භක ප්‍රතිකාරණයන්ගෙන්. මෙන්න ඒ පුනරූපණය පිටින්නට සෑහෙන්නේ එපිටයි තරම පිටින්න දෙස්තට පෙර පාදයේ ගෙන එනවා සහ පන්දු තැබෙන මාර්ගයෙන් පිටවද හොඳින් විවෘත මානසිකින් යුතුව දකින්න ඒ මොහොත සාර්ථක අවස්ථාවක් බවට පත් කර ගන්නට ඇයට හැකියාවක් ලැබුණා. හොඳ පන්දුවක් කියවර පිටේ යටි අග්‍රේ වදින පන්දුව තරමක් ෆයිල් එක දෙසට යවන එක ලකුණයි. තරගය අරගෙන බැලුවොත් අසෙනී ඉතාමත් හොඳ තැනක මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයෙන් තරගය නිවරයට පවතින්නේ. පිටිකරණයෙන් මහාමායා කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳ දේවල් ගණනාවක් පළවෙනිම තුනදී ඉටු කළා. දැන් පන්දු යෑමෙන් තමයි උන්ට වැඩ තිබෙන්නේ. යනුලි පන්දුව ඒ අනුව මේ පන්දුව අරේ පන්දු යොමු කරන්න යනුලි ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියවන්නේ නැහැ ඇන්තනිස් කණ්ඩායමට. හතරේ පහරක් ලබා ගැනීමෙන් අනතුරුව ආගමනයක්. නැවත පන්දු යොමු කරනවා. ලකුණක් ලබා ගැනීමට හැකියවන්නේ නැහැ නැවත. පළමු ඉනිමේ විශේෂයෙන්ම අපි අරගෙන බැලුවොත් මුල් පන්දු වරකයේ හිපේ තුරදී මහාමායා බාලිකා පිටිකරණය මුල් පන්දු වර පහ තුරදී තල වේගයේ 9.8
අතයි බින්දුවකට වඩා ඉහළ තැනක තිබුණේ අතරතුර ස්ථානගත කිරීම තරමක් බෑකට් පහරකට සමානයි. පන්දු යොමුවන තර්ඩ් මෑන් දෙසට 1 ලකුණයි. පන්දු වාරයෙන් නිමයි. ලකුණු 6යි කිසිවක නොතබී ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය. පූර්ණිමා සමගින් මෙලිෂා ආරම්භක ප්‍රතිකරණයෙන් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පූර්ණිමා ගුණවර්ධන කණ්ඩායමේ කණුරු රකින්නේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයේ පිටිනට එපිටයි එවර ස්ථානගත කිරීම දැන් මැන්ඩේසින් 1 ලකුණයි. තරින්දී පන්දුවේ මිකාරේ මෙලිෂා බෙරිංග පන්දු යැවීම තුළින් හොඳ දායකත්වයක් ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයට ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. දැන් ප්‍රතිකරණය තුළින් ඉතාමත් හොඳයි. ඉතා ඉක්මනින් ආරම්භයක් ලබාගත් ඒකාන්තයක් තුළින් ඉදිමක් නිර්මාණය කිරීමට 4 පාරල් 6 පාරල් පමණක් නෙවෙයි ප්‍රධාන සාධකයක් බවට පත්වන්නේ. මේ ආකාරයෙන් ලබා ගන්න ඉක්මන් 1 ලකුණ 2 සෑහෙන ලොකු පෙරදියක් කරන්න පුළුවන් ඉදිමක් ජයග්‍රහණය කරා යන්නට තරින්දි දිසානායක පන්දුවේ මේ කාර්යය. පිටිනට එපිටයි ඩ්‍රයිව් පහර දුර්වලයි ඉවර. 1 ලකුණක් තිබුණේ නැහැ මේ අවස්ථාව තුළදී. ඒ අනුව මේ වන විට පන්දු වාරය ගැන කතා කරොත් ඇන්තනිස් කණ්ඩායම මේ වෙන ලකුණු 9ක් ලබාගෙන සිටිනවා පන්දු වාර 1යි පන්දු 3ක් තුල. ඒ අනුව මේ වෙන විට පිටිකරණයේ යෙදීමේ සිටින්නේ මෙලිෂා සහ පූර්ණිමා පිටිකරණයේ ඇන්තනිස් කණ්ඩායම වෙනවා. පෝල්ටෝස් පන්දුවක් ඉහළින් ඇදෙන්න උඩ පන්දුවක්ද නැහැ. වාසනාවන්තයි ඉවර. බොහෝම පරිස්සමින් අසුරාගත යුතු අවස්ථාවක්. පීඩනයක් ඕනෑම මොහොතකදී පැමිණෙන්නට පුළුවන් මෙවැනි තත්ත්වයක් තුලදී පන්දු වෙත යමු නොවීම ගැටලුකාරී ඉවර. පන්දු රකින්න දෙදෙනෙකු යොදවා තිබුණා පිටේ ඉන්න දෙසින්. පිටින් එපිටයි ඩ්‍රයිව් පහර. ඒ අනිත් වරක් එක්ස්ට්‍රා කවර්ස් දෙසට. පන්දුවක් හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරය නිමාවට පත් කරන පන්දුවාර 2ක් නෙමයි ලකුණු 10යි කිසිවෙකු නොදවී ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය. ලකුණු 10 ලකුණු පූර්ව තුල කිසිවෙකු නොතබේ ශාන්ත අන්තෝනි කණ්ඩායම. පිටේට සෑහෙන එපිටයි
හිතේ යාති කෙරවරේ එවර පන්දුව වදින්නේ. වර්තමානයේ තුලදී ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් පිළිබඳ කතා බහ කරද්දී විශේෂයෙන්ම වෙනම උන්මාදයක් දැන් මේ වෙන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගොඩනැගෙමින් තිබෙනවා. ඒ අතරතුර යෙනුලි අමරසිංහ යලිත් වර පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. දුර්වලයි එවර පතිතය. අපි සඳහන් කරමින් සිටියේ ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව පිළිබඳව. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අවසන් වරට පැවති ආසියානු කුසරන්න ජයග්‍රහණය කිරීමෙන් අනතුරුව ආසියාව පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම ආසියාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් පිළිබඳ වෙනම කතා බහක් ඇති කරන්නට ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට හැකියාවක් ලැබුණා. ඒ ප්‍රතිපලයක් ලෙස විශේෂයෙන්ම බොහෝමයක් කාන්තා පාසල් වල ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව යලිත් වරක් නගා සිටුවීමට අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල මේ වන විට දියත් කරමින් තිබෙනවා. ඒ අතරතුර තවත් ආසන්න අවස්ථාවක් මේ වන විට පන්දු යවීමේ නිරත වී සිටින්නේ යෙනුලි අමරසිංහ. ඉතින් ඇය ගැන කතා කරොත් ඇය තමයි මහාමායා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් මෙවර ලකුණු 13යි ලකුණු පෝරුව තුළ මෙලිෂා සමගින් පූර්ණිමා ලකුණු 173ක් හමාගෙන යන ඉලක්කය. කඳුළු වෙතට පන්දුවේම සිදු කරන්නේ. නව පන්දුවේ ලබා ගන්න පුළුවන් උපරිම භාවිතය ඉතා හොඳින් ලබා ගැනීම අවශ්‍ය දෙයක්. මොකද පන්දුවේ පැහැය ඉවත් වීමෙන් අනතුරුව යම් පිටියකින් හෝ පීඩනයක් තිබෙනවා නම් එය ඉවත් වන්නට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම වේග පන්දු යවන්නන්ට කරන්න පුළුවන් බොහොමයක් දේ තිබෙන්නේ පන්දුවේ පැහැ රැඳී තිබෙන තුරු. පිටිනට එපිටයි යම් වේගයක් සහිතයි. මුල් ඉනිමේදී විශේෂයෙන්ම මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලීය කණ්ඩායම දෙසින් අපදුට ධනාත්මක දේ තමයි මුල් පන්දු වාර 10 තුලදී පන්දු හැකිතක් පැහැය නැත්නම් පන්දුවේ ඔපය ඉවත් වන තෙක් කඳුල තුල හැකි උපරිමයෙන් රැඳී සිටියා. ඒ අවසන් ප්‍රතිඵලය වූයේ අවශ්‍ය ලකුණු පූර්වට යන ඩොන් මාවත නිර්මාණය කර ගැනීමයි. යෙනුලි පන්දුවාරේ නිමාව පන්දුවාර 3ක් නිමයි ලකුණු 14යි කෙසේවකු නොදවේ. ශාන්ත අන්තෝනියා Wonder ekka be the wonder. තරින්දි යලිත් වරක් පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථකයි කඳු අතර දිව යාම. කඳුළු අතර දිව යාම ගැන අපි කතා කළොත් පසුගිය ඉනිමේදී එකම එක කඳුල්ලක් පමණයි කඳුළු අතර දිව යාමෙන් මිද වැටෙන්නේ. එයින් පෙන්නුම් කරනවා මහාමායා කණ්ඩායමේ පිටිකාරණයන් අතර කොතරම් හොඳ අවබෝධයක් ඉනිම පුරාවටම පවත්වාගෙන තිබෙනවාද කියන කාරණය. අපිට ශාන්ත අන්තෝනිය දෙස බලදී ඒක ගැන කතා කරන්න හැකියාවක් ලැබෙවි. හරියටම අවම වශයෙන් ඉනිමේ හරි අඩක් වූ නිමාවට පත් වූ මොහොතක් තුළ යෙනුලි අමරසිංහ ගැන කතා කරොත් ඇය තමයි මෙවර මහාමායා කණ්ඩායම වෙනුවෙන් උපනායකත්වය දරන්නේ. ඒ වගේම ඇය දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම සහ සුපිරි පළාත් කණ්ඩායම් නියෝජනය කරමින් තමයි මෙවර තමන්ගේ කණ්ඩායම සඳහා යොමු වී තිබෙන්නේ. මම හිතනවා ඇය තමන්ගේ උපනායකත්වයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරා කියලා ඇගේ පන්දුවාරයේදී.
වමත් දකුණත් සුසංයෝජනයක් පිටේ ක්‍රියාත්මක වන මොහොතක්. වමත් දකුණත් සුසංයෝජනය තුළ යම් විදිහකින් පිටියේ ස්ථාවරත්වයක් ගොඩනගා ගත්තොත් ඒ නිද වැටීම ලෙහෙසි දෙයක් නෙවෙයි. මොකද අන්ත දෙකෙන් හැඩතල වෙනස් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් වැඩි සිටින්නේ. මේකට හොඳම උදාහරණය මතක් වෙන්නේ ටෙස්ට් පිටියේ ජාත්‍යන්තරය තුළ. අපි ගැන සඳහන් කරමු මේ පන්දුවේ අනතුරුව. ඉහළම කතා බහයි පිළිබඳ අපිට නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මමත් දක්වලා පිටිකරන යුගලයක්. ටෙස්ට් පිටිය තුළ ගොඩනගෝ ඉහළම සම්බන්ධතාවය පිළිබඳව ලකුණු 624ක් ඕනෑම කටුලක් වෙනුවෙන් අදටත් ඉහළම සම්බන්ධතාවය ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ මාහෙල ජයවර්ධන සමගින් කුමාර සංඝකාර ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් දකුණු අප්‍රිකාවට එරෙහිව. ඒ අතරතුර පිටිකරුවා වෙතට පැමිණෙන ඉහළින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම තරමක් බීට් විකට් දෙසින් සාර්ථකයි ලකුණු 4ක්. මෙම ලකුණු 4 එකතු වන්නේ බෙලීෂාගේ පිටෙන්. මෙන්න එහි පුනරූපණය. හොඳින් පන්දුව වෙතට ඇයි පැමිණෙනවා. පන්දුව අවසාන මොහොත වනතෙක් පන්දුව ඇය වෙතට පැමිණෙන අවසාන මොහොත වනතෙක් ඇස යොමාගෙන තිබෙනවා පහර සඳහා අවශ්‍ය ඉඩ පලාසය නිර්මාණය කර ගැනීමට. ඒ අවසාන සාර්ථක තාමත් සාර්ථකයි. අනිවාර්යෙන් ඩිබයි 20යි කිසිම ගුණද වේ ශාන්තාන්තෝනිය. යලිතර පන්දයම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. එක්මන් ලකුණු. සමාවෙන නිවැරදි කිරීමක් යනුලි පන්දයම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. ඔබ යනුලි ගැන සඳහන් කළා. හොඳ අත්දැකීම් බව. ජාතික මට්ටමේ දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සහ පළාත් මට්ටමේ. අද දුද්දේ මරගෙන බැලුවොත් අත්දැකීම් මතින් ඉහළ දාල්තාවයක් තිබෙන ක්‍රීඩිකාවක් සිටින්නේ. ඔව් ඒ වගේම යනොලි කියන්නේ තුන්වෙනියා ක්‍රීඩකයෙක්. විශේෂයෙන්ම මේ ක්‍රීඩිකාවන් මෙම කණ්ඩායම් තුළ දක්ෂතා දැක්වීමෙන් අනතුරුව ඔවුන්ට අවස්ථාව හිමිවෙනවා දිස්ත්‍රික් සංචිත තුළ දක්ෂතා දක්වමින් අනතුරුව පළාත් සංචිත තුළ බෝමයක් කඩයි පසු කළ තමයි ජාත්‍යන්තරය තුළ අවස්ථාව නිර්මාණය කරගන්නේ. එපිටයි සාර්ථකයි පන්දු යැවීම යනුලගෙන් මෙන්න ප්‍රථම කනුල්ල බිඳ වැටෙනවා. මහනුවර ශාන්ත ආන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායමේ අවශ්‍ය කනුල්ලක් සොයමින් සිටි කනුල්ලයි දාබර ක්‍රීඩා ලෝලයේ හිතවතුනේ මෙලීෂා බෙරෙන්ක ලකුණු 11කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවතට හොඳ උපක්‍රමශීලී පන්දු යැවීමක්. මෙන්න බලන්න හොඳින් පිට ඉන්න දෙසට පාරක් කරා යොමුවන්නට ලබා දුන ආරාධනය ඉහළින්ම පිළිගත්තා. ඒ අවසාන ප්‍රතිඵලය පහසු උඩ පන්දුවක් ලබා දීමෙන් මෙලීෂා ලකුණු 11කට ක්‍රීඩා පිටියෙන් ඉවත් වීම.
කඩුල්ලක් විද වැඩි තිබෙන මේ අවස්ථාව තීරණාත්මකයි. නව පිතිකාරණිය කවිෂ්කා අබේරත්න මම පිතිකාරණයක් අනෙක් අන්දේ රැඳී සිටින වේදිකාවක්. තරම් විශාල පන්දු සාකච්ඡාවට මුහුණ දී නැහැ. ඒ නිසාවෙන් එහි උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙනවා මහාමායා විද්‍යාලීය පන්දු යවන්නයන්ට. පන්දු 10ක් පමණයි පූර්ණිමා මුහුණ දී තිබෙන්නේ. හැබැයි මුහුණ දුන්න පන්දු 10 ඇතුළේ ඇය ඉහළ කියවීමක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරා සෑම පන්දුවක් තුළම. නිවැරදි මානසිකත්වයක් සහිතව. එය ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. අවස්ථාව සාර්ථක කරගත්තා නම් නිපන්දුවකට විශාල පහරක් කරගෙන තිබු හොඳ අවස්ථාවක් විදිහට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මෙම පන්දුව අර අවසන් පන්දුව. ඒ වගේ මම කියන්න කැමති යෙනුලි උපනායිකා වශයෙන් තමන්ගේ කණ්ඩායම වෙනුවෙන් සාධාරණ ඉෂ්ට කළා කියලා ඔබට හැඟෙනවා. මෙන්න පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුව. පන්දුවාරයේ නිමයි පන්දුවාර 5ක නිබව 22යි 1 කඳුල්ලයි. Taste the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef. St. Anthony's in a spot of bother, chasing a score of 173 runs. They have lost their opening batter and they are currently 22 for the loss of 1 wicket. We thought that Mahamaya could get to a score of around 200, but that didn't pay off for them as they collapsed right at the end. But still, 172 is a very good score here, Timetya. Still 151 runs, 50 runs needed off 148 deliveries. Not a tough ask, but the batters have to be patient. They have to put their head down and bat out the 30 overs. If so, they will be able to get to that score. I think it's a reachable score as long as they play safe and smart. Well, at one point, Mahamaya looked like they were cruising towards that 200-run mark. But after the loss of those two opening batters, their innings just went downhill from there. But the start that the opening batters gave for them have allowed them to put up a respectable score of 172. 172 is a huge score in a 30-over game. A fuller delivery, whacked on the onside. It was there to be hit, and all she had to do was to guide the ball over the infield for a boundary. Much needed boundary this is. That will ease the nerves of Kavishka, who is batting on 4 of 5 deliveries. Again, these are the deliveries that you should look to reduce. You can't allow the batter to have any momentum, especially when they are 1 wicket down, chasing a score of 173. You should look to keep on applying that pressure rather than releasing it. That's right. Better delivery, a dot delivery from Kandy.
We are straight after the lunch break. Had a good break of around 40 minutes, these two teams, and us as well. Again, down the leg side, another wide. That will be a wide. All that is required from St. Anthony's when they came into bat is to go around a run rate of around 5.5 runs per over. And they are currently going at 4.8, and the required run rate is 6.4. And that ends the 6th over. St. Anthony's 28 for the loss of 1 wicket. Wonder ekka be the wonder. Again, a fuller delivery finds the outside edge. Just out of the reach of both the wicket keeper and the slip. She was standing there more off in the second slip region than in the first slip region. Had she been at the first slip region, would have been a conventional catch there. Here's the replay. That was a close miss. Should have been closer. There is no point of having a second slip, especially when the ball doesn't travel too fast. The slip fielder should get much closer. An opportunity gone in vain. Maybe the wicket keeper could have done a bit better. Quicker reaction from her could have made sure that she grabbed hold of that ball. Dead straight back. Good attacking bowling. This is from Mahamaya. They're looking to get the wickets. Again, a decent delivery. No runs conceded off it. The vibes have been all around Pallekele throughout the day. That's never died down. A lot of noise, a lot of music going around all day. And a lot of wides as well. Yeah, a lot. It has taken half of the time from the game. Yeah, the extra deliveries. There goes another wide. This is where Mahamaya should look to make sure that they don't bowl a lot of extra deliveries. Those extra deliveries give you extra runs and extra deliveries as well. Again, punched off the back foot. There is a fielder for cover. Will just be a single. An opportunity. Oh, that was a close one. That was an opportunity. Maybe, just maybe, she went towards the ball and went down a bit too early. That was a quieter four. Hopefully she's fine. Bit of a rugby action there. It is a schools rugby season as well. Maybe the girls would have had a closer look at the schools rugby season. Here's the replay of that dropped opportunity. She went down a bit too early. She could have stayed on her feet and then tried to catch the ball. Here's the replay of that high tackle.
And that dot delivery ends the 7th over. St. Anthony's 33 for the loss of 1 wicket. Hurry up, hurry up. 23 overs to be bowled. Can St. Anthony's get to the score of 173 runs? Exactly 140 more runs needed. From 23 overs. Kudos to those who are at the back of this broadcast, bringing us this graphic when we need it. 140 runs from 138 deliveries. Just a touch over 6, the required run rate. Not a tough ask, but will be a tricky ask for St. Anthony's, because Mahamaya have started off proceedings well. Again, a lot fuller, a lot slower. Whenever the bowler has tried to bowl it slower, the wicket has helped them, and it has been really hard for the batters to get underneath it and play those shots. Again, fuller, but a bit wider, finds the gap. There will be 2 runs probably. Purnima and Kavishka has to be very smart here on the way that they're going to go on about with this innings. It's not only about getting those boundaries, you have to keep rotating the strike. Make sure that the bowler doesn't settle towards one batter and make things a bit tougher for her. Well, that was a direct hit. Could have been a lot closer. The umpire says it's not out. But would it be interesting to have a replay of that? Here it is. She's well in, she's well in. Good running in between the wickets. So we have Tharindi with 1 run after that. Tharindi bowling for Mahamaya. Scoreboard is slowly ticking for St. Anthony's. Kavishka and Purnima are going about their innings. Very well here. Again, shorter and wider this time. It seems to be going for a 4 and it's a boundary. That was a brilliant placement from Kavishka. It was a poor delivery. It was wider. It was shorter. All Kavishka had to do was to put the ball through that vacant area, and that's exactly what she has done. Good shot from her. Maybe for the first time in this innings, Mahamaya are feeling the heat. St. Anthony's have moved up to 40 runs in 7.5 overs. Another couple of boundaries in the next over or in the next few deliveries could totally change the complexion of this game. An opportunity. Oh my God, that was An opportunity gone begging yet again. It went quick towards her, but it should have been taken.
You can't afford to miss those opportunities in a big game like this. Here's the replay. Again, those little mistakes can make a big impact in the game longer run. she was very late to react. At the end of 8 overs, St. Anthony's 41 for the loss of 1 wicket. With me, the new bowler, the off-break bowler for Mahamaya. Can she be the girl to pick up the second wicket for Mahamaya? 41 runs for the loss of 1 wicket. Kavishka and Purnima, after losing that wicket, are going about their innings nicely here. Without Mahamaya knowing, they have kept the scoreboard ticking. They have been with that required run rate of 6 runs per over. Fuller again played down the ground. Will be a dot delivery. Again, Fuller and wider. Smart bowling. This is from Rithmi. Bowling it wide, bowling it Fuller, giving the ball a bit of air, asking the batter to go after it. And at this stage, Mahamaya 53 for no loss on the other end. St. Anthony's with 41 for 1. Not far away, but that wicket A bit of difference yet though. has made the difference, and good bowling this is from Rithmi. Well, the crowd here have got their dancing shoes on. So does my co-commentator Timetya. I mean, you're dancing a bit yourself, so you can't blame me. Beautiful delivery there from Rithmi. Beating the outside edge. Excellent drift towards that ball. And it got the purchase it deserved off the surface. I would say Rithmi's been really good throughout the over. Kavishka is under immense pressure here. 4 good deliveries from Rithmi. Anything could happen here. And it is the 5th dot ball of the over. She really doesn't seem to let Anthony's go with a run. Kavishka has to be patient here. She doesn't have to take any unnecessary risk. Yes, she has faced 5 dot deliveries. And make that 6. That is a brilliant start to her spell. 6 dot balls the whole over. Taste the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef. Mahamaya in prime position, but anything could happen. We saw what happened after Mahamaya lost their 2 wickets. That's true. That was a big drop. It just went downhill from there.
They only managed to get 40 runs in the last 10 overs. Can St. Anthony's make a move here? 41 for 1 is not too bad. The leg spinner with the googly. Starts off with a dot delivery. Aseni. She was the star with the bat. Can she deliver with the ball as well? A lot of experience and a lot of big match experience behind Aseni here. Again, another stunning delivery. That was a really good delivery. These are the missed opportunities. All three should have been taken, but missed. You can't really expect catches to be taken 100% of the times. A But really yes, good in delivery. a big game like this, it should be taken. At least one of them. Purnima batting on 12 off 21 deliveries. Make that 13. That would be 1 run for St. Anthony's Girls College Kandy. Good start for a spell from Maseni. The young 15-year-old already have played 3 big matches and is part of the Sri Lankan under-19 squad. Shows her potential, shows her talent, and she just made sure that she capitalized it on the big stage here. Leg bias. If Mahamaya gets a wicket here, they will be on top at the end of 10 overs. The game is hanging on the balance as of now. That was very close. Played it very late there, Purnima. But will end the 10th over. That is the end of the 10th over. 41 for 1 wicket. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to get it, get up. Adalis hatarai ekadolai. Mahanura Shanta Anthony Balika Vidyalaya පන්දුවර 10ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. රිද්මි යරිතරක් පන්දුවෑම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. හොඳ පන්දුවාරයක් රිද්මි ඇගේ ප්‍රථම පන්දුවාරය ලෙස ක්‍රියාත්මක කළේ නිලකුණු පන්දුවාරයක්. හොඳ පිරිනයක් නිර්මාණය කරන්නට පුළුවන් පන්දු යවන්නයක් විදිහට තමයි ඇය භාවිත කරන්නේ මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ නායිකාව. දෙවන ඉනිමේ මුල් පන්දුවාර 15 ඇතුළතදී දැන් මෙතන පටන් ගත්තොත් තවත් පන්දුවාර 5ක් ඇතුළතදී කෙසේව තවත් එක් කඩුලක් හෝ අවම වශයෙන් පිළිහෙලීමට අවශ්‍ය බඳ පිටාව සකස් කර ගන්න පුළුවන් නම් මහාමායා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්නට මේ මොහොත තුලදී ඉහළ තැනකට පැමිණෙන්නට හොඳ අවස්ථාවක් තිබෙනවා. 44යි ඒ කඩුලයි. යලිතරක් මාත් සමගින් විස්තර කතරේට ආචාර්ය අයිබෝන් අයිබෝන් හරියට ටිකක් සමබර තැනක ගේමින් පවතින්නේ. ඔව්. ශාන්ත අන්තෝනිය මෙවන විටත් ඔවුන්ගේ රිද්මයත් එක මට්ටමක පවත්වා ගන්න ක්‍රීඩා කරන්නේ. හරියට කොයි මොහොතේ විවෘත වේවිද කියන සැකය ඕනෑම තැනකදී ඉස්මතු වන්නට පුළුවන්. ඒ තරගකාරීත්වයේ කණ්ඩායම් දිත්වයටම තියෙනවා. ඒ ඉතාමත් වැදගත්.
ඔව් මහාමායා කණ්ඩායමේ යම් තරමක පන්දු රකින්නන්ගේ දුර්වලතා ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය විසින් පන්දුවට පහර දීම ඊටමත් මැනවින් සිදු කරන ආකාරය හොඳින් නිරීක්ෂණය වෙනවා යම් අවස්ථාවලදී සමහර අවස්ථාවලදී මහාමායාවන්ගේ සමහර දුර්වලතා ඔවුන් හොඳින් ප්‍රයෝජනයට ගත්තා. තවත් නිලකුණු පන්දුවාරයක් රිද්මි විසින් නිබවට පත් කරන්නේ පන්දුවාර 11ක් නිබයි 44යි කඳුල්ලයි ලකුණු පූර්ව මත. කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් චිකන් සදුනේ චිකන් ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහා බයිරහා චිකන් ලෝකේ බයිරහා ලෝක් ගන්න බයිරහා ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහා අපේම කොයි පළවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මහාමායා බාලිකාව වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමෙන් නිරත වන්නේ අසේනි. ඉතින් අසේනි තලඟුණේ ඊටමත් හොඳ පන්දු යවන්නියක් සහ පන්දුවට පහර දෙන්නියක් අද ලකුණු 72ක් මහාමායාව වෙනුවෙන් රැස් කර දුන්න අය. මේ දක්වා තර්ක සාරාංශයේ කාසිය වාසිය අන්තෝනිට හිමිවුණා. අන්තෝනි නායිකාව ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන්නට මහාමායා කණ්ඩායම ලබා දුන්නා. යනව පන්දුවාර 30ක් නිබවට පත්තරට 172යි. කඩලු 7යි අසේනි තමයි ඉනි මේ වැඩිම ලකුණු 72යි. නතරතුරු ගණිතය හොඳ සහායකයක් ලබා දුන්නා. මහාමායා විද්‍යාලය ප්‍රතිකරණය කර අපිට කතා බහ කරනවා මොකද නිර්මාණය කරපු ඉනිපක්. පන්දු යැවීමද විශේෂයෙන්ම අවසන් මොහොත තුළදී ශාන්ත අන්තෝනිය දෙසින් මාර්මි සමගින් මෙලිෂා හොඳ නායකත්වයක් ලබා දුනා. පන්දුවේ වෙනුවෙන් තරගය විනාශ කරන්න පටන් ගත්තේ ශාන්ත අන්තෝනි පන්දු යවන්නේ අවසාන පන්දු වාර 10 තුළදී. ආසේනි අනිතර ක්‍රියාත්මකයි. ඔව් ඇත්තෙම සඳහන් කරොත් මුලින් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ පන්දු යවන්න ඉතාමත් මන්දගාමී ලෙස කටයුතු කරත් තරගයේ අවසානයේට කෙමින් ළඟා වෙද්දී ඔවුන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයකින් මහාමායාවයන්ගේ කඩළු ඉතාමත් ඉක්මනින් ලබා ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව ඉතාමත් යහුසුලුව කටයුතු කළා. තම මතක් ඉක්මන් වූවා නම් හොඳ පන්දු බාර දීමක් විදිහට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මෙන්න එහි පුනරුත්පන්නය. මහරත් සමගින් අනිත් පන්තින් කැඳවීම ඉතා ඉක්මනින් ලැබෙනවා. ඒ සූදානම ඉතාමත් වැදගත්. ලකුණක් ලබා ගැනීම සඳහා ලබාගෙන තිබෙන ආරම්භය අනෙක් අන්න. ඉතින් නැවතත් මේ අයුරින් ක්‍රීඩාව කෙමින් ඉදිරියට ඇදී යද්දී ශාන්ත අන්තෝනි පිළ සහ මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයේ පිළ ඉතමත් උද්‍යෝගින් මේ අවස්ථාව වන විට ඉතමත් හොඳින් උද්‍යෝගයකින් ක්‍රීඩාවට පිවිස තිබෙන ආකාරය තමයි පෙනෙන්නේ. උදෑසන තරමක මන්දගාමී ස්වරූපයක් පෙන්눔 කරත් දුර්වලයි එවර වයිඩ් පන්දුවක් සමගින් එකතුර ලකුණු 4ක් ඒත් සමගින් කණ්ඩායමේ අර්ධ ශතකයේ වාතාවරණවා දෑබර ක්‍රීඩාලෝලේ හිතවතුරි පන්දුවර 11යි පන්දු 5ක් වන පිටදී මෙන්න මේ අවස්ථාවේ පුනරුත්පන්නය. තරමක බැටිං දාගකැවීමක් ලබා ගන්නට වෙන ආසෙනි උත්සාහ කළා. නමුත් ඒ අවසාන ප්‍රතිඵලය ආතිරේක ලකුණු 4ක් සමගින් එකතු වන. නමුත් ලකුණු 4ක් දැන් ලකුණු පූර්වතර ලකුණු 51යි එක් කඩුලයි. උල්ටෝස් පන්දුවක් එවර පිටතටම ලබාගෙන ක්‍රීඩා කරන කාවිෂ්කා සාර්ථකයි. තවත් ලකුණු 4ක්. ඒ තමයි සොයන රිද්මේ. මේ තමයි අවශ්‍ය දේ. කෙසේ වෙතත් තවත් පන්දුවාරයක් නිමාවට පත්වන්නේ. එන්නේ එහි පුනරුත්පන්නය. තවත් ගෝක්ලි පන්දුවක් ආකාරයෙන් පිටිකාර්යයේ මෙතන පන්දු යොමු කරන්න උත්සාහ කරේ. නමුත් හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. නීස්ති පතිතේ පවතා ගැනීමට තවත් ලකුණු 4ක් එකතු වුණේ. පන්දුවාරයේ නිමා. අසේනි තලගුණේ පිළිබඳව
නැවතත් මේ අයුරින් පටන් ගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී රිත්මී තමා මහනුවර මහාමායා බාලිකා වෙනුවෙන් පන්දු යැවීමේ නිරත වන්නේ. ඉතින් කවිෂ්කා සහ පූර්ණිමා මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලය වෙනුවෙන් පන්දුවට පහර දීමේ නිරත වෙනවා. රිත්මී යලිතරක් පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. අකන්දව නිලකුණු පන්දු වාර දෙකක් යොමු කළා. ඉන් අනතුරුව තමයි යලිතරක් කැඳවන්නේ. හොඳ පන්දුවක් ඉක්මන් ලකුණක්. යම් අවස්ථාවක් තුළදී එක් අන්තයකින් පන්දු යවන්නයක් විසින් පන්දු ලබා ගැනීම සිදු කරනවා නම් අනෙක් අන්තයේ පන්දු යවන්නේ විසින් උත්සාහ කිරීම වැදගත් වන්නේ හැකිතාක් නිලකුණු පන්දු යොමු කිරීම. ඒ නිලකුණු පන්දු යොමු කිරීම ඔස්සේ හොඳ දායකත්වයක් අනෙක් අන්තයට නැත්නම් පන්දු ලබා ගන්න අන්තයේ සිටින පන්දු යවන්නට ලැබෙනවා. දැන් රිත්මී ඒ දේ සිදු කරන එක් අන්තයක සිට හැකිතාක් නිලකුණු පන්දු යොමු කරමින් නොපරිම පීඩනයක් නිර්මාණය කරනවා. අනෙක් අන්තයෙන් පන්දු ලබා ගැනීමට හොඳ තෝරා ගැනීමක් සිදු කළ යුතුයි මහාමායා විද්‍යාලීය බාලිකා නායිකාව විසින්. එක්මන් ලකුණක් ඊටමත් ඉක්මනින් අවසන් පන්දු වාර දෙක තුනම අරගෙන බැලුවොත් යාර 30 සීමාව ඇතුලේ ඊටමත් ඉක්මනින් ලකුණු පැමිණීමක් දැක ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම පූර්ණිමාගේ සහ කමිෂාගේ පිටි ආරම්භය අරගෙන බැලුවොත් මේ අවස්ථාවේදී ඇත්තටම මහාමායා බාලිකා විද්‍යාලයට යම් කිසි පීඩනයක් එල්ල කරමින් ශාන්ත අන්තෝනි පිළ ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩාවට අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. ඉතින් උදෑසන මහනුවර මහාමායා බාලිකාවට යම් කිසි වාසිදායක තත්ත්වයක් තිබ්බත් දැන් ක්‍රීඩාව සම තත්ත්වයකට පත් වෙමින් ශාන්ත අන්තෝනි පිළට සහ මහාමායා බාලිකාව දෙපිළටම එක සමාන පීඩනයක් එල්ල වී තිබෙනවා අද දින කුසලානිය දිනා ගැනීමට. පන්දු වාර 13ක නිමාව 58යි එක් කඳුල්ලයි. පන්දු 51ක් තුල ලකුණු 37ක නොබෙදුණු සම්බන්ධතාවයක්. පන්දුවේ මේ වෙනසක් පන්දුවේ මේ සදා හියත්මා ඡායරත්න කැඳවා තිබෙනවා. මේ ප්‍රේක්ෂකාගාරවල අලංකාරත්වය විවිධ වූ වර්ණයන්ගෙන් සැරසී සිටින ප්‍රේක්ෂකාවන් වෙනදාට සුදු ඇඳුමින් සැරසී පාසල වෙත පියමන් කරන බොහෝමයක් ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් අද දවසේදී වර්ණ ඇඳුම් වලින් සැරසී පිටියම වර්ණවත් කර තිබෙන මොහොතක්. හියත්මා ඡායරත්න ඉතින් ප්‍රේක්ෂකාගාරය පිළිබඳ යම් කිසි සඳහනක් කරොත් ඔවුන් තමයි ඇත්තටම මහාමායාවේ සහ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ අනාගතය. ඉතින් ඔවුන් වැනි සිසුවියන් මේ වගේ තමන්ගේ පාසලට සහයෝගය දැක්වීමෙන් ඔවුන්ගේ කුසලතා සහ ආකල්ප වැනි දේවල් වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් මෙය ඉතාමත් හොඳ දෙයක්. සාර්ථකයි ඒ අතරතුර ක්‍රියාත්මක වීම පන්දු යැවීමේ වෙනස්කම ඉහළින් ක්‍රියාත්මක වූ මොහොතක් තාවත් කණුලක් බිඳ වැටෙනවා දෑමද ක්‍රීඩා ලෝලේ හිතවතුනි. දෙවන කණුලේ සම්බන්ධතාවයේ ලකුණු 37ක් වන විටදී පූර්ණිමා ක්‍රීඩාගාරයට හරවා යවන්නට හියත්මාගේ පන්දු යැවීමට හැකියාවක් ලැබුණා. මෙන්න බලන්න පිට ඉඩ මෙතන යමු පන්දුවට හබගොස් පහරකට උත්සාහ කරේ ඉදිරි පාදයේ පැමිණියා. නමුත් කල් ඇතිවද පිට පැමිණේ. ඒ ගැටලුකාරී කල්යල් මැනීම සාර්ථක වුණේ නැහැ පූර්ණිමාගේ පිටිකරණය තුළ. කෙසේ වෙතත් පූර්ණිමා ලකුණු 17කට ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට. නැවතත් ප්‍රේක්ෂකාගාරය වෙතට යමුවන්. ඉතින් මහාමායාවියන් ඉතාමත් උද්‍යෝගයෙන් තමන්ගේ
ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට තමගේ සහයෝගය දක්වමින් ඉතාමත් හොඳ විනෝදයක් ලබා ගන්න ආකාරය තමයි පෙනෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉතාමත් හොඳයි. මොකද පාසල් අවදියේ තමයි අපි ගොඩක් කට්ටිය හරිම ආසම කාලේ. අප මහාමායාවියන් ගැන සඳහන් කරද්දී අන්තෝනියනුත් ඒ ආකාරයෙන්ම රසවින්දනයේ ප්‍රේම ලබා ගන්නවා. ඉතින් මේ ඉන්නේ ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විදුහල. ඉතින් ඔවුනුත් ඉතාමත් උපරිමෙන්ම තමගේ ක්‍රිකට් වාර්ෂික ක්‍රිකට් මහා සැනකෙළිය ඉතාමත් හොඳින් රස විඳින ආකාරය තමයි පෙනෙන්නේ. ඉතින් මාල්නි හේරත් නව ප්‍රතිකාරණිය මාල්බි පන්දු යවන්නයක් වශයෙන් කඳු දෙකක් ලබා ගනිමින් ශාන්ත අන්තෝනිය වෙලෙන් හොඳ දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. පිටේ ඉන්නට එපිටයි. පවත්වාගත යුතු ලකුණු ලබා ගැනීම තල වේගය 6.9යි පින්තුම. පොල්ටස් පන්දුවක් ආයිත් බලයි. විශේෂයෙන්ම අපි පල්ලිකලේ ක්‍රීඩාංගණය පිළිබඳ සඳහන් කරද්දී මේ ක්‍රීඩාංගණයේ පිහිටීම ස්වභාවික කඳු පන්තියකට මුහුණලා තමයි අපිට දැක බලාගන්න හැකියාවක් තිබෙන්නේ. ලංකාවේ තිබෙන ස්වභාවික පිහිටීම් අතර මෙවැනි ක්‍රීඩාංගණයක් තිබෙනවා නම් මෙහි සුන්දරත්වය ලෝකයට වෙනස් ආකාරයකින් තමයි පෙන්වන්න කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඒ වගේ තමයි තවත් සංචාරක ආකර්ෂණය අතින් ඉහළ තැනක් තිබෙන ක්‍රීඩාංගණයක් තමයි ගාල්ල ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය. ඒකත් එක්ක සංචාරකයින්ට තිබෙන වෙනස්ම ආකර්ෂණයක්. ඉතින් ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණ ගැන කතා කරද්දී ලංකාවේ තවත් තරග ගන්න මේ පල්ලිකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය මෑතකදී බංග්ලාදේශ තරග මාලාවේ එක්දින තරග සඳහා භාවිතා කළා. අද කන්ද උරට කුමරියන්ගේ නිර්මාසතන පිටිනට එපිටයි දුර්බලයි එවර පාන්දුරා කින්යන් දෙදෙනෙකු අතරින් පාන්දුව යොමුවන්නේ. එක් අවස්ථාවක් තුළදී පාන්දුව නතර කරගන්න උත්සාහ කරා. අතපසුවීමක් සිදු වුණා. ගැටලුවක් නැහැ. ඊළඟ අවස්ථාව තුළදී හෝ පෙරලා යරිත් තරක් ආගමනය කිරීම අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. මෙන්න බලන්න. මේ ප්‍රථම අවස්ථාව අවබෝධයක් තිබුණේ නැහැ පන්දු හැපෙන මාර්ගය පිළිබඳ. මහාමායාවියන්ගේ මේ දුර්වල පන්දු රැකීමේ විලාසය ප්‍රයෝජනයට ගනිමින් ශාන්ත අන්තෝනි පිළිසින් යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ආකාරය තමයි පෙනෙන්නේ. ඉතින් හොඳ ක්‍රීඩක සබන්තාවයක් පවත්වාගෙන යාමට හැකි වේවිද මල්මි නැවතත් පිවිස තිබෙනවා ක්‍රීඩාංගණයට. ඉතින් ශාන්ත අන්තෝනි පිළට අද දින ජයග්‍රහණය කිරීමට හැකියාව ලැබෙවිද? කිසිවක් පූර්ව කල්තියන් නිගමනය කර නොහැක. ක්‍රීඩාව වෙනස් වෙන සුළුයි. කාලගුණේ වගේ තමයි ක්‍රිකට්. ඇති එක තප්පරයක් වෙනස්. ඒ කොතුමලය ඉතාමත් වැදගත් ක්‍රීඩාවක්. ඊළඟ මොකද නිර්ණය කරන්න බෑ. එක උඩ පන්දුවක්, එක හතරේ පාරක්, එක හයේ පාරක්, එක අතිරේක ලකුණක් සම්පූර්ණයෙන් මෙරි තරගයක් වෙනස් කරන්න. හියත් සාර්ථක පන්දුවාරයක් නිමාවට පත් කරන්නේ පන්දුවාර 14ක් නිමයි 63යි කඳුළු 2යි. තුනයි කඳුළු 2යි. පන්දුවාර 14ක් නිමාවට පත් වී තිබෙන්නේ. කවිෂ්කා සමකෙන් මල්බි නදවි කඳුල්ලේ ක්‍රීඩා කරන්නේ යාලිත් පරක්
රේත්මි පන්දු යෑම සඳහා කැඳවා තිබෙන්නේ. මෙම තරගය සජීවීව ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙ කොහේ හිටියත් ඉවර නරඹන්නට අවස්ථාව උදා කර දී තිබෙනවා. අපි මතක් කරොත් නිෂ්පාදනය වෙනුවෙන් මෙම තරගය තුළදී ප්‍රමුඛතාවය ලබා ගන්නේ එලයිට් වෙන්චර්ස්. ඉතාමත් හොඳ නිෂ්පාදන දායකත්වයක්. විශේෂයෙන්ම අපි මතක් කරොත් කැමරාකරණය තුළින් දුමින්ද සපුමල්ගම, දයාල් නිස්සංක, එවැගේම මහේෂ් පෙරේරා, විශේෂයෙන්ම කෝලිත කැමරාකරණය තුළින් සහයෝගය ලබා දෙද්දී පුනරූපන අවස්ථාව වෙනුවෙන් මනෝජ් මදුසංක, එවැගේම සජීවී සංස්කරණය සහ අධ්‍යක්ෂණය වෙනුවෙන් නුවන් මාලින්ද, එවැගේම සජීවී ග්‍රාෆික නිර්මාණය මේ අපිට දැක බලා ගන්න තිබෙන ලකුණු සජීවී දත්තයන් වෙනුවෙන් අකලංක, එවැගේම නිෂ්පාදන සහාය වෙනුවෙන් රුසිත් ජයවික්‍රම, ලක්ෂාන්, මාලින්ද, තරිඳ, එවැගේම රූපරත්න, තරිඳ රූපරත්න, මේ සියලු දෙනාගේම විශේෂ සහයෝගයක් අනිවාර්යෙන්ම මෙවැනි ආකාරයෙන් නිෂ්පාදනයක් සිදු කිරීමට අපට හිමිවනවා. මේ එකදු හයක් නොවන්නට මෙවැනි ආකාරයේ සාමූහික ක්‍රියාවලියක් ලෝකයාට පෙන්වා දීමට අපිට කිසිදු ආකාරයකින් අවස්ථාවක් හිමිවන්නේ නැහැ. නිසාවෙන් ඒ අපි මේ මොහොතේදී තමත් ඉහළින් මතක් කර යුතුමයි. ඒකම තමයි මේ සජීවීකරණයේ තිබෙන විශේෂ දේ තමයි තරගේ නිමා වීමෙන් අනතුරුව තරගේ යලිත් වරක් මේ ක්‍රීඩිකාවන්ට නරඹන්න පුළුවන්. තරගේ නිවීමෙන් අනතුරුව මොන වගේ වැරදිද සිදු වෙන්නේ තරගය තුළදී ඒ වැරදි අනුගමනය අවස්ථාවක් තිබුණා. මොකද අතීතයේ මෙවැනි ආකාරයේ දේවල් තිබුණේ නැහැ. දැන් ලංකාව තුළ තාක්ෂණය ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ. ඒ තාක්ෂණය තුළින් මේ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් තිබෙන උපරිම පහසුකම ලබා ගත යුතුයි. සමහරක් තැන්වලදී ප්‍රශ්නයක් ගොඩ නැගෙනවා. මෙවැනි ආකාරයේ දේවල් විශේෂ පාසල් ක්‍රීඩාව තුළ ගොඩ නගාගෙන ඇවිල්ලා ජාත්‍යන්තරයට යනකොට ඇයි ක්‍රීඩිකාවන් දෙසි පරිදි දක්ෂතා අතරට පිවිසෙන්නේ නැත්තේ කියන දේ. එතනදී යම් කාරණාවක් තිබුණා මානසිකත්වය. ඒ අවස්ථාව තුළ ගොඩනගෙන මානසිකත්වය තමයි ප්‍රධානම සාධකේ. දක්ෂතාවයට එහා ගිහිලා මානසිකත්වය දෙසි පරිදි සකස් කරගන්න පුළුවන් නම් ඕනෑම ක්‍රීඩිකාවක් රට දිනවට වැඩි කාලයක් ගන්නේ නැහැ. අද ශ්‍රී ලංකාව තුළ යම් විදිහකින් කතා බහක් නිර්මාණය වෙනවා. අවස්ථා ලබා දෙන්න සමාන ක්‍රීඩකයන් දුර්වල වෙන තැන් පිළිබඳව. ඒ සියලුම ක්‍රීඩකයන් දක්ෂයින්. හැබැයි මේ දක්ෂයින්ට අවශ්‍ය නිසි මානසික වටපිටාව නිර්මාණය කරහොත් ඔවුන්ගෙන් 100%ක්ම කණ්ඩායමට ලබා ගන්නට පුළුවන්. එකසිය 73ක් හඹා යන ඉලක්කය කාවිෂ්කා සමගින් මල්වි. මාල්වි නොදවි ලකුණු 3යි. කාවිෂ්කා එකාන්තයක නොදවි ලකුණු 22ක්. පන්දු නතර කිරීමට උත්සාහ කළේ. කෙසේ වෙතත් ලක්මක් නැහැ පන්දු වාරයෙන් නිමායේ 67යි කඳුළු 2යි. මේ දක්වා පීතිකරණයේ ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරය පිළිබඳ අපි අවධානය යොමු කළහොත් ප්‍රථම කඳුලේ දැවී යාමෙන් අනතුරුව දෙවන කඳුලට ලකුණු 34 සාර්ථක සම්බන්ධතාවයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඉන් අනතුරුව පූර්ණිමා දැවී යනවා ලකුණු 17කට. දැන් නොදවි කාවිෂ්කා ලකුණු 22යි. මාල්මි එක් අන්තයක සහයෝගයක් ලබා දෙන්නට උත්සාහයක නිරත වෙනවා. බෙලිෂා ආරම්භක ප්‍රතිකාරණයේ ලෙස ලකුණු 11කට ක්‍රීඩා පිළිවෙල ඉවත් වුණා. ඒ හැරෙනකොට අතිරේක ලකුණු 14ක් ඉදිරියට අන්තර්ගතයි. පන්දු වාර 15ක් නිමා වන විට 67යි කඳුළු 2යි. පන්දු යැවීම පිළිබඳ අවධානය යොමු කරහොත් පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙකු භාවිතා කර තිබෙනවා මේ දක්වා. සාර්ථක පන්දු යැවීමක නිරත වන්නට යනුලිය සමකින් හියත්මාත් හැකියාවක් ලැබුණා. මහාමායා විද්‍යාලයේ හිසරදයක් තිබූ සම්බන්ධතාවය විදිහෙලන්නට හියත්මාගේ ආගමනයේ ප්‍රධාන සාධකයක් බවට පත් වුණා. ඉන් අනතුරුව යනුලි ක්‍රියාත්මක වුණා. ඊට ප්‍රථමයෙන් තමයි යනුලි ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඒ හැරෙනකොට රෙඩ්මිට කඳුළු නොමැති වුවත් අවශ්‍ය මොහොතේ අවශ්‍ය පීඩනය නිර්මාණය කරමින් හොඳ පන්දු යෑමක් සිදු කළා. පන්දු වාර 4යි ලකුණු 7ක් පමණයි. ඒ පන්දු වාර 4ටම ලබා දෙන්නේ නිලකුණු පන්දු 17ක්
අන්තර්ගතව මෙන්න තරගේ මේ දක්වා කියපු ගමන් මග ආසන්න ගමන් මග කණ්ඩායම් දිත්තේම මේනුවට යන ආකාරයක් පෙනෙන්න තිබෙන්නේ. මත වශයෙන් නැත්නම් සුළු වශයෙන් පසුබෑමක් තිබෙනවා. ශාන්තාන්තෝනි විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම කෙසේටත් ආරම්භයෙන්ම එක සමාන ප්‍රතිපදාවක් තිබෙනවා. ලකුණු තත්ත්වයන් අරගෙන බැලුවාම ජීරි වෙනස් කිරීම ඊටමත් වැදගත් දේ වන පිට මොකද ඊනිමේ හරි අඩක් නිමාවට පත් වී තිබෙන නිසාවෙන් කඳුළු බිඳ වැටීම මෙලිෂාගේ දැවියාම ඉතා ලෙහෙසි උඩ පන්දුවක් ලෙහෙසියෙන් පාස් වේ. එයින් අනතුරුව හියත්මාගේ පන්දු යැවී වෙනස්කම ඔස්සේ දෙවන කඳුළට ගොඩනැගු ලකුණු 37ක සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටුණු ආකාරය. .67 runs on the board for the loss of 2 wickets at the end of 15 overs for St Anthony's, and it is going to be a tough ask for them to get another 106 runs in 15 overs. And joining with me in the commentary box is Guani. Hello everyone, this is Guani from Mahamaya Girls College, and I really want to appreciate the partnership between the two batsmen from the St Anthony's College, because so far they got only 2 wickets and they've scored 68 for 15 overs. Still a long way to go in this game for St Anthony's. On the other hand, St Anthony's have put Mahamaya on the front foot. Actually, I think this is going to be a very competitive game, because even though they have a slow pace is also a dangerous one. You see on so many matches at this pitch. Played down the ground, and that will be a boundary, a much needed boundary for St Anthony's. That was a good shot from the batter, waiting for the ball to reach towards her. Came down the track and played straight back at the bowler. A very good shot from her. At the meantime, I will be failing my duties if I don't mention our sponsors for the day. Starting with our title sponsor, Slit Kandy Uni, our official beverage partner, Coca-Cola, official food partner, Bahira, official ice cream partner, Elephant House, official clothing partner, Husky. We'll come back to that later, but an underage. That's going to be a maybe one, but that's how it goes. Well, back towards our sponsors, our official clothing partner Husky, official hospitality partner Serendip Stone Bungalow and Hotel, and finally our official event management partner is Elite Ventures, and that was very close. An underage just bounced besides the wicket. She was lucky that she didn't drag the ball onto the wickets. Actually, I also got to say that the placements of these fielders is really effective in this manner. A good delivery, but nicely negotiated by the batter. Will give St Anthony's a single. Well, despite of how the match goes, the fans have enjoyed themselves throughout the day. Actually, from what I've seen outside, most of the seniors from both schools are really enjoying more than the scholars, I guess. But no offense, they both enjoyed pretty well. Absolutely. And that is another extra run onto the score tally. 76 runs. Still 97 more runs needed.
St. Anthony's. It is gettable, very gettable. But they have to look to accelerate at some point here. Played off the back foot. They have to be really dragons. And I gotta say, both of the teams are very, very talented. But in this game, who can predict the future? So I think we enjoy here, and from this we encourage sisterhood. But this is a competition, and we'll see what's going on in the future. So we are here back again with Hiatma bowling. And that's going to be another single for St. Anthony's. 16 overs completed. St. Anthony's 78 for the loss of 2 wickets. We are back again in another new over, with Sanuki being the deliver. If these two batters in the centre can drag this game till the 25th over, if they can hang on there without losing a wicket, St. Anthony's will have a very good chance in winning the game as Sanuki comes into the attack. Well, early on in the day, with the moisture on the wicket, it looked a lot softer. But definitely after the moisture has gone away, the wicket has So I think looked to be a lot harder. Yeah, it's good for the spinners as well. And that has really allowed the batters to get and score some runs here at Pallekele. Pallekele is always known to be one of those high-scoring venues in the country. 80 runs on the board. They are slowly and steadily keeping the scoreboard ticking, and that is exactly what is needed from St. Anthony's. A flighted delivery, good defense, solid defense from Malmi, respecting the bowler on that occasion. The tension is slowly building up in the room, and we all can see, even though we are enjoying, there's a burn in hearts that we have to get this trophy home. And let's see who will. And we are in 80 for 2 wickets. Slightly short on this occasion, but will be a dot delivery. Decent over so far from Sanuki, just conceding 2 runs in the 4 deliveries that he had, 3 deliveries rather, that she has bowled. And these dot balls will be vital for Mahamaya to apply pressure on St. Anthony's, because St. Anthony's have been moving on nicely in the last few minutes. They both the teams maintain a very slow and steady pace, and that's what is dangerous, because the tables turns very fast in this gentleman's game. Goes for that big hit, completely misses it. Lucky that it was wide from the stumps. Probably that is the reason why she took that calculated risk, trying to go for that big slog sweep. Couldn't really get the connection, and Sanuki ends the over with another dot delivery. A brilliant over from Sanuki, just conceding 2 runs. At the end of 17 overs, St. Anthony's 80 for the loss of 2 wickets.
Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. We are here again in the match, and we can see both very well enjoying the match. In the new over, Ruvindi, the team captain of Mahamaya, is going to be delivering the ball. Mahamaya should look to get a wicket here. If not, this game could run away from their hands. Just 93 more runs needed from 78 deliveries. Ruvindi, Nettikumara, the left arm spinner. First time we've seeing a left arm bowl at this game, and she starts off with a wide. Not the start that she would have expected. With giving those lots of wides, I think the game is going to be a really tough one for Mayans. Well, absolutely. One thing that Mahamaya have done better is that they have bowled less extras than St. Anthony's as of now. Yeah. We hope that they will continue to do so. The bowling discipline is very much important, especially containing those runs and not giving away easy runs with wides and no balls. Yes. Flighted again. Could have opted to play on the front foot, Kavishka. Instead, she played it without any foot movement and totally missed the ball. And the batsman partnership is also very great here. We can see they scored pretty much very well. Finds the gap. But there's a fielder who protects the boundary. Will be a couple of runs for Kavishka and St. Anthony's. The run flow has dried up for a bit, and the run rate, required run rate, has creeped up to 7.20. One thing that St. Anthony's can't afford to do is let that run rate go over 8.5 runs per over. If it does, it will be hard work for them. They should try to maintain this required run rate going into the 20th over. With 10 overs to go, 73 runs needed with 7.3 runs per over is a gettable task rather than 80 or 90. Finds the outside edge. Will it have the legs to run away to the boundary? And it stops. It stops. One of the few times we've seen the ball stop. Here at Pallekele, the outfield is generally very, very quick. Busy outside edge to end the 18th over. St. Anthony's 85 for the loss of 2 wickets. All right. Moves, different sort of moves. And they all give
even though we are still like at the beginning, it's still critical to say anything here. Well, what St. Anthony's should try to do from here on is to try to reach that 100-run mark at the end of 20 overs. You get 73 runs to get from 60 deliveries, which is a very, very gettable task, especially with the modern cricket, how the modern cricket is being played. And we know St. Anthony's is a very powerful lineup. And both these batters are going really well. Kavishka 28 of 40, while Malmi is batting on 14 of 16. Kavishka trying to get the move on, missing the ball there. Lovely bowling. This is singles here wouldn't hurt Mahamaya. It'll be the boundaries that'll hurt them. And Sanuki is keeping it very, very tight. Even though those are singles, they held pretty much of a power than boundaries, I think. And what is much needed for Mayan's team is a wicket here. Lovely delivery. You could sense it from the way that the ball was released that it was going to be a brilliant delivery. Lovely drift off the hands. And the wicket giving a lot of purchase for her as well. This is good bowling from Sanuki. Follows it up with another good delivery, another dot delivery. Not giving anything away for St. Anthony's here. The partnership is on 29 runs off 34 deliveries. They have steadied the ship for the moment, but the acceleration part is what we have to look for. Fuller delivery and appeal. Probably there was an inside edge. And that ends the 19th over. St. Anthony's 87 for the loss of 2 wickets. Kitchen එකේ chicken සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ චාපි චාපි රසින් chicken සැදුනේ chicken ලෝනේ නාමේ බයි රහනේ chicken රහ බයි රහ chicken ලෝකේ බයි රහ ලෝවත් ගන්න බයි රහ ඇතුලෙන් ගුණ බයි රහ අපේම කොයි පළවල් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයි රහ kitchen එකේ chicken magic එක. Two tight overs from Mahamaya. They have contained the run flow of St. Anthony's. 87 runs on the board with the loss of 2 wickets. Onto the pads, a lot of turn there. Will just be a single. Has been an exceptional game so far. The ebbs and flows of the game have been lovely to watch. Is there a final twist? Or will this game go down to the wire? Even though the current run rate is slow, it is steady, and that's gonna be really, really dangerous, and they can really accelerate it to a very high level as we saw in previous matches. Absolutely, it is very important for St. Anthony's to keep these 2 wickets intact without losing any more, going into those final 7 to 6 overs. Those are the overs
the death overs that you try to go after the bowling, try to get closer to that run, closer to that target. But yet Mahamaya currently on top here with 3 back-to-back good overs. Another dot, more pressure. Malmi has to get going here. 14 of 22. I think the captain of Mayans really handling the situation in a pretty much professional level. Flighted again, comes down the track. Got no connection. She was playing across. She rather should have tried to play the ball along with it, along the ground, passing the bowler. Instead, she went for that big slog there and got nowhere near the ball. Malmi under pressure here, looking to get a boundary. Final delivery of the 20th over. Ends with a dot. At the end of 20 overs, St. Anthony is 88 for the loss of 2 wickets and they are on top. I beg your pardon, Mahamaya on top. ලකුණු 88යි කඳුළු 2යි මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම. ලකුණු 173ක ජයග්‍රහ ඉලක්කයක් හවා යමින් සිටින මේ මොහොත වන විට අවසන් පන්දු වාර 10යි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මේ දක්වා ඉනිමේ ගමන් මග නිර්මාණය වූ ආකාරය. එන ආකාරයට තරගය තුල මේ කඳුළු 2 මේ ආකාරයෙන්ම පවත්වා ගන්න මේ පන්දු යවන්නට මහමය විද්‍යාලයේ කණ්ඩායම උත්සාහ කරන්නේ. බොහෝ විට එතරම් ප්‍රවේගකාරීත්වයක් මේ පිටිකාරයන් දෙන්නාගේ එන්නකන සේයාරුවක් නොමැති නිසා වෙන්න හැකියාවක් නිලකුණු පන්දු යොමු කිරීම ඔස්සේ පීඩනය වැඩි කරන්න උත්සාහ කරා. මේ කඳුළු ලබා ගන්නට වඩා නිලකුණු පන්දු ඔස්සේ ඉදිරියට එන්නට ලබා ගන්නා උත්සාහය වෙනස්ම ආකාරයේ ප්‍රතිඵල අනිවාර්යයෙන්ම ළඟට දෙන්න පුළුවන්. සරුපි පන්දුවේ මේ කාර්යය. ඉතින් එපිට තමයි ඒකත් පහරක් සමාන පහරක්. ඒකමන් ලකුණ. අපේ ඉන්නේ පල්ලේකලේ ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාංගණය. ශ්‍රී ලංකාවට ජයග්‍රහණ පිට ජයග්‍රහණ ලබා දෙන්න සමත් වූ සුවිශේෂී ක්‍රීඩාංගණයක්. ඩ්‍රයිව් පහර පෙරලා යානිත් වරක් සානුකි වෙතටමයි. තාමත් කඳුලක් බිඳවැටෙනවා ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 89ක් වන විටදී දඟකැවීමේ තරම් ලබාගත්තේ නැහැ නීසි පරිදි. හොඳින් පන්දුව ගුවනට මුසු කරා පෙර පන්දු දෙක තුලින්ම යම් අනතුරු ඇගවීමක් සිදු කළා සන්කි පේසි. කේසේ වෙතත් ඒ සියලු දේ පස්සේ කළා. දැන් තුන්වන කඩුලත් බිඳ වැටි හමාරයි. ශාන්ත අන්තෝනිය දෙස මෙන්න ඒ පුනරුපණය. ලේහෙසි පහසුයි උඩ පන්දුව. එයත් අතරේ සුරකින්න. ආවේනික සැබරීමක්. මාල්මි හේරක් ලකුණු 14කට පිටින් ඉවතට.
89 කඳුළු 3යි. ලකුණු පූර්ව 3. ජයග්‍රහණය සඳහා තවත් ලකුණු 84 කිලක් අවශ්‍යයි. සමහර දේවල් උත්සාහ කරන්නම අවශ්‍යයි. ප්‍රතිඵල පැමිණෙන්නට. ප්‍රවීණ්‍ය නව පිතාරණිය. අවසන් පන්දු වාර 10 තුලයි අපරාධ පිළිසෙටින් හබයන ඉලක්කය ලකුණු 173. සම්. හොඳ පන්දුවක්. හොඳ ආරම්භයක්. ශාන්ත අන්තෝනිය මේ දක්වා පැමිණි ගමන් මඟ පිළිබඳ අපි සඳහන් කරොත් විශේෂයෙන්ම ලකුණු රැස් කිරීමට වඩා ඔවුන් නිරන්තරයෙන්ම උත්සාහ කරේ කඳුළු ආරක්ෂා කරගැනීමෙන් ඉදිරියට පැමිණෙන්නට. මෙන්න ඉහළින් පහර උඩ පන්දුවක්ද නැහැ. සුරකිව පන්දුව පන්දු රකින්නක් නොමැති ස්ථානයක පතිත වන්නේ. පන්දු වාරේ නිමයි 89යි කඳුළු 3යි. අවසන් පන්දුවාර 9 ඉනිම නිමාවට පත්වීම සඳහා කවිෂ්කා සමගින් ප්‍රවීණ්‍යා නොදවී කඳුල්ලේ ක්‍රීඩා කරන්නේ. මේ වන විට දැඩි පීඩනයක් ගමු තිබෙන්නේ ශාන්ත අන්තෝනී දෙසට. හරියටම පන්දුවාර 21ක් නිමාවට පත්වන විට මහාමායා විද්‍යාලය 132යි කඳුළු 2යි. මහාමායා ප්‍රේක්ෂක ගාරින් නම් සතුට උද්දාමයේ සියලු දේ ආඩුවක් නැතුව පෙන්නුම් කරන මොහොත. පදතරය අපි අරගෙන බැලුවොත් ලකුණු 43ක්. පන්දුවාර 21ක් වවිතදී මහාමායා කණ්ඩායම 132යි. ශාන්ත අන්තෝනිය ලකුණු 89යි. කල්ලු සංඛ්‍යාවකින් ගත්තොත් එක සමානයි. කෙසේ වෙතත් ඉලක්කය දැන් පන්දු 57කින් ලකුණු 84ක්. දැන් මෙතෙන් පටන් අපේ කතා බහට එකතු වෙනවා චාතුර්යා මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ නියෝජනය කරමින්. චාතුර්යා ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මේ වෙලාවේදී කවිෂ්කා ක්‍රීඩිකාව ගැන මතක් කළ යුතුයි. ඇය 2020 දී තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සඳහා එක්වන්නේ. ඉතින් ඒත් සමගම පළාත් හා දිස්ත්‍රික් ක්‍රිකට් කණ්ඩායම්වල සමාජිකයෙකු ලෙස ඇය ක්‍රියා කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි 2023-24 මහා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ප්‍රධාන සමාජිකයෙක් ලෙසත් ඇය ක්‍රියා කරනවා. ඒත් සමගම 19න් 15 සුපර් ප්‍රොවින්ෂියල් ටූර්නමන්ට් දෙකක් තුල ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. 23න් 15 නැෂනල් සුපර් ලීග් තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. ඒත් එක මේ කවිෂ්ක 2024 වර්ෂයේ පැවති 19න් 15 සුපර් ප්‍රොවින්ෂියල් තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභීන් 5 දෙනා අතරටත් එක්වන. ඉතින් මෙවැනි දක්ෂතා තියෙන ක්‍රීඩිකාවන් අන්තෝනිය සතු වීම අපට මහත් ආඩම්බරයක්. රුවින්දි හොඳේ මේ කාලේ ඒ වාර්තා තුළින් මේ ක්‍රීඩිකාව කොතරම් ප්‍රධාන සාධකයක්ද කණ්ඩායම තුළ කියන දේ හොඳින් පෙන්නුම් කරනවා. හැබැයි ඒ තහවුරු කරන්න දැන් තමයි වෙලා. අනිවාර්යයෙන්ම හරියටම තහවුරු කරනවා නම් මේ තමයි නිවැරදිම වෙලා. මම මේ තමයි සඳහන් කරේ ඕනෑම ක්‍රීඩිකාවකට ඇගේ නම ඉදිරියේ බොහොම වාර්තාවල් තියෙන්නට පුළුවන් ක්‍රීඩිකාවක් නේ ක්‍රීඩකයෙක් වුණත්. හැබැයි ඒ වාර්තාවල හරිම තේ කියන්නේ අපි කියනවා ඒ දක්ෂතාවය හරිම මොහොතේදී පෙන්වන්න කරන්න පුළුවන් නම් ඒ වාර්තාවලටත් වටිනාකමක් එනවා තව තවත්. ඉතින් අන්තෝනියන් මේ වන විට පන්දු වාර 21ක් ආසන්නයට ලං කර ලකුණු 89ක් තමයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. ඔවුන්ට තවත් හිමි වී ඇත්තේ පන්දු වාර 9ක් පමණයි. මේ දක්වා දැන් පවත්වා ගත යුතු ධන වේගය පන්දු වාරයක් තුරදී 10.0 ආසන්න වශයෙන් ලකුණු 10ක්. කවිෂ්කා හොඳින් පන්දුව ගෝනට මුසකන පන්දු වාරය තුලදීම එකම ඉලක්කයක් එකම පතිතයක් සෑම මොහොතක් තුළදීම හොඳ අඛණ්ඩවම පවත්වා ගන්නට හැකියාවක් තිබෙන
පන්දු යවන්නයක් විදිහට මේ පන්දු වාරය තුළදී ඇය පෙන්නුම් කළා. මං හිතන්නේ දැන් තමයි අර ලකුණු දෝලණය වීම හොඳටම සිද්ධ වෙන අවස්ථාව. මොකද අන්තෝනියන් වෙත උදේ තිබ්බ පීඩනයට වඩා පීඩනය අධික දෙගුණ තෙගුණ කරමින් මහමායාවියන් එල්ල කරන අන්තෝනියන්ට පීඩනය. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අන්තෝනියන් නොසැලී ඉදිරියට යාම තමයි වැදගත්ම. ඒ සඳහා මම හිතන්නේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමයේ ආචාර්යවරුන් සියලුම දෙනා සහයෝගය ලබා දෙනවා. පන්දු වාරයෙන් ඉබයි 90යි කඳුළු 3යි. Wonder ekka be the wonder. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ශාන්ත අන්තෝනිය ලකුණු දෝලණය වෙන්නේ. ඔවුන්ට ලොකු අභියෝගයක් මේක. මොකද තවත් කඩළු ඉතිරිව ඇත්තේ 8ක්, තවත් පන්දු වාර ඉතිරිව ඇත්තේ 8ක් පමණයි. පන්දු 48යි ඉරක්කේ ලකුණු 83යි. කාවිෂ්කා සමගින් ප්‍රවීණ්‍යා ලේකත් පහ කලකුණයි. සමස්ත තරගයම අපි අරගෙන බැලුවොත් මේ තරගය තුළින් බොහොමයක් ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දක්ෂතා හොඳින් රට ලෝකයේ ඉස්මතු අවස්ථාවක්. පන්දු යැමෙන් ගත්තත් පිටිකරණයෙන් ගත්තත් අනිවාර්යයෙන්ම පන්දු රැකීමෙන් ගත්තත් මේ සියල්ලේ පිළිබඳ හොඳ පණිවිඩයක් හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. බොහොමයක් දෙනා ක්‍රිකට් කිව්වම ඉස්සර අවදානය පොඩි ජාතික ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට. හැබැයි දැන් අන්තේ වෙනස් වී තිබෙනවා. කාන්තා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් සුවිශේෂී තරක් මේ වන විටත් ලංකාවේ ගොඩ නැගී තිබෙනවා. ගොඩ නැගෙමින් පවතිනවා. ඒ නිර්මාණය කරේ ශමරි අතපා. විශේෂයෙන් ප්‍රමුඛයා වුණේ ඇය. කාන්තා ක්‍රිකට් ලංකාවේ කාන්තා ක්‍රිකට් කොතනද තියෙන්නේ? කොයි වගේ තැනකටද රැගෙන යන්න පුළුවන් කියන දේ පෙන්වන්න කළා ලංකාව තුල. නගරේ විතරක් නෙවෙයි. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ගමේ ඉන්න දියණියන්ට විශේෂයෙන්ම දියණියන්ට ක්‍රීඩාව වෙත මනසක් යොමු කිරීමට අවශ්‍ය පරිසරය නිර්මාණය කරා. ඒ තුලින් ඒ තමයි වැදගත් වන්නේ. ක්‍රීඩාවක ඉදිරියට යන්නට නම් මේ වගේ අනාගත පුරු අනිවාර්ය ක්‍රීඩාවත් සමග එකතු වීම ඉතාමත් වැදගත්. මේ අවස්ථාවේදී තරගය නරඹන ප්‍රේක්ෂක සියලුම දෙනාට දැනෙන දේත් මටත් පෞද්ගලිකව දැනෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් බයක් දැනෙනවා මේ වෙලාවේදී. මොකද මහාමායාවියන් අන්තෝනියට ඉතාමත් අධික පීඩනයක් එල්ල කරනවා. ඒ පීඩනය තවත් දෙගුණ තෙගුණ කරනවා. නමුත් අන්තෝනියන්ට හැකියාව තියෙනවා කිරුල මෙවර 2025 කඳුඩර නිල් මහ සටනේ ශූරතාවලිය තම පාසලට ගෙන යන්නට. ඉතින් ඒ සඳහා නොමද සහයෝගයක් ලැබෙනවා. සාර්ථකයි සාර්ථකයි මහාමායා බාලිකාවියන්. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම පැහැදිලිව ලකුණක් තිබුණේ නම් නැහැ. අනවබෝධය මම දන්නේ නැහැ මේ අවස්ථාව තුලදී කුමක්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා දෙවන ලකුණු ලබා ගැනීම තුලින්. බලමු මේ පුනරූපණය. මෙන්න පුඩස් පන්දෝන එතා ඉක්මනේ ප්‍රථම ලකුණට කැඳවීමක් ලැබෙනවා. අනෙක් අන්තේ කිනෙක්ට දෙතරම් පවාවක්. ලබා දීමත් සාර්ථකයි. කඳු රැකීමත් තාක්ෂණයට අනුකූලයි. තවත් කඳුලක් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 94ක් වන විටදී බිඳ වැටෙනවා. ප්‍රවීණ්‍යා ක්‍රීඩා පිටින් ඉවතට යන අතරතුරේදී කඳුළු 4ක් බිඳ වැටි ප්‍රබල අසීරු තැනක මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩිකාව ඊට පස්සෙවත් මහනුවර මහාමායා බාලිකාවියන්ගේ උණුසුම දැන් මේ වන විට පල්ලේකැලේ ක්‍රීඩා පිටියේ දෝර්කාර දෙන මොහොතක් තුලයි අප මේ මොහොතේදී රැඳෙමින් සිටින කෙසේ වෙතත්
තරගය වෙනස් වන්නට පුළුවන් ඕනෑම මොහොතක් තුළදී ප්‍රහාරයක් යම් හේකින් ඊළඟ පන්දුවර කිහිපය තුළදී පැමිණියොත් තත්ත්වය වෙනස් වන්නට පුළුවන්. මේ නායිකාව කවුමිනි රණතුංග දැන් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ තිබෙන්නේ නායකත්වයෙන් වගකීම හිසපත දරාගෙන අදවසේදී පිටිකාරණයේ වශයෙන් කුමන දායකත්වයක් ලබා දෙන්නට හැකියාවක් ලැබෙයිද? හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවර නිවාවට පත් කරන පන්දුවර 23ක් නිවයි 94යි කඩුළු 4යි. ඒත් සමගම කවුමිනි රණතුංග ගැන Taste the crunch in every bite. Vairaha Wow Beef. ඒත් සමගම කවුමිනි රණතුංග ගැන කිව යුතුමයි. 2022 වසරේ තමයි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරන්නේ. ඒ වගේම 2022 ඩිවිෂන් 2 තරඟාවලියේ පළමු 11 දෙනා අතර ක්‍රීඩා කරමින් පිතිකරණයෙන් දක්ෂ ලෙස ලකුණු රැස් කරමින් පිතිකරණ සාමාන්‍යයේ 37ට වැඩියෙන් පවත්වා ගැනීම විශේෂත්වයක්. ඒත් එකම 2023 ඩිවිෂන් 1 තරඟාවලියේ පළමු 11 දෙනා අතර ක්‍රීඩා කරමින් පළමු පෙළ පිතිකාරණයක් ලෙස ක්‍රීඩා කරනවා. එමෙන්ම 2023 මහා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ පළමු පෙළේ පිතිකාරණයක් ලෙස ක්‍රීඩා කිරීම හා 2024 මහා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ක්‍රීඩා කර 2024-25 ඩිවිෂන් 1 තරඟාවලියේ පළමු 11 දෙනා අතර ක්‍රීඩා කරමින් කණ්ඩායමට මෙහෙයවමින් නායිකාවක් ලෙස කටයුතු කරනවා. ඉතින් 2025 මහා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ නායිකාව ලෙස ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩිකාව තමයි මේ කවුමිනි රණතුංග. ඒත් සමගම මෑ මත තියෙනවා ලොකු අභියෝගයක් සහ ලොකු දරා ගැනීමක්. මොකද අද සමස්ත අන්තෝනියම බලාපොරොත්තුව කවුමිනි රණතුංග. අන්තෝනියන්ට තවත් ඉදිරිව ඇත්තේ පන්දුවාර 7ක් පමණයි. මේ වන විට අන්තෝනියන් පන්දුවාර 23කදී ලකුණු 96ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. පිටිරේ එපිටයි ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි. ලකුණු 4. ඒ ස්ථානගත කිරීමත් සමගින් කණ්ඩායමේ ශතකය සම්පූර්ණ වනවා. ලකුණු 101යි කඩුළු 4. ලකුණු කෝරුව තුළ මෙන්න ඒ පුනරූපණය දැන් පන්දු 40ක් තුළ ලකුණු 72ක ඉලක්කය. අනිවාර්යෙන්ම මම හිතනවා අන්තෝනියන් පසුපසින්නේ නැති වෙයි. අන්තෝනියන් අනිවාර්යෙන් මේ ලකුණු 72 රැස් කර ගනීවි කියලා. දෙපන්දුවක් දේදහස් පහරකට අවස්ථාවක්. අරගයක් වෙනස් කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක්. ඕනෑම මොහොතකදී තවමත් නිර්මාණය වන්න පුළුවන්. මොකද කන්නු තිබෙනවා කන්නු 6ක් අතතුල තමයි. ඉදිරි ගමන තීරණය වන්නේ ශාන්ත අබ්‍රෝඩි බාලිකාවයන්ගේ. දකින්නේ නැහැ. හල් ඇතුව පහර සිටේ සිටාගෙන සිටිනවා. දැන් සිටේ උඩු දුවන්නේ අතරේ පාරයි කෙසේ වෙතත් ඩොරල් පන්දු තෝරා බේරාගෙන මේ පහරල්ලනේ අරවා සෙන්න එක ලකුණු දෙකක් තරගය තුල තීරණාත්මක මෙවැනි අතපිටාවක් තුල. හතරයි දශම තුනයි පහයි නරවේගේ ආසෙන්
මායින් බරයි. එක ලකුණයි ලකුණු දෙකක් පහසුවෙන්. මේ අවස්ථාවේදී කෞමිනී රණතුංගට දැඩි අභියෝගයක් එල්ල වෙලා තියෙනවා. මොකද සමස්ත අන්තෝනියම බලාපොරොත්තුව කෞමිනී රණතුංග ක්‍රීඩා නායිකාව ලෙස කණ්ඩායමේ නායිකාව ලෙස කටයුතු කරන හේතුවෙන් මේ වන විට අන්තෝනියන් පන්දුවාර 24ක් ඇතුළතදී ලකුණු රැස් කර තිබෙන්නේ 105ක් පමණයි. නමුත් අන්තෝනියන්ට හැකියාව තියෙනවා. වැඩ බිම දෙකේ ස්ථානගත කිරීම ලකුණයි. තවමත් තරගය එකම ගමන් මඟක යොමුන මොහොතක්. හරියටම මේ තත්ත්වය තුළදී මහාමාය කණ්ඩායම මහාමාය බාලිකාවන් ලකුණු 43ක පෙරමුණක් ලබාගෙන තිබෙනවා. 42යි ඔවුන්ගේ බිඳ වැඩි තිබුණේ. පිටිනට එපිටයි. ස්පාකට් පහර ලකුණයි. තරගයේ එන්නම තීරණය එක් පාසකට දෝලණය වෙන මොහොතක්. ඉතින් මේ වෙලාවේදී අන්තෝනිය කල්පනා කරන්නෙම 4 පහරක් 6 පාරක් වෙන්නට ඇති. මොකද ඔවුන්ගේ චකිතය මේ අවස්ථාවේදී අපට පෙන්눔 කරනවා. නමුත් අන්තෝනියන් පසු නොබසින නිසා අපට හැකියාව තවත් තිබෙනවා. තරගය කෙතරම් තීව්‍ර වුණත් අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය ලබාගෙන ජයග්‍රහණය කිරීමට නම් වේවීමක් දඟ කැවීමක් අවත් ලෙහෙසියෙන් පහස් වෙන එක ලකුණක් long on විසින් ජයග්‍රහණය සඳහා යන්නට පෙරමන් හදනවා උත්සාහ කරනවා යම් විදියකින් ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවයන් දැන් තත්ත්වය වෙනස් කරන්න අත්‍යවශ්‍යයි. හොඳ පන්දුවකින් පන්දුවාරයේ නිමාවට පත් කරන්නේ පන්දුවාර 25ක් නිබයි 109යි කඳුළු 4යි. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to get theater, again I call it no done. It's a matter giving up it, no matter samanga ena. Ada ratri obiat mati at sabitara. අසේන යලිතර පන්දුවේම සඳහා කැඳවා තිබෙනවා. මෙන්න අසේනගේ ප්‍රථම පන්දුවට පිටිනට එපිටින්
විමතිගේ ඩ්‍රයිව් පහර එක ලකුණයි. අදවසේදී අසේනි හොඳ දායකත්වයක් ලබා දී තිබෙනවා. පන්දු යැවීමෙන් එවැගේම ප්‍රතිකරණයෙන් පන්දු රැකීමෙන් කන්නු නොමැතිවවත් අවශ්‍ය මොහොතකදී යොදා ගැනීමට නායකවරට ඕනෑ තරම් අවකාශයක් තිබෙන පන්දු යවන්නයක් විදිහට අසේනිව අපිට හඳුන්වලා දෙන්නත් පුළුවන්. අන්තෝනියන්ට ඉදිරිවැතේ තවත් පන්දු වාර 5ක් පමණයි. උන් මේ වන විට ලකුණු 111ක් රැස් කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් අන්තෝනියන්ට ලොකු අභියෝගයක් මේක. කෙසේ වෙතත් කවිෂ්කා හොඳ ඉනිමක් වේදා කරන්නේ ඒකාන්තයක් වසා ගනිමින්. පිටින්නට ඒ පිටයි මර. දැන් නෙල්සන් ලකුණු පුරව 1-1-1 අඩලු 4ක. වාසනාව අවාසනාව මත තීරණය වෙන ලකුණක්. සමහර විශ්වාස තිබෙන ක්‍රීඩාව තුළ ප්‍රේක්ෂකයින් තුළත් මේ නම් කණුලක් දැවි යන්නට පුළුවන් අවස්ථාවක් කියලා. සාධහන් කරා පමණයි සමහර විශ්වාස අවිශ්වාස මත වුවද තාරකයක් ඇතුලේ කණුලක් විද වැටෙන්නට පුළුවන්. නෙල්සන් ලකුණු පූර්ව මතදී වාස්තනේ කණුලක් විද වැටෙනවා. දයපුර ක්‍රීඩා ලෝලයේ හිතවතුනි කවුමිනි ආයිකාව ලකුණු 6කට ක්‍රීඩා පිටියේ ඉවතට මෙන්න බලන්න. හල් ඇතුව ඉදිරියට පැමිණියා. නමුත් පන්දු යැවීමේ මූලික දේ පන්දු යැවීමේ දඟ කැවීම දේශී පරිදි තේරුම් ගත්තේ නැහැ නායකව විසින්. කෙසේ වෙතත් තවත් කණුලක් විද වැටි හමාරයි. මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 111ක් වන විටදී ලකුණු පූර්වතුර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන් ප්‍රබල අභියෝගයක් මේර්ක්‍රීට ඔවුන්ගේ හිස මත දරාගෙන තාවමත් ලකුණු පූර්ව එලෙසින්මයි 111යි කඩලු 5යි 1-1-1 කඩලු 5 අසේ හොඳ පන්දුවක් තාමත් හොඳ පන්දුවකින් පන්දු වාරේ නිබවට පත් කරන්නේ 111යි කඩලු 5යි මේ වෙලාව කිචන් එකේ චිකන් සාද මැද්දේ ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති රසින් චිකන් සදුනේ චිකන් ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ චිකන් රහා බයිරහා චිකන් ලෝකේ බයිරහා ලෝක් තන්න බයිරහා ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහා අපේම කොයි පිළිවෙල වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. We are heading towards the final 4 overs of the game. Mahamaya on top. 111 runs on the board for St. Anthony's while losing 5 wickets. Still 62 more runs are needed off 4 overs. And Chamudi Mendes is the new batter. 62 off 4. Seems a tough ask, isn't it? විශාල ගැටලුවක් ශාන්ත අන්තෝනී දෙසට ආරම්භයේ වරද්දා ගත්තාද මුල වැරදුනාද ශාන්ත අන්තෝනී අන්න එතන තිබෙන ගැටලුව ඔවුන් ලකුණු වලට වඩා කඩළු ආරක්ෂා කරගන්නමින් ඉදිරියට එන්න ආපු උපක්‍රමය තරමක ගැටලුවක් ඔවුන්ට නිර්මාණය කර ආකාරයක් පෙනෙන්න තිබෙන මෙන්න තවත් ආසන්න අවස්ථාවක්ද නැහැ ආරක්ෂිතයි. Well, St. Anthony's were going at a decent rate, batting at 88 runs for the loss of 2 wickets at the end of 15 overs. Seemed like they were going to accelerate from there on, but few wickets went down, and from there on it has gone downhill. They haven't really
been able to score runs. Kavishka batting at 43 of 63 should have really taken the chance to accelerate rather than just keep rotating the strike, because the scoreboard was anyway sticking. It was going up and up. The run rate was creeping up, and unfortunately for St. Anthony's, they couldn't really get those runs going. අන්නේ අවස්ථාව තුළදී කඳුළු නොමැති වුවත් රිද්මිකේ පන්දුවේම තීරණාත්මක තැනකට ආවා. එක ළඟ නිලකුණු පන්දුවාර දෙකක් පැමිණියා. ඒ වගේ ප්‍රබල තැනක සිටින පිටදී අන්න එක කියන්නේ කඳුළු වලටත් වඩා නිලකුණු පන්දු පැමිණෙනවා නම් තරගයක් තුළ තත්ත්වය වෙනස් වන්නට පුළුවන්. ඉලක්කය හරියටම දැන් පන්දු 22යි ලකුණු 61යි. Well, absolutely. Sanuki and Rithmi were bowling really tight from both ends. Didn't really give any chance for the batters. There was a period for like 4 to 5 overs where St. Anthony's were only able to get around 20 to 15 runs, and that changed the momentum of the game. They had two set batters, Malmi and Kavishka, batting at the center, and both didn't take any chances. Again, extra bounce off the surface, and Shamodi had no answers for it. විශේෂයෙන්ම මහාමාය බාලිකාවියන්ගේ පන්දු යැවීම අවශ්‍ය මොහොතේදී පන්දු යවන්නන් භාවිතා කළා. නායිකාවක් විදිහට මහාමාය නායිකාව එතරම් ප්‍රශ්නකාරී තැනකට පැමිණියේ නැහැ පන්දු යවන්නන් භාවිතා කිරීමේදී. ඒ නායකත්වයේ හොඳ ලකුණක්, ඒ වගේම පන්දු පිටේ සකස් කිරීමේදී නිරන්තරයෙන්ම පීඩනය යොමු කරා. Again, a good delivery from Sanuki. The required run rate is creeping up. It has already touched 20. 19 rather. And with that delivery, it will climb up to 20. And seems a very, very tough ask. A miracle has to happen here. That ends the 27th over. St. Anthony's 112 for the loss of 5 wickets. Wonder ekka be the wonder. සමහර වචන ගැන මතක් කරද්දී කියවෙන්නේ ඉතිහාසය ගැන සඳහන් නොකරම බෑ. ඔබ අවසන් පන්දුවරදී එක් වචනයක් කිව්වා මිරකල්. දැන් ඒ නමට වාර්තාවක් තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තරිතර පල්ලේකැලේ මිරකල් කියලා ප්‍රේක්ෂකයන් හඳුන්වන්නේ 2022 ඕස්ට්‍රේලියානු තරග සංචාරයේ 2020 තරගයේ අවසන් 2020 තරගයේ. දසුන් ශානක ඒ ක්‍රීඩා කරපු ඉනිම අත්‍යත් අద్భుතමය දනවල සුළුයි අතරතුර යම් විශාල ස්ථානගත කිරීමට උත්සාහ කරේ කවිෂ්කා. කෙසේදත් එක ලකුණයි. Yes, we can never forget that innings from Dasun Shanaka. Sri Lanka needed 59 runs after 18 deliveries. And Dasun Shanaka going after the best of bowlers of Australia. Starting with Hazelwood and a lot more. Totally changed the complexion of the game, and that really gave the momentum for Sri Lanka going into that one-day series, which they ended up winning. On the other hand, we should really commend the discipline bowling of Mahamaya, because they conceded many extras compared to St. Anthony's, and that really changed the game. St. Anthony's at least conceded around 30 to 35 extras, or maybe more with the misfield as well. But on the other hand, Mahamaya have been very disciplined with the bowling, and yes, they have conceded extras, but it has been minimal. I'll say it. පිටේනට එපිටයි. එක ලකුණයි. ඉතා ඉක්මනින් දෙවන ලකුණ ලබා ගන්නයි. ඒ තමයි ඉතාමත් වැදගත්ම දේ. මහාමායා බාලිකාවියන්ගේ පන්දු වේගයට එරෙහිව එක ලකුණ දෙක පැමිණියා. අතරේක ලකුණු නොමැති නිසා මානසික හොඳ ස්ථාවරත්වයකින් යුතුව පන්දු වේගය සිදු කළා. එය උපක්‍රමශීලීත්වයට හොඳම උදාහරණයක්. මොකද යම් හේකින් මේ එක ලකුණ දෙක ලකුණට අමතරව වැඩි අතිරේක ලකුණු ගලා ඒමක් පැමිණිලා තිබුණා නම් අතේ මීටත් වඩා සෑහෙන දුරට වෙනස් වන්නට ඉඩ තිබුණා. පන්දුවක්.
කවිෂ්කා එක් අන්තයක නොදැවී පොල්ඩෝස් පන්දුවක් පිටතරම ලබාගෙන පීවර කිහිපයක් ඉදිරියට පැමිණෙනවා. නමුත් එක ලකුණයි අවසන් ප්‍රතිඵලය. අද මහාමායාවියන්ට ඉතිහාසය වෙනස් කරන්නට හැකියාවක් ලැබේවිද? ජයග්‍රහණයේ දොරකඩ ආසන්නයටම පැමිණ සිටින මොහොතක් ශාන්ත අන්තෝනියන්ට ඔවුන්ගේ ජයග්‍රහණයෙන් මාතක් ඒ පිටට යන්නට මේ වන විට සිදු වී තිබෙනවා තරගයේ තත්ත්වය අනුව. එක්මන් ලකුණක් දැඩි වෙහෙසකට පත් වී තිබෙනවා මහාමාය බාලිකා පන්දු රකින්නන් යම් වෙද්දියකින් අද දිනේ පුරාවටම දැඩි අවරශ්මයක් විශේෂයෙන්ම සවස් යාමේ තුලදී මේ ක්‍රීඩාංගණයේ අවත පද පීඩාවෙන් අපිට දැනෙන්නට ගත්ත විශේෂ ප්‍රේක්ෂකයින්ට මේ ක්‍රීඩකාවන්ට ඉතින් සියලු දේ එක්ක කණ්ඩායම් වෙනුවෙන් මේ ක්‍රීඩකාවන් ලබා දෙන දායකත්වය ඊටමත් විශිෂ්ටයි. Game in their hands. Look at them going. The teachers, the prefects, everyone on their feet, loving every moment of this. දන්න හැම නර්තන ශිල්පෙම ඒව තමයි සතුටු වුණා. Well, from Gangnam style to champion dance, we've seen it all throughout the day. සතුටු වෙන වෙලාවෙ එන්නේ නැති ශිල්ප මොන වෙලාවෙද කෙවින් එන්නේ. And this is a rather disappointed camp, which is the Antonian teachers. Unfortunate for them, but they can keep their heads high up because these girls have given their best. පිටින්නට ඒ පිට එක්මන් ලකුණක්. That is an overthrow. An extra run taken. පසු ආවරණය. පසු ආවරණය වල ගැටලුකාරී. Ends the 29th over. St. Anthony's 121 runs. And she has also got to his 50 there, Kavishka. That's what we missed. Comes down the track, goes big. She has the distance. Seems like it was one bounce onto the boundary. So will be a welcome boundary, is it? Yes, it is. මේ වසරේදී යම් ලෙසකින් ශාන්ත අන්තෝනිය මෙව තරගයේ පරාජයට පත් වුණත් මේ තරගය තුළින් බෝමයක් දී ගෙනීමට ඔවුන්ට තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම පන්තියෙන් කොතනද කණ්ඩායමක් විදියට ඔවුන්ට වැරදුනේ, පිටිකරදෙන් කොතනද වැරදුනේ පන්දු රැකීමෙන් මේ සියලු දේ සකස් කර ගනිමින් ඊළඟ අවුරුද්ද තුලට මේ කණ්ඩායම් විත්වයටම ඉතා හොඳ තරගයක් වෙනුවෙන් ප්‍රවිෂ්ඨ වන්නට හොඳ හැකියාවක් තිබෙනවා. සාර්ථකයි තවත් ස්ථානගත කිරීමක්. ලකුණු 4ක්. මේ පහරවල් එන්න දෙන්න මීට කලින්. A bit too late for St. Anthony's. Mathematically still possible. Another 6 here. Could take it to the final over. 37 runs needed, 6 sixes there. Could tie the game, but that is a lot to ask for. Goes big again. Does she find the boundary? Will just be a couple of runs. ශාන්ත අන්තෝනිය ගෞරවාන්විත නිමාවක් කරා රැගෙන යන තරගය ඉතාම වැදගත්. පරාජය වුණත් කණ්ඩායමක් ගෞරවාන්විත තරගයකට රැගෙන යනවා නම්
ඒ තමයි කණ්ඩායම් හැඟීම. කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කොතරම් දායකත්වයක් තමයි ලබා දෙන්නට සූදානම්ද කියන පණිවිඩය. Clipped onto the leg side, a single. And that will end the 29th over. 133 runs on the board, 40 runs needed off the final over. And Mahamaya are most certainly are going to win this game. And they're just one over away. And if they win this game, they go one up above their counterparts. It is 1-1 as of now. If Mahamaya wins this, it'll be 2-1. An excellent all-round performance from Mahamaya here, Chamudita. They started well with the bat, both the openers going over, putting over a score of 120 runs, and their bowlers have done the justice. And it is the star of the game who will be bowling the final over. Aseni was exceptional with the bat, and now she has the chance to finish it off for her side with the ball. අනාගතය තුළ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් යමක් කළ හැකි මට්ටමේ ක්‍රීඩිකාවක් ලෙසට බොහෝ දෙයක් වෙන ගන්න පුළුවන්. ක්‍රීඩිකාවක් විදිහට අසෙනිව හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. මොකද දක්ෂතාවයට වඩා තරගයක් තුළ ඇය ක්‍රීඩා කරන ආකල්පය ඉතාම වැදගත්. ඔයිම මොහොතක් තුළදී හෝ තරගය ඉවතට යනවා නම් ඒ මොහොත තමාගේ කරගෙන කණ්ඩායමට උපරිම ලබා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ තමයි ඉතාම වැදගත්ම දේ. ඒ සෑම අවස්ථාවක් තුළදීම කෙසේ හෝ කණ්ඩායමේ බර තමන් වෙතට රැගෙන යාමේ කණ්ඩායම ඉදිරියට ගේන්නට උත්සාහ කරා. A wide will keep the victory a bit longer for Mahamaya. And here's an interesting stat coming in from our production crew that all the hosts won the game, and it's going to be the third time as well. ඒ අතරතුර තවත් ලකුණු 4ක්. මෙන්න ඒ ස්ථානගත කිරීම ලෙහෙසි පහසුයි පායින්න දෙසි. අසේනි. ආසල් මහා ක්‍රිකට් තරග වසන්තයේ නිමාව බොහෝ විට මෙම තරගෙන් තුළින් අපිට දැක බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබුවේ. මොකද දැන් බොහොමයක් ප්‍රධාන පාසල් ආනන්ද නාලන්ද DS රොයල් ශාන්ත තෝමස් ඒ වගේම දැන් කාන්තා පාසල් ගත්තොත් දැන් මහමායා වගේම ශාන්ත අන්තෝනි කුරුණෑගල මලියදේව කෑගල්ලු බාලිකා බොහොමයක් මහා ක්‍රිකට් නිමාවට පත් වී තිබේ. ඊළඟටත් ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් වෙන්ගෙන තිබෙන මේ ජාත්‍යන්තර පිටිය. Well, a misfield will make sure that St. Anthony's will get another boundary in this final overs. Consolation runs for them. They're looking to finish this innings with a bang. They can't win it from here unless something very, very dramatic happens, which is merely impossible. Just 2 more deliveries away from a win here are Mahamaya. They wouldn't really mind that. They know that they got the game in their bags. Here's Aseni. And that is a no ball as well. Will be another boundary. Just dragging that win a bit too long away from Mahamaya. වාසනාව අවාසනාව දක්ෂතාවය අධිෂ්ඨානය විශ්වාසය මේ හැම දෙයක්ම තරගයක් බලපානවා. පරාජය පෙනෙන බාණයට පැමිණ සිටියත් තරගයේ වෙනුවෙන් ලබා දෙන කැපවීම ඒ තාමත් විශිෂ්ටයි. ශාන්ත ආන්තෝනි දෙසි පාන්දුව කෙටි ඇයි වරක් දෙවරක් සිතන්නේ. හොදාගමනයක් අතරතුර
And that's the game. That's the win. And it is Aseni who is the star player of the game, who has finished it off in style for Mahamaya. And they go one up above St. Anthony's. And as said before, the hosts of all three games have managed to win the games. What a comprehensive win this is for Mahamaya. They were brilliant with the bat, they were brilliant with the ball, they were brilliant with the field for the most parts of the game, and finally they have won the game in style. විශිෂ්ටයෙන් අතරින් අති විශිෂ්ටයෙන් මේ මොහොතේදී තමන්ගේ ජැක් වාහනේ වාර්තා කරගත් ආකාරයයි අපි සජීවීව දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබෙන ඉතාමත් හොඳ තරගයක්. අද දිනය පුරාවටම පන්දු යැවීමෙන්ද පිටිකරණයෙන්ද පන්දු රැකීමෙන්ද මේ සියලු දේවලින් පරිපූර්ණ තුන් නිපුණතාවයන් ප්‍රදර්ශනය කර ඉතාමත් විශිෂ්ට තරගයක් ලෙස මේ තුන්වන කන්ද උඩරට කුමරියන්ගේ නිල් මහ සටන අපට හඳුන්වා දෙන්නට පුළුවන්. හොඳ පණවිඩයක් අනිවාර්යෙන්ම අනාගතයේදී ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ලබා දෙන්නට සමත් වූ තරගයක්. දක්ෂයින් අදක්ෂයින් මේ කිසිවෙක් ඉදිරි අනාගතය තුළදී අනිවාර්යෙන්ම මේ සියලු දෙනාම ඉදිරි අනාගතය තුළදී ක්‍රීඩාව තුළ රැඳෙමින් තමන්ට හැකි උපරිමය එනන්තරයෙන්ම සිදු කරන්නට උත්සාහ කරાવી. මේ ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණය තරගයේ නිමාවීමෙන් අනතුරුව අතට අතදී එකිනෙකාට තම ගෞරවය ලබා දෙන ආකාරය සුහදශීලී ක්‍රීඩාවක්, මහත්වරුපිය ක්‍රීඩාව. දෙකට එකයි. දැන් ඉතිහාසය ඊළඟ වසර තුළදී ඉතිහාස කතාව අලුත් කරන්නට මහා මායාවියන්ට හැකියාවක් ලැබේද? එසේත් නැවතිනම් යාලිත් වරක් මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට දෙකට දෙකක් වශයෙන් සමතත්වයෙන් ඊළඟ වසර තුළදී තරග මාලාවේ ආධිපත්‍යය ලබා ගන්නට හැකියාවක් ලැබේවිද? ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා දච මහාමායා දච අද දිනය පුරාවටම ක්‍රීඩාංගණයේ දස අත පැතිරී යන දවසක් විදිහට සඳහන් කරන්නට පුළුවන්. එක හඬට එක පෙළට ජයග්‍රාහී පාසලේ නම ශබ්ද නගා පිටිය තුර දෝංකාර දෙමින් ජයഘോഷා රාවේ නංවන ආකාරය මේ අපට පෙන්වුම් කරන්නේ මේ තම පාසල වෙනුවෙන් මේ තමන් ඉගෙන ගත්ත පාසලට කෘතගුණ දක්වන ආකාරය ඉතාමත් විශිෂ්ටයි. ආකේ කළ යුතු දෙයක්. ක්‍රීඩාවේ ජීවගුණ, ක්‍රීඩාවේ සැබෑ පරිවිඩය ලංකාවට ලබා දෙන මොහොතක්, රටට ලෝකයට ලබා දෙන මොහොතක්. මේ පාසල් දිත්වයේම ගුරුවරුන් එකිනෙකා සමගින් සුහදත්වය බෙදා හදා ගන්න ආකාරය මේ තරගෙන් අනතුරුව වුණත් මේ සියලු දෙනාම සහෝදරයින් සහෝදරයන් ලෙස අනාගතය තුළදී රටට ලෝකයට සෑහෙන්න වැඩක්, විශාල වැඩක් කරන්න පුළුවන් පාසල් දිත්වයක්. විශාල ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක්. තම පාසලේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන්ම පැමිණි ප්‍රේක්ෂකයින් පිරිසක්. තරගය මහාමායා බාලිකාවියන් ඒ ආකාරයෙන් ලකුණු 23කින් තමයි ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගත්තේ. හොඳ තරගයක්. අද දිනේ කාසේ වාසී ලබාගත් ශාන්ත අන්තෝනි නායකාව ඇය තීරණය කළා ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දීමේ අවස්ථාව මහාමායා කණ්ඩායමට ලබා දෙන්නට. ඒ අනුව 172 මහාමායා ඉනිම මේ 172ට පිරිතුරු ඉනිම වශයෙන් ලකුණු 173ක ඉලක්කයක් හඹා යන්නට පිළිහිට පිවිසියා ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්.
ඔවුන්ට ලබා ගැනීමට හැකි වේ පන්දු වාර 30 නිබවට පත්වන විට 149 කඳු 5කට කාවිෂ්කාත් තමයි ඉනිමේ වැඩිම ලකුණු ලාභී බවට පත්වන්නේ පන්දු 79 නොදවි ලකුණු 70යි මාල්නි පූර්ණිමා මෙලීෂා යම් ආරම්භයක් ලබා ගන්නට උත්සාහ කරත් විශාල ලකුණක් බවට උන්ට පරිවර්තනය වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. අතිරේක ලකුණු 22ක් මේ ලකුණු 149ට අන්තර්ගත වදී පන්දු වාර 30ක් නිබා වන විට ලකුණු තත්ත්වයේ ඒ ආකාරයෙන්ුයි ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ගේ නම ඉදිරියේ ලියවෙන්නේ. මේ පන්දු යැවීම පන්දු යවන්යන් 6 දෙනෙකු පන්දු යැවීම සඳහා භාවිතා කොට තිබෙනවා. අසේනි හේයත්මා සනුකි යෙනුනි සාර්ථකව පන්දු යවන්යන් මේ අතරතුර රෙත්නිගේ පන්දු යැවීම විශේෂයි. පන්දු වාර 5 තුනදී ලකුණු 20ක් පමණක් ලබා දුන්නා. තරගයක් වෙනස් කර හැකි මට්ටමේ පන්දු යැවීම සිදු කළේ රෙත්නි එක් අන්තයක් තුනදී හැකි තාක් නිලකුණු පන්දු යමු කරමින් පීඩනයේ දෙගුණ කරන්නට සමත් වුණා. පන්දු යැවීම තුළින් කඳුළු බිඳ වැටීම ප්‍රථම කඳුළු ලකුණු 21 දී අනතුරු යම් සම්බන්ධතාවයක් පැමිණියා. ලකුණු 58 දී දෙවන්න එකතු හෝ අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවයක් මේ ඉනිම තුළදී අපිට දැක බලා ගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් තරගයේ මේ වන විට ප්‍රතිඵලය මහාමායාවියන්ට හේබෙවි අවසానයි. මේ ඉනිමේ විශේෂ අවස්ථා ශාන්ත අන්තෝනියන් ආරම්භය යම් විදියකින් ප්‍රවේගකාරීත්වයක් පෙන්වන්න කරන්න උත්සාහ කරා. නමුත් ප්‍රථම කඩලු දෙක බිඳ වැටීමෙන් අනතුරුව කඩලු ආරක්ෂා කර ගැනීමෙන් ඉනිමේ ඉදිරියේ තේරුම් ගැනීමට ඉනිමේ ඉදිරියේ තීරණය කිරීමට ඔවුන්ගේ ගමන් මඟ නිර්ණය කරගත්තා. හැබැයි මෙහි අවසාන ප්‍රතිඵලය ඔවුන්ට බලපෑවේ අවසාන පන්දු වාර 5-6 තුනදී ලකුණු සොයමින් සිටින්නට ගිය මොහොතක් තුළ ඉදා එක්වනින් කඩලු කිහිපයක් බිඳ වැටුණා. හොඳ දක්ෂ කණ්ඩායම් දෙත්වයක් පැහැදිලිවම අවසන් පන්දු වාර 5-4 තුනදී තමයි තරගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වුණේ ශාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලීය කණ්ඩායම. නමුත් ඒ වන විට සිදුවන්නට තිබූ සියලු දේ සිදු වී හමාරයි. මේ දුවති දැවියමට හසු අවස්ථාව ඉන් අනතුරුව ආසනිකේ ක්‍රියාත්මක වීම එකසිය 11දී හරියටම නෙල්සන් අවස්ථාවේදී පස්වෙනි කඩල බිඳ වැටුණා. කවිෂ්කා ඉන් අනතුරුව යම් වින්තනයක් යම් සුවිශේෂී අත්දැකීමක් පැමිණ සිටින ප්‍රේක්ෂකයින්ට ලබා දෙන්නට සමත් වුණා. අවසාන මොහොතේදී හොඳ ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරමින් අවසන් ලකුණු 20 පන්දු 5-6ක් තුළදී ඉතා ඉක්මනින් පැමිණියා කාවිෂ්කාගේ ප්‍රතිකරණය හමුවේ. අවසන් පන්දු වාරේ මුල් පන්දු කිහිපය ඉතා ඉක්මනින් නැදී ගියා. මේ ජයග්‍රාහී මොහොත මහාමායා බාලිකාවියන්ට ජයග්‍රහණය හිමි වූ මොහොත. තුන්වන කන්ද උඩරට කුමරියන්ගේ නෙල් මහා සටනේ ජයග්‍රහණය ආකාරයෙන් මහාමායා බාලිකාවියන්ට හිමි වුණේ. තරග සාරාංශයේ කාසිය වාසිය ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකාවියන්ට හිමි වුණා. ඒ අනුව ප්‍රථමයෙන් පන්දුට පහර දීමේ අවස්ථාව මහාමායා බාලිකාවියන්ට ලබා දුන්නා. පන්දු වාර 30ක් තුල ලකුණු 172යි කඩලු 7යි වැඩිම ලකුණු ලාභිනිය අසේනි ලකුණු 72ක්. අසේනි සමගින් ගණිතය ප්‍රථම කඩලුට ශතක සම්බන්ධතාවය ගොඩනගන ගණිතය ලකුණු 29යි. පන්දු යැවීමේදී ශාන්ත අන්තෝනිය වෙනුවෙන් මල්මිස් සහ බෙලිෂා කඩලු දෙක බැගින් දවා ගනිද්දී කවිෂ්කා හොඳ පන්දුවේ මල් 17කට ඒ කඩලුයි. පිළිතුරු ඉනිම ශාන්ත අන්තෝනිය පන්දු වාර 30ක් තුල ලකුණු 149යි කඩලු 5කට හොඳම ලකුණු ලාභිනිය කවිෂ්කා ලකුණු 70යි. ඒ හදනකොට පූර්ණිමා සහ මල්මේ යම් ඉනිමක් නිර්මාණය කරන්න උත්සාහ කරත් ඒ ප්‍රතිඵලය ජයග්‍රහණයක් කරා දායක වන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ශාන්ත අන්තෝනිය දෙසට පන්දු යැවීමේදී මහාමායා බාලිකාවියන් වෙනුවෙන් යෙනුලි අසේනි හියප්පා ඒ කලුල්ල බැගින් ඒ ආකාරයෙන් දවාගත්තා. හොඳයි අප සෝදානම් කෙටි විරාමයක් ලබා ගන්න. විරාමයෙන් අනතුරුව විශිෂ්ටයින් අතරින් අති විශිෂ්ටයින් අගයන්නට අප සූදානම්.
එක්ක Be the Wonder. Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. Kitchen එකේ chicken සාද මැද්දේ ගිලි ගිලි ගලා ගියේ රසේ ජාති ජාති රසින් chicken සදුනේ chicken ලෝනේ නාමේ බයිරහනේ chicken රහ බයිරහ chicken ලෝකේ බයිරහ ලෝලක් ගන්න බයිරහ ඇතුලෙන් ගුණ බයිරහ අපේම කොයි පිළිවන් වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහ කිචන් එකේ chicken magic එක. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to theater. Can I call it no done? It's not three giving up it. Samanga ena. Adalatre obiat margiat sadika. Wonder එක්ක Be the Wonder.
the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. Kitchen ke chicken saad madde gili gili gala giye rase chapi chapi rasi chicken sadne chicken lore naame bai raha ne chicken raha bai raha chicken loke bai raha lo akan bai raha atulen guna bai raha අපේම කොයි පිරුවල්වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to see it. Can I call it no done? It's not three giving up it. Someone got Adavatre obiat madhiyat sadikana. Wonder ekka be the wonder. Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. Kitchen ke chicken saad madde gili gili gala giye rase chapi chapi rasi chicken sadne chicken lore naame bai raha ne chicken raha bai raha chicken loke bai raha lo akan bai raha atulen guna bai raha අපේම කොයි පිරුවල්වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana.
Ada ratri obiat mati akan sabitan. Be the wonder. Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. Kitchen ke chicken saad madde. Gili gili gala ki rase. Chati chati rasi chicken sadne. Chicken lore naame bai raha ne. Chicken raha bai raha. Chicken loke bai raha. Lo akan bai raha. Atulen guna bai raha. අපේම කොයි පිරුවල්වලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50 වසරක විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. Priyatama, Priyatama, Atama, Atama. Ada ratri obiat mati akan sabitan.
wonder. Taste the crunch in every bite. Vairaha, wow beef. किचन के चिकन साद मैदे गीली गीली गला की रसे चापी चापी रसी चिकन सदने चिकन लोरे नामे बाई रहा ने चिकन रहा बाई रहा चिकन लोके बाई रहा लो अत्तान बाई रहा ऐतुले गुण बाई रहा අපේම කොයි පිරුවලුලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ චිකන් මැජික් එක. Priyatama, Priyatama, Atama, Atama. Atama, I used to get theater, getting a call of no doubt. It's a net three giving up it, someone got enough. Adalatre obiat mati at sadikara. Wonder ekka be the wonder.
The crunch in every bite. Vairaha, wow beef. Kitchen के chicken साद मैदे गीली गीली गला की रसे चाटी चाटी रसी chicken सगने chicken लोने नामे बाई रहा ने chicken रहा बाई रहा chicken लोके बाई रहा लो अत्तांग बाई रहा ऐतुले गुना बाई रहा අපේම කොයි පුරවලුලින් නිපදවන නැවුම් බවින් පිරිපුන් 50% විශ්වාසය බයිරහා කිචන් එකේ chicken magic එක. Priyatama, Priyatama, Natana, Natana. Natana, I used to see it. Can I call it no done? It's not to give it up. It's someone Ada ratri obiat magiyat sa gitara. Hello, good evening, and welcome to the post-match presentation ceremony of the third Battle of the Blazing Blues. After the end of 60 overs of enthralling cricketing action, we are here at the closure of today's program. Before we move any further, it is my utmost responsibility to invite the following dignitaries to the presentation area. Starting with our chief guest for the day, former captain of Sri Lankan national women's cricket team and former chairperson of Women's National Selection Committee, Mrs. Rasanjali Alvis. Our guest of honor, former captain of Sri Lankan national women's cricket team and former selector of Women's National Selection Committee, Mrs. Tilaka Nilmini Gunaratna. Director of Sports, Central Province, Department of Education, Kandy, Mr. Sanjeeva Veerakodi. Secretary, Central Province Cricket Association and Kandy District Cricket Association, Executive Committee Member, Sri Lanka Cricket, Mr. Janaka Pathirana. Representing our title sponsor, Slit Kandy Uni, Dr. Madhava Herath, Dean Academic, Slit Kandy Uni. Principal of Mahamaya Girls College, the host, Mrs. Sashikala Senadira. Principal of St. Anthony's Girls College, Mrs. Udeni Dunuvila. Our official beverage partner, Coca-Cola. Representing our official food partner, Baira, Mr. Manoj Vidhanage, Sales Manager, Bairaha. Representing our official clothing partner, Husky Activewear, Mr. Hasita Abesekara, Managing Director,
Husky Activewear. Representing our official hospitality partner, Serendip Stone Bungalow and Hotel, Mr. BDM Disanayaka, Operations Manager, Serendip Stone Bungalow and Hotel. And representing our official event management partner, Elite Ventures, Mr. Dimithu Bandara, Director, Elite Ventures. Well, after being asked to bat first, Mahamaya went on to score of 172 runs with their opening pair starring with the opening partnership of 130 runs. And it was Aseni who was the star with the bat for Mahamaya, scoring 72 runs. And in reply, St. Anthony's Girls College put up a valiant effort but fell short by just 21 runs. So please give a big round of applause for both the teams before we move on with the day's proceedings. Next, I cordially invite the principal of Mahamaya Girls College, Kandy, Mrs. Sashikala Senadira, to address the gathering. Good evening, everyone. The chief guest and the guest of honor, the distinguished guest, the teachers, past pupils, parents, students, and most importantly, our exceptional young cricketers of both Mahamaya and St. Anthony's Girls College. I welcome you all for the presentation ceremony of the Battle of the Blazing Blues 2025. It's with great honor and gratitude that I welcome you all to the awarding ceremony of the Battle of the Blazing Blues 2025, proudly hosted this year by Mahamaya Girls College. First and foremost, I would like to extend our heartfelt appreciation to our chief guest, Mrs. Rasanjali Alvis, the former captain of the Sri Lanka women's cricket team, and our guest of honor, former captain of the Sri Lanka women's cricket team, Mrs. Nishanti Gunaratna, for gracing with us their presence today. Your participation has brought prestige and encouragement to this event. Thank you for making time to be with us. Today, we witnessed a spirited and skillful display of cricket from two outstanding teams, Mahamaya Girls College and St. Anthony's Girls College. What a thrilling match it was. Yes, every moment on the field reflected the hard work, discipline, and passion both schools have invested in preparing for this encounter. Actually, this annual match is more than just a sporting event. It's a symbol of friendship, mutual respect, and empowerment. It builds character, promotes leadership, and encourages young women to take their rightful place in the world of sports. All the members of both teams, you have done yourselves and your schools proud. I commended each one of you for your effort and grace. We are also deeply grateful to the Sri Lanka Cricket Board, Sri Lanka Schools Cricket Association, and the staff of the Pallekele International Cricket Stadium for their continued support. My special thanks goes to Mr. Janaka Patirana, the Secretary of the Kandy District Cricket Association, for being with us from the very beginning of this cricket encounter and providing world-class facilities that inspired excellence from our players. We acknowledge with sincere thanks the generous contribution of our sponsorship partners, Slit Candy Uni, Coca-Cola, Bairaha, Serendip Stone Hotel, and Husky. You played a vital role in bringing this event to life. Our dedicated teachers, coaches, parents, past pupils of both schools, thank you for guiding and nurturing these young athletes. Especially, I extend my sincere gratitude to the Past Pupils Association of Mahamaya Girls College, Kandy, for their steadfast commitment and invaluable support
towards the success of this event. The students and the supporters from both schools, your cheers, your discipline, and your shared spirit of unity made this event truly special. A special thank you to our event manager, Elite Ventures. You ensured a smooth and memorable event for all of us. Let us carry forward the lessons learned today, the value of teamwork, respect and perseverance. Congratulate once again to both teams, and may the Battle of the Blazing Blues continue to grow, inspire and unite. Thank you, and may you have a pleasant evening. Thank you, madam. My next invite goes towards the principal of St. Anthony's Girls College, Kandy, Mrs. Udeni Dunuvila, to express her feelings about this event. Good evening, all of you. And I'm very proud of you all, Mahamaya girls and St. Anthony's girls. I would like to express my idea. Both of teams are very excellent, and congratulations both the teams. Thank you. Thank you, ma'am. An event of this magnitude will not be possible without our beloved sponsors. So let's take a moment to acknowledge our sponsors for this event. Our title sponsor, Slit Candy Uni. Our official beverage partner, Coca-Cola. Our official food partner, Bahira. Our official ice cream partner, Elephant House. Our official clothing partner, Husky. Our official hospitality partner, Serendip Stone Bungalow and Hotel. And finally, our official event management partner, Elite Ventures. So can you give a big round of applause for our sponsors for making this event a success? My next invite goes towards the games captain of Mahamaya Girls College, Kandy, Netmi Gunasekara, to deliver the vote of thanks. Good evening, ladies and gentlemen. As we draw the curtain on this remarkable day, the much-awaited Battle of the Blazing Blues between Mahamaya Girls College, Kandy and St. Anthony's Girls College, Kandy. It is my honor and privilege to deliver the vote of thanks as the games captain of the Mahamaya Girls College, Kandy. This event was not just a cricket match. It was a celebration of sisterhood, strength, and sportsmanship between two leading girls' schools in Kandy. And it wouldn't have been possible without the support of many incredible individuals. First and foremost, our heartfelt gratitude goes to our chief guest, Mrs. Rosanjali D. Alves, former captain of the Sri Lanka national women's cricket team and former chairperson of the Women's National Selection Committee. Thank you, Madam, for gracing this occasion with your presence and inspiring our young athletes. We also extend our sincere thanks to our guest of honor, Mrs. Tilaka Nilmini Gunaratna, former captain of Sri Lankan national women's cricket team and former selector of the Women's National Selection Committee. We are deeply honored by your presence here today. A special thanks to Mr. Sanjeeva Veerakodi, Director of Sports, Central Province Department of Education, for your guidance and encouragement in supporting school-level sports. We are also grateful to Mr. Janaka Patirana, Secretary, Central Province Cricket Association and Kandy District Cricket Association, and Executive Committee Member, Sri Lankan Cricket, for your continued support in uplifting girls' cricket in our region.
We sincerely thank Dr. Madhava Hera, Dean, Academic at Sweet Kandy Uni for his kind presence and continuous support. We are truly grateful to Sweet Kandy Uni, our title sponsor, for being a major pillar behind this event. Thank you, Mr. Manoj Vitanage, Sales Manager at Bairaha, for our warm cooperation. A heartfelt appreciation to Bairaha for joining us as our official food partner. We also thank Mr. Hasita Abevikrama, Managing Director of Husky Active Wear, for his generosity. Our gratitude goes to Husky Active Wear, our official clothing partner, for helping our players look and feel confident. To Mr. B.D.M. Disanayaka, Operation Manager at Serendip Stone Bungalow and Hotel. Thank you for your valued contribution, and Serendip Stone Bungalow and Hotel, our official hospitality partner. We truly appreciate your support. Our sincere thanks to Mr. Dimuthu Bandara, Director of Elite Ventures, for your support in event coordination. Thank you, Elite Ventures, our official event management partner, for your professionalism and dedication. And finally, to special thank to Coca-Cola, our official beverage partner, and Elephant House, our official ice cream partner, for keeping everyone refreshed. Our sincere thanks goes to Mrs. Udeni Dunuwala, Principal of St. Anthony's Girls College, Kandy, and Mrs. Shashikala Senadira, Principal of Mahamaya Girls College, Kandy, for providing us with the leadership and encouragement to bring this special encounter to life. I would also like to thank heartfelt gratitude to the deputy principals and assistant principals for both schools for their continuous support and guidance, which played a vital role in making this event success. The Prefect of Games, St. Anthony's Girls College, Kandy, Mrs. Shrima Paranavitana, and the Prefect of Games, Mahamaya Girls College, Kandy, Mrs. Jeevanti Jayaratnam. Thank you for your dedication and tireless efforts behind the event, behind the scenes. We also acknowledge the Central Province Cricket Association, Kandy District Cricket Association, all match officials for their immense contribution and commitment throughout the day. I would also like to express my gratitude to the primary principals of both schools for giving the opportunity to little sisters to take part in today's opening ceremony. And our little cheer girls, you bring energy, color and spirit to this special encounter. To the master in charges in both schools, coaches of both schools, thank you for your dedication, training and believing these players. Today's game was a reflection of your hard work. A heartfelt thank you goes to all staff members of both schools, all girls associations, prefects, non-academic staff, ground staff, and everyone who contributed in their own meaningful way. Finally, to the two brilliant teams, St. Anthony's Girls College, Kandy, and Mahamaya Girls College, Kandy. You played your hearts out with passion, sportsmanship, and pride. Win or lose, both teams walk away as champions today. As the saying goes, victory teaches your confidence, but defeat teaches your character. Let this encounter be a reminder that every match is not just a competition, but a lesson, a memory, and a step toward greatness. Thank you all once again, and may the blazing blues forever shine bright. Thank you. Thank you, Nidmi. And now we move on to the most awaited part of the day,
the presenting of the awards, starting with the best fielder. To present the award, I invite Mr. Manoj Vidanage, Sales Manager, Baira Group, to join us in front to present the best fielder award. And the best fielder award, with one brilliant catch and one run out, goes to Shamodi Mendes of St. Anthony's Girls College. Thank you, Mr. Manoj. Thank you, Mr. Manoj. Next, I invite Mr. Dimuthu Bandara, Director, Elite Ventures, to present the award for the best batter. She kept her team in the hunt until the last breath. With 70 excellent runs, our best batter of the third battle of the Blazing Blues is Kavishka Aberatna of St. Anthony's Girls College. Thank you, Mr. Dimuthu. Next, I invite Mr. BDM Disanayaka, Operation Manager, Serendip Stone Bungalow, to present the award for the best bowler. In batting-friendly conditions like this, bowling at an economy rate of 2.33 and grabbing 1 wicket in 6 overs, our best bowler of the day is Sanuki Patirage of Mahamaya Girls College. Thank you, Mr. Dithanayaka. Next, I invite Dr. Madhava Herath, Dean Academics, Slit Kandy Uni, to present the award for the player of the match. Well, this was a no-brainer. With 72 excellent runs and with 1 wicket at just 15 years old, our player of the match is none other than Asheni Talagure of Mahamaya Girls College. Asheni, can we have you here to share a few words? "72 runs, 1 wicket at 15 years old." Asheni, මොනවද හිතන්නේ match එක ගැනයි ඔයාගේ performance එක ගැනයි? ඇත්තටම ගොඩක් සතුටුයි අද දවස ගැන. මට කියන්න තියන්නේ crowd එකට ගොඩක් thank you අපිට support කරාට හැම වෙලාවකදීම. And හැම අවුරුද්දම මේ වගේ big match එකක් organize කරන කට්ටියට ගොඩක් thanks. Anthony's team එකටත් කියනවා හොඳට සෙල්ලම් කරා. මගේ team එකටත් ගොඩක් සතුටුයි අද win කරන්න හම්බුන එක. And thank you. That was Asheni, your player of the match. Now it is time to show our gratitude towards 2 individuals who have graced this event with their presence. To give away the token of appreciation for the following individuals, I respectfully invite Mrs. Sashikala Senadira, Principal of Mahamaya Girls College,
and Mrs. Udeni Dunubila, Principal of St. Anthony's Girls College, to join us in front. Starting off with our guest of honor, Mrs. Tilaka Nilmini Gunaratne, former captain, Sri Lanka National Women's Cricket Team, former selector, Women's National Selection Committee. Please join us in front and collect your token of appreciation. Please give her a big round of applause. Our next token of appreciation goes towards our chief guest for the day, Mrs. Rasanjali Alves, former captain, Sri Lanka National Women's Cricket Team, and former chairperson of Women's National Selection Committee. Ma'am, please join us in front and collect your token of appreciation. Thank you. Next, I invite Mrs. Sashikala Senadira, Principal of Mahamaya Girls College, to present the certificates and medals for our runner-ups. There could only be one winner in the game. This team gave their best fight till the end of the game. And our runner-up for the day is St. Anthony's Girls College, Kandy. Can we have the coach and the players to join us in front and collect your medals and certificates? Give them a big round of applause. Kawini, you all won the toss. You got a good start, but unfortunately, you all had to lose the match. Munadi done the match again. ජයබරදු හැමෝටම පොදුයි මම මුලින්ම සුවපතනවා මම කණ්ඩායමට ගොඩක් හොඳින් තරඟ කරා මම හිතනවා අපේ අඩුපාඩු හදාගත්තා නම් මීට වඩා දෙයක් කරන්න තිබ්බා කියලා විශේෂයෙන්ම බෝලින් පැත්තෙන් ගත්තොත් මම හිතනවා එක්ස්ට්‍රාස් ගොඩක් වැඩි වුණා ඒකත් එක්ක ෆීල්ඩින් ඒ දේවලුත් එක්ක මම හිතනවා ගොඩක් ලොකු ඇටැක් එකක් දෙන්න තිබ්බනේ ඒ ඔක්කොම හැදුනා නම් අවසාන වශයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ විදුහල්පතිතුමිය ඇතුළු ගුරු මණ්ඩලය සහ සියලුම දෙනාට අතරම ක්‍රවුඩ් එකට විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපිට ගොඩක් සපෝට් කරා මහාමායගේ ක්‍රවුඩ් එකත් අපිට ගොඩක් සපෝට් කරා එයාලටත් ගොඩක් තෑන්ක්ස් කරනවා thank you හැමෝටම අද වික් මැච් එක බලන්න ඇවිල්ලා අපිට සපෝට් කරාට ඒ වගේම අපේ පාසලේ ආදිශ සංගමය සහ අපේ දෙමාපියෝ මතක් කරනවා විශේෂයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා සියලු දෙනාටම අපිට ගොඩක් සපෝට් කරා thank you හැමෝටම Well, there's always a next year, and you all played like champions, so keep your heads up high. Give them another big round of applause. Can we have the teams to join us in front and collect your medals? The winning captain of Mahamaya Girls College, Ruindu Netrikumara, to share a few words with us. Ruindi, ඔයාට ටොස් එක පැරදුනා. ෆස්ට් බැට් කරන්න දුන්නාට ලකුණු 172ක් ගැහුවා මේ විකට් 172ක් කියන හොඳ ස්කෝර් එකක්. මොනවාද හිතන්නේ ඔයාලගේ ටීමේ පර්ෆෝමන්ස් එක ගැන?
මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්න කැමති මට මගේ ටීම් එක ගැන නිහතමානී ආඩම්බරයක් තියෙනවා. මොකද අපි ගිය පාර පෙරදුනා. උනට මේ පාර හොඳ ගේම් එකක් දීලා අපි දින්නා. ඒ වගේම අපිට cheer කරන්න ආපු crowd එකේ හැමෝටම thank you. ඔයගොල්ලෝගේ වචනකින් හරි අපි encourage වුණා. ඉතින් ඒ හැම දෙයකටම thank you. ඒ වගේම ඇන්තනිස් ටීම් එකට thank කරනවා. අපිට හොඳ ගේම් එකක් දීලා හොඳට play කරා. ඒ වගේම आप මේ වගේ big match එක organize කරලා skills ළමයිගේ players ලාගේ දක්ෂතා දීග මේ players ලාගේ දක්ෂතා ඉස්මතු කරන්නේ උදව් කරන හැමෝටම thank you. ඒ වගේම අපේ parents ලා මතක් ගන්න කැමති ඒගොල්ලෝ හැම වෙලෙම පිටිපස්සෙන් හිටියා. ඒ වගේම අපේ coach assistant coach ඒ වගේම MIC sir ඒ හැමෝටම thank you. අපි වෙලෙම මේ වගේ ලොකු කාලයක් කැප කරලා අපිට support කරපු හැමෝටම thank you. Thank you, Ravindi. And now I invite Mrs. Udeni Dunvila, Principal of St. Anthony's Girls College, to present the certificates and medals for our champions for the day, Mahamaya Girls College. Can we have the team to join us one by one? Thank you, Mrs. Udeni. Next is the ultimate moment of crowning the champions of the third battle of the Blazing Blues. And to present the trophy, I invite the following dignitaries to join us in front. Our guest of honor, Mrs. Tilaka Nilmini Gunaratna. Our chief guest, Mrs. Rasanjali D. Alvis. Representing our title sponsor, Dr. Madhav Herat, Dean Academic, Slit Kandy Uni. And along with them, I invite both the principals of the respective schools. Well, it was a one apiece coming into the game. This team has won the game and has won the tie, and they are currently leading the tally 2-1. And the winners of the third battle of the Blazing Blues are Mahamaya Girls College Kandy! Ladies and gentlemen, they are your winners, Mahamaya Girls College Kandy! And we have both the teams to join us in front for a quick photograph after the celebration is done. Can we have the team of St. Anthony's Girls College join in front for a group photograph with the dignitaries? Well, that's it from the presentation ceremony. Y'all have been a lovely audience. See you all at the fourth battle of the Blazing Blues. Until then, it is good night and goodbye from Kevin Danjan.